السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, റെസ്പെക്റ്റഡ് കഡ്ജു സാർ, ഞങ്ങളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അൽഹുദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കർമ്മപദത്തിൽ 25 സംവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അൽഹുദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായുടെ ആശയാദർശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ വിഭിന്നമായ ആശയ സംവാദങ്ങൾ നടക്കും.
വിഭിന്നമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കപ്പെടും. ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുകയുമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നാദം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. Today, such a wonderful day for Malappuram. Dynamic personalities from different directions of our nation gathered here for a single purpose, and it is the subject of our conference. It is embracing diversity and empowering minority. Today, our chief guest is Justice Markandeya Kadju. He is the man who doesn't hesitate to tell the truth, whoever in front and wherever it is. And dear sir, we people of Kerala reserves our gratitude for your concern about minorities, and I strongly believe that your efforts and struggles for communal harmony will be written in the history of 21st century. And we have Madam Husnara Salim, the grandniece of Maulana Abul Kalam Azad. We know about him, the man who made an educational revolution for the future of our nation. And we have P. Ubaidullah Sahib as President, and Mr. Izdani Firoz, and Mr. K.N. Kader, Dr. Bahauddin Muhammad Nadavi, and Sayyid Munawwar Ali Shihab Tangal, and Munawwar Khalid, Dr. Arshi Malik, Dr. Faisal Mariyat, A.P. Anil Kumar MLA, K.K. Abd Hussain Tangal, Somi Guru Ratnam, Reverend Father Dr. T.A. James, Muhammad Faizi Onamballi, E.V. Ataullah Ahsani. Dear sirs, I would like to extend this opportunity to welcome you all to the greatest gathering. ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Our nation, our great India, is a socialist, sovereign, democratic country. It is a garden where all kinds of flowers joining together and living together. This diversity is our strength and power. Here we have to work together to bring that beautiful unity from this diversity. Former US ambassador in 2003, in his departing ceremony, he stated that India is a pluralist country, creates magic with democracy, rule of law, personal freedom, communal relationship, cultural diversity. What a place to be an intellectual. And he says, I would not mind being born again 10 times to rediscover India. That is our nation in total. നമുക്കറിയാം, ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡെമോക്രസി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡെമോക്രസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റ് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, എനി കൺട്രി, എനി ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി, ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡെമോക്രസി, ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സർവൈവ്. ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെജോറിറ്റിയും മൈനോറിറ്റിയും അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യലായ രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തിൽ എപ്പോഴും മെജോറിറ്റി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ്. ഭരണം കൈയാളുന്നത് അവരാണ്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവരാണ്, താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനോറിറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും അവഗണിക്കപ്പെടാനും അവർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ജനാധിപത്യ സംഹിതയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും മൈനോറിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുണ്ട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ബിഫോർ യു ഡിമാൻഡ് ഫോർ യുവർ റൈറ്റ്സ്.
നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിൽ നമ്മുടെ പങ്കെന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. നീതിയും അനീതിയും എന്നതിലേക്ക് ഉപരി നമ്മുടെ ഓരോ പൗരന്മാരെയും അവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നേടിയേക്കാൻ, ബേസിക് നീഡ്സ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഉന്നത ജോലി വരെ നേടിയെടുക്കാൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ പൗരന്മാരെ എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇന്ന് ഇവിടെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കൾ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ, നീതി നിർവാഹകർ എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ദർ ഇസ് എ സേയിങ്, വർക്കിംഗ് അലോൺ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഹിസ്റ്ററി, ബട്ട് ബൈ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അവസാനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട APJ അബ്ദുൽ കലാം സാർ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു തമിഴ് കവി എഴുതിയ 4 വരികൾ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത്, വേർ there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. Where there is beauty in the character, there is harmony in the society. Where there is harmony in the society, there is an order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world. ഇതൊരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ തുണയുണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഉബൈദുല്ലാ സാഹിബ്, chief guest of this program, eminent lawyer and former judge of Supreme Court, Markandairi Katchu, and other distinguished guests, Mrs. Usnada Salim, Dr. Munawar Khalid, Dr. Arshim Malik, ബഹുനിരായ ഫൈസൽ ഹദവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട AP അനിൽകുമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ സഖാഫി, ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഫാദർ ഡോക്ടർ T.I. ജെയിംസ്, സ്വാമി ഗുരുരത്നം, മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഓണംപള്ളി, EV അബ്ദുള്ള അസനി, PCH ഷംസുദ്ദീൻ, വേദിയിൽ സദസ്സിലുപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭിനന്ദരായ സാരഥികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസിലാണ് നാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈവിധ്യങ്ങളെ സംശീകരിച്ചുകൊണ്ട്
പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വളരെ ഉന്നതമായ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അൽഹുദ സ്കൂളും മറ്റു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുഴുകുന്ന മഹത്തായൊരു ട്രസ്റ്റാണ് അൽഹുദ ട്രസ്റ്റ്. ഇന്നിവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ ഭരണത്തിൽ കീഴിലാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം വിവിധ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വർഗങ്ങളുമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ്. അവിടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന ആ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് നേടിത്തുന്ന മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ, രാഷ്ട്രശില്പികൾ ഈ രാജ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ആ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും സമൂഹത്തിൽ ഛിദ്രത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും വർഗത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പരസ്പരം പോരടിപ്പിക്കുവാനും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ ഉയർച്ചയെയും ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി മറവിൽ കൂട്ടുകയും അതുവഴി സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവിധത്തിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഉന്നതമായ പാരമ്പര്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാനുമാണ് BJP ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് പോരാടുകയും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മതേതര ഇന്ത്യയെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശ്രമിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ വളരെ ഗഹനമായി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവഗാഹം നൽകുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആ രാഷ്ട്രശില്പികൾ നമുക്ക് നൽകിയ ആ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി പോരാടേണ്ട ഒരു അവസരമാണിത്. സർവശക്തൻ ഈ ഒരു സംഗമം സ്വാലിഹമിലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. First of all, I want to apologize that I don't know your language, Malayalam. I know only two languages, Hindi and English. So, in which language do you want me to speak? Those who want me to speak in English, please raise your hand. All right. And those who want me to speak in Hindi? Nobody? Oh, just a few.
All right. So many more people, I think, know English. So I will speak in English. But you will have to bear with me for about 1 hour. I will speak for 1 hour. No interruptions. Just listen to me very carefully. Because what I will say to you, you would not have heard before. First of all, before I take up the problems of minorities, I want to say that the basic problems of Muslims are the same as the basic problems of Hindus or any other community. That is massive poverty, massive unemployment, appalling level of child malnutrition. You know, every second child in India is malnourished, according to Global Hunger Index, which is an international agency. We have slipped from position number 101 to 107 out of 121 countries surveyed. So within the last few years, child malnourishment has increased in India. There are skyrocketing prices of essential commodities, almost total lack of proper health care and good education for the masses. Are you able to hear me? Can they hear me? Okay. So the problems which you Muslims are facing, the same problems Hindus are also facing. Don't think you are suffering and Hindus are having a jolly good time. They are also facing all these massive problems. So the problems are common, and these basic problems, these socio-economic problems, which is the main challenge before India, how to get rid of poverty, how to get rid of unemployment, how to get rid of malnutrition, lack of health care, lack of good education. This is the main huge problem facing our country, and I will come to it a little later in my talk. But there are certain specific problems which are specific to Muslims particularly. Apart from the common problems of poverty and unemployment which everybody has, there are certain specific problems which Muslims are facing particularly today. Before coming to those specific problems which Muslims are facing today, I want to tell you what is India. Because very few people know what is India. You are all Indians, but you don't know what is India. There are 140 crore people living in India. Can even one person tell me what is India? Nobody can tell me. So I will tell you what is India. You must understand this. See, this is broadly a country of immigrants. 92-93% people living in India today, including almost all of us, are not the original inhabitants of India. Our ancestors came from outside, mainly from the northwest. So we are like North America. North America is also a country of immigrants, where people came mainly from Europe and then from other countries. So India is broadly a country of immigrants. 92-93% of Indians living in India today are not the original inhabitants. At one time it was believed that the Dravidians were the original inhabitants of India and Aryans came from outside. But even that theory has been disproved. Now the presently accepted theory is even the Dravidians came from outside. They were not the original inhabitants of India. And the one proof is that even today,
in Balochistan, which is in Pakistan, there's a language called Brahui, Brahui. Please note it down on your mobile phone. What I'm saying, please note down. Brahui is a language spoken in Balochistan and even in parts of Afghanistan, which is similar to your Malayalam or Tamil. So you would be surprised, how is a South Indian language being spoken in Balochistan? I have met many Baluchi speakers who came to Delhi and met me. Their language is similar to your language, and it is not that South Indians went to Pakistan. These people have been living there for thousands of years. This proves that Dravidians were from this present Pakistan side, Pakistan-Afghanistan side. And later, maybe they were driven by the Aryans into South. See, now the presently accepted theory is both Aryans and Dravidians were invaders of India. Who were the original inhabitants of India? Now the presently accepted theory is that the original inhabitants of India were the pre-Dravidian tribals who are called Adivasis, STs, not SCs, STs. Like for instance, the Bhils, the Gonds, the Santals, or the Todas of the Nilgiris, these tribals who were driven into forests. They are the original inhabitants of India. They are hardly 7 or 8% of India's population today. And they speak a group of languages called the Austric group of languages, Austric. These languages are very different from the Dravidian languages like Malayalam or Tamil or Telugu or Kannada. Very different. So, these are the original inhabitants of India. Everybody kept coming into India. Nobody left India except on 2 occasions. One was in the 19th century when the British sent plantation labor, indentured labor to Fiji, Mauritius, British Guyana and so on. They were the poor peasants of Bihar and eastern UP and so on. Of course, now their descendants are doing very well. But that was one wave of Indians who went out of India. The second was the diaspora over the last 40, 50 years, highly qualified engineers from IIT and so on, doctors and so on. Otherwise, nobody left India. Everybody kept coming into India. See, I told you North America is a country of immigrants, but it is a country of new immigrants, which means people came into North America over the last 400 or 500 years. India is a country of old immigrants, which means people have been coming mainly from the northwest for 10,000 years. Why were they coming into India? It's very simple to understand. People migrate from uncomfortable areas to comfortable areas. It is natural. Everybody wants comfort. So in those days, there was no modern industry. There were agricultural societies everywhere. What do you require for agriculture? You require level land. You require fertile soil. You require plenty of water for irrigation. All this was in abundance in our subcontinent. You go from Rawalpindi to Bangladesh, deep south to Kanyakumari, all level land, fertile soil, rivers, lakes, and so on. This was a paradise for agriculture. So everybody kept coming in, mainly from the northwest. Why should anybody go from India to, say, Afghanistan, which is covered with snow for 4 or 5 months in a year, mountainous, rocky, uncomfortable? Everybody wants comfort. So nobody left India. Everybody kept rolling into, because this was paradise for agriculture. And that is why you have so much diversity in India. So many religions, so many castes, so many languages, so many ethnic groups, so many cultures. Because whichever group of immigrants came into India
brought their own language, their religion, their customs and so on. And that is why there's such tremendous diversity in India. If you compare India with China, you see, we have about the same population. India and China both have about 140 crore people. But there's broad homogeneity in China. All Chinese have a Mongoloid face. 95% Chinese belong to one ethnic group called the Hans, H-A-N. And they have a common written script called Mandarin. Mandarin is also a spoken language in large parts of China, but there are other spoken languages like South China, there's Cantonese in this Canton, Hong Kong area, and dialects like Hakka and so on. But Mandarin is the one script which prevails all over China. In India, there's so many scripts, so many languages. So while there's broad homogeneity in China, not absolute homogeneity, but broad homogeneity, in India there's tremendous diversity. And the reason is because this is a country of immigrants. So many religions, castes and all. So the only way to govern India is by giving equal respect to everybody. That is the only way to run this country. In fact, this is the policy of the great Mughal Emperor Akbar, whom I regard the real father of the Indian nation, because he gave equal respect to everybody. The Mughal Empire was an inclusive empire. Everybody were given respect. Hindus held very high positions in Akbar's court, like Birbal, Man Singh, Todarmal and so on. Everybody was given equal respect. And that is why the Mughal Empire lasted so long, because it was inclusive. It took everybody with it. So the only way to run this country is to give equal respect to all religions, all communities. In fact, we have formed an organization called Ibadat Khana, which follows the principles of the Mughal Emperor Akbar. See, Akbar had two policies, one of which failed. The policy of Deen-e-Ilahi, of a common religion for all Indians, that was a failure. But the other policy, called Sulh-e-Kul, giving equal respect to everybody, that was a great success. And that is the policy which we must follow in India, giving equal respect to everybody. So we have formed this organization called Ibadat Khana, and the chairman is chairman, vice chairman of Ibadat Khana are in USA. I am the patron, and the Indian head is Madam Husnara Salim, who is here today. She is the, I think you are the head of the Indian chapter of Ibadat Khana. And Dr. Arshi Malik is the secretary. So I would request all of you to join Ibadat Khana. Our aim is to promote communal harmony. And I must tell you about Madam Husnara Salim. She is not an ordinary lady. She is the grand niece of Maulana Azad, who is one of my heroes. You know, I want to tell you very frankly that during the 1930s and 1940s, a large section of Muslims, I'm not blaming you, you were not even born then, but your grandfathers went mad. We have to make Pakistan. We have to divide India on religious basis. Large number of Muslims went mad. At that time, Maulana Azad was telling Muslims, this is very wrong thing you are doing. We have all to live together. And it was very dangerous for a Muslim to speak against partition at that time. Very dangerous. He was, in fact, killed on a few, almost killed on a few occasions. Once his train was passing from Delhi to Calcutta, and it stopped at Aligarh station, and I read some
Aligarh Muslim University boys came to kill him because he spoke against partition. He said, this is the greatest mistake you are making and you are going to do great harm for many generations of Muslims. He was almost the single voice which spoke out against partition. So we are very happy that we have his grandniece, Husnara Ji, with us. She runs the Maulana Azad Foundation and she's also the president of the Indian chapter of Ibadat Khana. I would recommend you all also to join Ibadat Khana and also another organization called Indian Reunification Association, of which I will talk shortly. Now let me tell you this. There was no communal problem in India before 1857. Before 1857, Hindus and Muslims lived like brothers and sisters. They helped each other. There were very good relations between them. Of course, Hindus went to mandirs and Muslims went to mosques, but there was no hatred. Rather, they would help each other. They would participate in each other's festivals. Hindus would participate in Eid and Muharram. Muslims would participate in Holi, Diwali. There were very good relations. What happened was in 1857, the Great Mutiny broke out. You must have read in your history books. In that mutiny, Hindus and Muslims jointly fought against the British. After suppressing the mutiny, the British decided that the only way to control India was divide and rule. About this, please read one article. You can note it on your mobile phone, on Google. History in the Service of Imperialism. I'm repeating, History in the Service of Imperialism. This was a speech delivered by Professor B.N. Pandey, who was a professor of history of Allahabad University, and then he was governor of Odisha. He gave this speech in the Raj Sabha. So you can see it on the online, on Google. In that, he has given the dates of the letters which came from London, from the Secretary of State for India, to the Governor General in India, telling him that you must make Hindus and Muslims fight each other. Several letters, the dates, the names are all mentioned in this article. You can have a look at that. This policy of divide and rule was started by the British after 1857. But what was done was, the British collector would call the Hindu Pandit secretly in the night, give him some money and tell him from tomorrow start speaking against Muslims. Or he would call the Muslim Maulana in the night secretly, give him money and tell him that from tomorrow start speaking against Hindus. Then agent provocateurs were hired. Agent provocateur means a person who is hired. That you slaughter a cow and throw the carcass in the night in a Hindu temple and write on the wall, Allahu Akbar. So when Hindus get up in the morning and see this, they will think all Muslims are wicked people. Similarly, you kill a pig and in the night you throw it into a mosque and write on the wall, Jai Hanumanji or Jai Sri Ram or whatever. So Muslims will get up in the morning and think that all the Hindus are wicked people. Then in 1909, the Minto-Mowler reforms came. You must have read in your history book. Separate electorates, that Hindus can only vote for Hindu candidate, Muslim can only vote for Muslim candidate. Again, part of the divide and rule policy. Then this propaganda that Hindi is the language of Hindus and Urdu is the language of Muslims. When the truth is that Urdu was the common language of all educated people, particularly in North India, whether Hindu, Muslim, Sikh. My father, grandfather could only write in Urdu.
The Prime Minister Manmohan Singh once told me that he writes all his speeches in Urdu. It was a common language. But for dividing people, Hindus and Muslims, this propaganda, false propaganda was done that Hindi is the language of Hindus and Urdu is the language of Muslims. Then Aligarh Muslim University was created. Banaras Hindu University was created. How can a university be Hindu or Muslim? University means something universal for everybody. But they had to divide us. So this policy, this poison was injected into our society year after year, decade after decade, until it resulted in partition on the basis of the bogus two-nation theory that Hindus and Muslims are two separate nations. All kinds of false propaganda was done. For example, propaganda against Tipu Sultan. Now you can go on Google and read my article on Tipu Sultan. It is called Tipu Birth Anniversary or something. You can go on Google and read it. Tipu Sultan used to give annual grant to 156 Hindu temples, annual grants. And he sent 30 letters to the Shankaracharya of Sringeri. You know, among Hindus there are 4 Shankaracharyas. So the southern Shankaracharya is in a place called Sringeri in Karnataka. And Tipu Sultan sent 30 letters with grants to the Shankaracharya and saying that because of saints like you, we have prosperity in our kingdom, there are good rains, we have good crops, people are flourishing. And he has been painted as a communal person. Totally false. You know, in fact, Professor B.N. Pandey, who has written this article, History in the Service of Imperialism, he has mentioned that he was a professor of history in Allahabad University, 1928 or so. He was shown by some students of Allahabad University a book written by some professor of Sanskrit in Calcutta University, in which it was mentioned that Tipu Sultan told 3,000 Brahmins to convert to Islam, otherwise they will be killed. And those Brahmins committed suicide. This was mentioned in that book. So Dr. B.N. Pandey wrote to that Calcutta professor, Har Prasad Shastri was the name of that Calcutta professor, that what is the source of this information, this material which you have written that Tipu Sultan told 3,000 Brahmins to convert to Islam. What is the source? Where did you get this from? After several letters, Professor Har Prasad Shastri wrote back that I got it from the Mysore Gazetteer. Then Dr. B.N. Pandey wrote to Professor Shrikantayya, who was professor of history in Mysore University. And he asked him that, is it correct that this is in the Mysore Gazetteer? Professor Shrikantayya replied, this is totally false. I am an expert in this. This is one of my subjects. There is no such mention in the Mysore Gazetteer that Tipu Sultan told 3,000 Brahmins to convert to Islam. Now see how your history books have been falsified by these agents of the Britishers to make Hindus and Muslims hostile to each other, spread hatred between them. Your history books were all falsified to spread hatred. All this was done as part of the divide and rule policy, which ultimately resulted in partition and creation of an Islamic state called Pakistan. India claims to be secular. In the constitution it is mentioned that India is a secular country. But writing something in the constitution does not make it so. You can write in the constitution that India is a very rich country, India is a country where rivers of milk and honey are flowing. You can write anything in the constitution. Constitution is just a piece of paper. What is the ground reality?
The ground reality is that even before 2014, when BJP came to power, there was a lot of communalism in India. Of course, now it has increased after BJP came to power, but there was a lot of communalism, of course, to some extent because Congress and other parties had to rely on the Muslim vote bank. So that is why they, to some extent, kept communalism in check. Not that they had any real love for Muslims, but they wanted the Muslim votes. BJP does not want the Muslim vote. They don't get votes and they know they will not get it, so they don't rely on it. So communalism has increased. Polarization on religious lines has increased in India. Now, as I said, our national aim must be to make India a highly industrialized and highly modernized country. Because only when we do that can we abolish poverty and unemployment, malnourishment, lack of health care, lack of good education, etc. For doing that, we have to make India a highly industrialized country, because only with a high level of industrialization can we generate the wealth which is required for the welfare of our people. How do we convert India from an underdeveloped country to a developed country like USA or Europe? Now, this is something I want to go deep into. Please hear me very carefully. See, this world is actually two worlds. It is not one world. One is the world of the developed countries like USA, Canada, European countries, Japan, Australia, etc. Even China has joined their ranks now. The second world is the world of the underdeveloped countries, which includes India, Pakistan, and so on. Now there is a secret rule among the developed countries. Secret, mind you, they will never say it, that underdeveloped countries must not be allowed to become developed countries. Why? Now let me explain this. See, you must understand economics, because politics is concentrated economics. So unless you understand economics, you will not be able to understand politics. So I have to go a little into economics now. Why is it that developed countries do not want underdeveloped countries to become developed countries? See, cost of labor is a big chunk of the total cost of production. And if the cost of labor is less, then the cost of production is less. And if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell your business rival. There is competition in the market. One businessman eliminates another businessman not with swords or bombs or guns, but by underselling him. Underselling him means selling the same high quality goods but at a cheaper price. Now the same thing happens on the national and international level. For example, in China there was a revolution in 1949. Before 1949, the Chinese were very poor people. 95% Chinese were poor peasants living miserable lives. After 1949, what happened was the Chinese leaders who came to power, they built up a massive industrial base in China. Now that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world in consumer goods and some other kinds of goods. If you go to an American supermarket, I go very often to America and Europe, you will find the supermarkets packed with Chinese goods, because the Chinese sell the same high standard, high quality goods which the American manufacturer sells, but at half the price. Because Chinese labor is cheap, American labor is very expensive. So countries which have
cheap labor have a distinct advantage over countries which have expensive labor, because you can sell your goods at a cheaper price. Now, Indian labor is even cheaper than Chinese labor. If India builds up a massive industrial base, of which we have all the potential, because we have very bright engineers, then will the Western industries not collapse? How will they face our competition? We will sell goods at 1/3 the price at which the American manufacturer makes, because his labor is very expensive. Now, will they permit it? Will the Westerners permit their industries to collapse, throwing millions of people out of employment? No, they will not easily allow that. How do they prevent it? They prevent it by making Indians fight in the name of religion, caste, language, and so on. All this communalism and all, you can understand now from the international level. Whole game is being played by these developed countries. These BJP and all are small fries. The big sharks are in developed countries. They are the puppeteers. I don't know. Do you have puppet shows in Kerala? You have puppet shows? Katputli ka naach? You have in Kerala? Puppet shows you don't have? Huh? Sorry? What do you call a puppet show? Sorry? Please announce. It's Pavakali. Puppet show. Puppet show, Pavakali. Pavakali, you understand? Right. You must have seen it in childhood. I've seen a lot in childhood. Now see, you will think that the puppets are moving of their own volition. But actually it is the puppeteer who is hidden behind the scene who is operating those puppets. So you will see our Indian politicians, BJP, Congress and all, as if they are moving on their own. No, behind them are these developed countries. Whole game is that India should not emerge as a modern industrial giant, because then with our cheap labor, we will undersell them. See, we have all that is required to become a highly industrialized country. We have a huge pool of technical talent. I go to America very often. In American universities, there are large number of Indians and Pakistanis, professors of engineering, mathematics, science, medicine. Large number of are there. Silicon Valley in California are manned by Indian IT engineers. So we have a huge pool of technical talent, and we have immense natural resources, which is all that is required to make India like USA or Canada or Europe. In 20 years we can transform India. But if we do, will the Western industry survive? Because we will undersell them, we will sell goods at 1/3 the price, the same high quality goods. Will they allow us to do that? Will they allow their industries to be destroyed? No, they will not allow it. So what do? They will make Indians fight each other in the name of religion, caste, language and so on, through their local agents. All these political parties are local agents of the developed countries. Please understand the whole game, the international game which is being played. Otherwise you will just see on the local level. So, see, on the one hand, the aim of the developed countries is that India must not become a developed country, must remain underdeveloped. On the other hand, our aim is we must become a developed country, because only then can we abolish poverty and unemployment and lack of health care, etc. So, our interests conflict. The interests of the developed countries and the interests of the underdeveloped countries like India are directly opposed to each other. They want us to remain underdeveloped, because if we develop, then with our cheap labor we will undersell their industries, which will collapse. But on our part, we must become developed, otherwise we will never abolish poverty and unemployment and so on.
we have a system in India of parliamentary democracy. Now in India, parliamentary democracy, as you would all be knowing, is really caste and communal vote banks. 90% is caste and communal vote banks. 90% voters, when he goes to vote, he does not see the merit of the candidate. He does not see whether the candidate is educated, uneducated, criminal, or what, nothing. Just sees the caste and the religion of the candidate or the party whom that candidate represents. This is the reality. 90%, I'm not saying 100%, but 90%. So parliamentary democracy largely runs on the basis of caste and religion. Now, casteism and communalism are feudal forces. Feudal, backward. What do you call feudal in Malayalam? Samanti. In Hindi we say Samanti. Feudal? I mean, പ്രഭുക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ജന്മി സമ്പ്രദായം, ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം, ജന്മി സമ്പ്രദായം. We call it Samanti in Hindi. Well, feudal, you understand? So, casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India is to progress. But parliamentary democracy further entrenches them. Parliamentary democracy makes casteism, communalism stronger because it runs on that basis. So how can the country progress with parliamentary democracy? Our politicians are only interested in caste and communal vote banks. They have no genuine love for the people. They want power and pelf of all parties. And a large number of our politicians are nothing but a set of rogues and rascals. They have no ethics. So we have to replace this system of parliamentary democracy by another system, alternative system, which will lead to rapid industrialization. But that alternative system cannot be easily created. It will take a mighty historical people's struggle, united people's struggle, which will last maybe 10, 15 years or more, in which great sacrifices have to be made. Then only can we create an alternative system, political and social system, under which India rapidly industrializes and modernizes. That is absolutely essential. But it is going to take time. Please don't think you will get success in a few years, because those who want to keep us backward, who want to keep us divided, they will not let us easily unite. They will not let us easily build up a modern industrial base. There are certain things I wanted to tell, particularly Muslims. Recently, you must have read that the Quran was burnt in Sweden before a mosque by somebody. I think you must have all read about it. Yes, we heard it. Sorry? സ്വീഡനിൽ ഖുർആൻ കത്തിച്ച സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ yes. Now the point is, how should you react? There are protests throughout the Muslim world condemning Sweden and calling for a boycott of Swedish. See, I wanted to tell Muslims that, look, develop some maturity. The best way is for you to ignore it. Because if you react, you are being provoked. And these mischievous people, their whole aim is to provoke you. And you fall into that trap. You see, they want publicity. And when you start reacting, they get publicity on which they survive. If you don't react, if you just ignore it, they will die out. So why should you go just so emotional? There are millions of copies of Quran. You can go to a shop and buy a copy of Quran.
Somebody in Sweden has bought a copy of Quran, he's burnt it. Let him burn it, ignore it. He has not burnt your copy of Quran. He's burnt his own copy of Quran. Let him. These mischievous people are best ignored. So you Muslims should not be so emotional that you feel, oh, heavens have fallen, a copy of Quran has been burnt. He is deliberately doing this to provoke you. And you are getting provoked like a fool. You are behaving like a fool in getting provoked. Just ignore these rascals are deliberately doing it to provoke you. So you must develop some maturity and not react to all these provocations. Now, there's many other things I wanted to say. But how much time have I taken? How much time have I taken? Huh? How much time have I taken? I think you must have been bored by now. No? Within 10 minutes. I'll finish in 5 minutes. Why did Islam spread from Spain to Indonesia? It was because of the great message of equality. The Prophet said, everybody is equal. So, particularly in societies like in India, we had the Dalits who were suppressed. They got social emancipation by Islam. Because Islam treated everybody as equal. Then Islam had the message of brotherhood. If you read story of a great, I think greatest prose writer in India is a man called Sharat Chand Chattopadhyay, who wrote in Bangla. You can get the translation in English also. So one of his short novels is called Palli Samaj or Gramin Samaj, about rural Bengal. And he writes that in rural Bengal, the Muslims help each other. If a Muslim has fallen ill or he has financial difficulties, other Muslims come to help him. But he said, I did not see this among Hindus. And Sharat Chand Chattopadhyay, mind you, himself was a Hindu. He has written in this novel. So there was more spirit of brotherhood among Muslims and all. But what has happened today? I can tell you about North Indian Muslims. I was told this is not the practice among you Keralite Muslims, but in North India, they follow the caste system, which is directly opposed to Islam. Because Islam says everybody is equal. How can you have upper caste Muslim and lower caste Muslims? But in North India, highest are Ashrafs, like Hindu upper caste, Brahmins, and so on. Ashraf are Sayyid, Sheikh, Pathan, Mughal, the 4 or 5 castes. They say we are the highest among highest caste. Then intermediate caste, like the Hindu OBCs, are called Ajlaf. Ajlaf means Ansari, Qureshi, Siddiqui, they are Ajlafs. And lowest are the Dalit converts. They are called Arzal, Lalbegi, Dhobi. And so I said, what is this? This is directly against the teaching of the Prophet, that everybody is equal. I'll tell you an incident. Although I'm a Kashmiri, but I've lived mostly in a town called Allahabad in eastern UP. Now, about 150 miles west of Allahabad is a town called Banda. In Banda, there was a Rajput Muslim family. Their ancestors must have been Rajput Hindus, but they converted to Islam for whatever reason. So one of their girls in that Rajput Muslim family fell in love with a Dalit magistrate who had been posted in Banda. Now that Dalit magistrate converted to Islam in order to marry this girl.
But the girls, two brothers, came to this magistrate and said, you break up contact with our sister, otherwise we will kill you. He said, but I have become a Muslim and there is no caste among Muslims. They said, look here, we have changed our religion, we have not changed our caste. We are Rajputs, superior, and you are a Dalit, inferior. We will kill you just now. He got so scared, he got himself transferred out of Bandha quickly. This is your Islam in North India. I'm told this is not the practice you Keralites follow. I believe there is no caste. This is what I was told. I don't know whether that is true. But in North India, I know because I live there. So I said, then why did you become Muslims? You should have remained Hindus. If you wanted to practice caste system, same bad practice among Hindus, you are also following. What kind of Islam is this? I said, these are fake Muslims. So, what I mean to say, Muslims must also see their own bad practices. If you want to improve, these things have also to be looked into. And I think with these words, my time is up. If any of you wanted to ask any question, I am willing to answer it. Although I'm told after lunch there is going to be some question-answer session of students or so. But even now, if any of you want to ask any questions, I'm. I also mentioned about. See, I've got these notes. They sought to change the name of Mughal Gardens to some, what is it called? In Rashtrapati Bhavan. And Mughal history has been sought to be erased. You know, just because the Mughals were Muslims, you criticize them. The fact is that under Mughals, India became a very rich country. India had 25% of the world's GDP and 25% of the world's trade under the Mughals. And everybody prospered, not just Muslims, even Hindus prospered under Mughal rule. And what is being done, the name of Mughal garden in Rashtrapati Bhavan was changed to Amrit Udyan, and in history books, chapters on Mughal history. What nonsense. Mughals greatly benefited India. Why should you hate them just because they were Muslims? Their rule benefited Hindus also. So, this is, again, attempts are being made to distort history by some people for political reasons. You can understand what I mean. And this is what has to be combated. I once again, before ending, request all of you to join Ibadat Khana and Indian Reunification Association, because this Pakistan is a fake country. Pakistan is no country, it's an artificial country. And we are one country, India, Pakistan, Bangladesh. We share the same culture. We were once from Mughal times. This Pakistan was a British fraud to make Hindus and Muslims keep fighting each other. So we have this body called IRA, of which Husnara ji and Dr. Arshi are office bearers. Please join that organization also. And I would request that a Kerala chapter should be set up. Husnara and Dr. Arshi, please try to get a Kerala chapter, because there are chapters in Tamil Nadu, but I don't think there's a chapter of these organizations in Kerala. So please interact with these people, whoever wants to join, young people particularly, Ibadat Khana and Indian Reunification Association. Thank you. Thank you very much indeed. It was such an enlightening delivery, rendition by Justice Markandeya Kadju. He educated us on many matters. As he's here with us,
we have to honor him. A token of appreciation, love, a good gesture from our side. A memento to be given away to Justice Markanday Kadju. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാർക്കണ്ഡേയ ഖഡ്ജു സാറിനുള്ള മൊമെൻറ്റോ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പി ഉബൈദുള്ള സാഹിബ് അവർ സമ്മാനിക്കും. രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ഡേ കഡ്ജുവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത നിലയിൽ നിന്ന് അത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിനുടനീളം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്ത്യ 1957 മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ, അതിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. വളരെ വിശദമായി അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളുടെ, പല വൈവിധ്യങ്ങളുടെ, പല സംസ്കാരങ്ങളുടെ, പല ഭാഷകളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകത്ത് വികസിത രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പിന്നിലുള്ള കളി എന്താണ്? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പാവകളിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത്. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും, സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളായി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ചീപ്പ് ലേബർ, അതായത് ചെറിയ വേതനത്തിന് തൊഴിലെടുക്കാൻ ആളുകൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ജനവിഭാഗം സദാ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, ഇന്ന് കാണുന്ന പല കമ്മ്യൂണൽ വർഗീയമായ ചേരിതിരിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ലോബിയുടെ കരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതാണ് പാവകളി എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുരോഗതിയുടെ തടസ്സം, നമ്മൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, ഒരു ഐക്യം, ഹാർമണിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുരോഗതി തടസ്സമാകുമെന്നും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചൈനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ചൈനയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗമനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനാണ്, മോഡേണൈസേഷനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് പാകിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്.
ഹിന്ദുക്കളെക്കുറിച്ചും മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും സമാനമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്പീച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത്. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യം, മാൽന്യൂട്രിഷൻ അതായത് പോഷകാഹാരക്കുറവ്, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കോമൺ ആണ്, സമാന സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിനാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നല്ല വളർച്ച ഈ രാജ്യം കൈവരിക്കണം. പക്ഷേ അതിന് തടസ്സമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ വർഗീയ ചേരിതിരിവുകളാണ്. അതിന് പിന്നിൽ ചില കരങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വീഡനിൽ ഖുർആൻ കത്തിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്. അതിന് മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനുള്ള മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പ്രകോപിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ, ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ശത്രുക്കൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം പ്രവണതകളോട് നമ്മൾ അത്തരം പ്രവണതകളെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, ഖുർആൻ കോപ്പികൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കോപ്പി ലഭ്യമായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആശയപരമായ വശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇസ്ലാം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് എങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം, ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ സമത്വമാണ്. ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രധാന ഘടകം ഇസ്ലാമിലെ സമത്വമാണ്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും വളരെ വിലപ്പെട്ട, വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. We have to thank Justice Markandeya Kadju for his remarkable speech. Once again, big applause. Thank you. Our respected chief guest, former Supreme Court Judge Markandeya Kadju അവർകൾ, വേദിയിലുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 25ാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തി എല്ലാവർക്കും അവസര സമത്വം പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസപരവും തൊഴിൽപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രജീന്ദർ സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്. ആ രജീന്ദർ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പരമദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ആ രജീന്ദർ സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അവശത അനുഭവിക്കുന്ന പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകേണ്ടതും അവരെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടമയാണ്.
ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി ശിഥിലീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭരണകൂടം തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യാതിഥി ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരായി ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം വിശിഷ്ടാതിഥികൾ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. 25 വർഷം മുമ്പ് അൽഹുദ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്തവരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏത് രക്ഷിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകണം എന്നതാണ്. അറിവിനോടൊപ്പം തിരിച്ചറിവ് കൂടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ധാർമ്മിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. അത്തരമൊരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അൽഹുദ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് സ്ഥാപിതമായത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോംപ്ലക്സിൽ ഇന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ SLC പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടെ 100% കുട്ടികൾ വിജയം വരിക്കുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും A+ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹുദയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്നീ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന അൽഹുദയുടെ ഭാരവാഹികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Respected distinguished chief guest, Justice Markandeya Kadju, respected Yazdani Feroz, Dr. Bahavuddin Muhammad Nadwi, Vice Chancellor DHIU, respected President of the function PCH Shamsuddin Al-Huda, President of Al-Huda Working Committee, respected MLA P. Ubaidullah, and other distinguished guests on and off the dais. ആദരണീയരായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രതിനിധികളെ, നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച അൽഹുദ ട്രസ്റ്റ് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ച് അനുദിനം വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി അൽഹുദ ട്രസ്റ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നതങ്ങളിലെത്താൻ അവർക്ക് വളരെ വേഗം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ അവരിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമായൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ആമുഖം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസാണ്. മൈനോറിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും മെയിൻലി. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട്, വേറെ പലതരത്തിലുള്ള മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി, അല്ല റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളോട്
മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന് യാതൊരു വിരോധമോ തർക്കമോ ഇല്ല. ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോടും തീർച്ചയായും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെടുന്ന ക്രൈസ്തവരും ഇതര മതവിശ്വാസികളുമായ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോടും ഒരുവിധ കലഹവും മുസ്ലിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹൈന്ദവതയോടല്ല കലഹം, ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയോടാണ് കലഹം, ഏകാധിപത്യത്തോടാണ് കലഹം, ഫാസിസത്തോടാണ് കലഹം. ഹൈന്ദവതയോട് കലഹമില്ല. ഒരു റിലീജിയൻ എന്ന നിലക്ക് അവരുമായി നല്ല ബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്, എല്ലാവരുടെയും രാജ്യമാണ്, ഇവിടെ ജനിച്ച സകലരുടെയും രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഡ്രാഫ്റ്റ് ഭരണഘടന അസംബ്ലി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ഹാസ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓൺ November 26, 1949. 1949 നവംബർ 26 ഈ ഭരണഘടന പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 1930 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സുദിനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ജനുവരി 26 നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രീആമ്പിൾ ആമുഖം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രമേയം ആ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിനു സമാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീആമ്പിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളത്. ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ HV കാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ ഒരു അംഗം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവനാമത്തിൽ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും അധികവും വിശ്വാസികളായിരുന്നു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് എഴുതിയ പല ഭരണഘടനകളും ലോകത്തുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് സാധ്യമല്ല. കാരണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഇതര മതസ്ഥരും വൈവിധ്യങ്ങളും സംസ്കാരവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനതയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചു. ഡെമോക്രസി അതിൻ്റെ ഒരു ജീവനാണ്. എന്താണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒന്നാമനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമനായത് വേറെയും ചിലർ ഓടാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയലാണ് ജനാധിപത്യം. ഒറ്റ കൂടിയാൽ ആരും ഒന്നാമനാവുകയില്ല. എന്താണ് സെക്കുലറിസം? ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും നട്ടെല്ലാണ് സെക്കുലറിസം. സെക്കുലറിസം ഇൻ ബ്രീഫ് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നോ റിലിജൻ എന്നാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിന് മതമില്ല, ആളുകൾക്കൊക്കെ ആവാം, ഇല്ലാതെയും ആവാം. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അതിരുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിരുകൾ മാറി മാറി വരക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അതിരുകൾക്കകത്തുള്ള ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ 600 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഒരു ചെങ്കോലുണ്ടായിരുന്നു, അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, ഭരണമാണല്ലോ. ആ ചെങ്കോല് മുഴുവൻ താഴെ വെപ്പിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും മലയാളിയായ VP മേനോനുമാണ്, വാപ്പാല പങ്കുണ്ണി മേനോൻ.
ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയനുസരിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു. ആയുധപ്രയോഗം കൂടാതെ ലയിച്ചവരൊക്കെ ലയിച്ചു, അല്ലാത്തവരെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ലയിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ചെങ്കോലും താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ജനിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊരു ചെങ്കോൽ? ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നോ റിലിജൻ എന്നാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിന് മതമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിരീശ്വര ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൾസോ ആക്സെപ്റ്റഡ്. അതും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യം ഇന്ന് മാറി മാറി വരുന്നത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാജ്വലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ, പകരം വെച്ചു എന്നർത്ഥം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി. ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടും. യഹൂദന്മാരെയും യഹോവ സാക്ഷികളെയും ജിപ്സികളെയും സ്വവർഗാനുരാഗികളെയും ഒക്കെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ അന്ന് കൊന്നത്. കൂടുതൽ യഹൂദന്മാരെയാണ്. ആ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഈ ഫാസിസം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാസിസമാണ്. മുസോളിനിയുടെ അതായിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാസിസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറുമ്പോൾ ഇല്ലാതാവും. കമ്മ്യൂണൽ ഫാഷിസം വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഭരണം മാറിയാലും അതിൻ്റെ അടിത്തറ തകരുന്നില്ല. അത് പലതരം സിസ്റ്റങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി, ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷ ആധിപത്യമാണോ? എന്താണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പെട്ടെന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അധികാരം. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. മെജോറിറ്റേറിയനിസമാണത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണമല്ല ജനാധിപത്യം. വ്യത്യസ്തനായിരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ജനാധിപത്യം. ഭൂരിപക്ഷം വേറെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളാണെങ്കിലും രണ്ടാളാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്. വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആപത്തൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് ജനാധിപത്യം. ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് എങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം അദ്ദേഹം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സബർമതി, ചെറിയൊരു ആശ്രമം, ചെറിയ മുറി. ഗ്രാമീണർ തർക്കിച്ച് വന്നതാണ്. അവരെ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി മധ്യസ്ഥം പറയാം. അപ്പോഴാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു, അന്ന് അദ്ദേഹം ഗവർണർ ജനറലാണ്, ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഉള്ളിലെത്തുന്നത്. ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വരിക. മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ റൂളർ അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ അദ്ദേഹം 1.5 മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 1.5 മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ മുഷ്ടിലുണ്ടായി. എങ്കിലും ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ തർക്കമൊക്കെ തീർത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയും രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിർത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പുജി, ഐ ആം ദി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലാണ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ബട്ട് ദ നേഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദം. പക്ഷേ ഈ രാജ്യം ഇവരുടേതാണ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അപ്പോൾ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ഇവരുടെ ദാസനായോ? അതായിരുന്നു രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരുടെ അപ്രോച്ച്. മലബാറിലും കേരളത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. മലബാർ ബോംബെ പ്രോവിൻസിലായിരുന്നു ആദ്യം. ഫോർമർലി വി വർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബോംബെ പ്രോവിൻസ്. അതിനുശേഷം വി ഹാപ്പൻ ടു ബി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ്. മദ്രാസിൻ്റെ മലബാർ ജില്ലയായി മാറി. ബോംബെ പ്രോവിൻസ് മാറിയിട്ട് മലബാർ ജില്ലയായി മാറി. സാമൂതിരി രാജാവ് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു.
ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ഹജ്ജിന് പോയി, മക്കത്ത് പോയി. ആ മക്കത്ത് നിന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശവും ആയിട്ട് കൂടിയാണ് മാലിക് ബിൻ ദീനാറും സഹപ്രവർത്തകരായ 12 പേരും വന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആ മെസ്സേജ്, ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ സന്ദേശം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് അറിയും? മാനവിക്രമൻ ഏറാടി എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ടോട്ടി നെടിയിരുപ്പിലെ ആളിനാണ്. മാനവിക്രമൻ ഏറാടിക്കാണ് കൊടുത്തത്. കോഴിക്കോട് നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് മാനവിക്രമൻ ഏറാടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മാലിക് ബിൻ ദീനാറൊക്കെ വരുമ്പോൾ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് 10 പള്ളികൾ പുതുതായി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള പള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതിൽ ഒരു പള്ളി മാടായി പള്ളിയാണ്. മാടായിയെ പോർച്ചുഗീസുകാർ മാരാഹി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മാടായി പള്ളിയുടെ ശിലാലിഖിതത്തിൽ, ചുവരെഴുത്തിൽ 1887 എഴുതപ്പെട്ട വില്യം ലോഗൻ്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പള്ളിയിലെ ശിലാലിഖിതം പറയുന്നുണ്ട് ആ പള്ളി എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ അനുസരിച്ച് 1124 1124. ഹിജ്റ 518 കാണുന്നു, സബ്ജക്റ്റ് ടു കറക്ഷൻ. അപ്പോൾ 1124 മുമ്പേ ഇവിടെ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് അവർ വന്നിട്ടാണ്. കോഴിക്കോട്ട് വന്ന അറബികൾ മിഷണറീസായിട്ടാണ് വന്നത്. ഒരിക്കലും പോർച്ചുഗീസുകാരെ പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ അറബികൾ പോയ ഒരു സ്ഥലത്തും രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയിട്ടില്ല, അവരുടെ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കോഴിക്കോട്ട് 1498 വാസ്കോഡഗാമ വരുമ്പോൾ വാസ്കോഡഗാമയോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ 2 മൊറോക്കോക്കാരാണ്. അവർ കോഴിക്കോടുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായിരുന്നു. അന്ന് എഴുതപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ പോലും ലോകത്തിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് കോഴിക്കോടിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോഴിക്കോട് സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ വിളനിലമായിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും നായന്മാരും നമ്പൂതിരിമാരും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളൊരു ശക്തിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര കണക്ഷനായിരുന്നു, വലിയ സംരക്ഷണമായിരുന്നു. സാമൂതിരി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ സാമൂതിരിക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. ആ ബന്ധം 12-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും തുടരുകയാണ്. 900 years, 900 വർഷമായി വി ആർ സെക്കുലറിസ്റ്റ്. ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങളും 900 കൊല്ലങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മലബാർ. ഒരു ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ സമരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കലഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ്. അത് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? മൈനോറിറ്റി മെജോറിറ്റി വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് 900 വർഷം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവരാണ് മലബാറിലെ ജനങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് തന്നെ മുച്ചുന്തി പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്തോ കുന്നമംഗലത്ത് പുളിക്കീഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ, അവിടെ കണ്ടൊരു പള്ളി സാമൂതിരി സ്ഥലം കൊടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളുണ്ട്. ഒരു അല്പസ്വല്പം തമാശയും കുറച്ച് കാര്യവുമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, അറബികൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മത മിഷണറികളായിട്ട് വന്ന അറബികളുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ബഹാവുദ്ദീൻ പോലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ടു കറക്ഷൻ, അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ശരി, ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും. പുരുഷന്മാരാണ് വന്നത്. ആ പുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹബന്ധത്തിന് സ്ത്രീകളെ കൊടുത്തതും അവർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തതും പള്ളി പണിത് കൊടുത്തതും സംരക്ഷിച്ചതും ഒക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ്, ഹിന്ദു ചക്രവർത്തിമാരാണ്. If that view is taken, Justice Markandeya Katju is our maternal uncle. അമ്മാവനായിട്ട് വരുന്നത്. സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, പുരുഷന്മാരവിടെ നിന്ന് വന്നത്. ഒരു കലഹവുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മൈനോറിറ്റിയെ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി, തള്ളിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടി മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ കത്തി എരിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത്. ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത്. മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലും മെയ്ത്തികൾ കൊല്ലുന്നു. കുക്കികളും നാഗന്മാരും ഉൾപ്പെടെ 36 ഗോത്രങ്ങളാണ്. മെയ്ത്തികൾ ഇംഫാലിലെ 10% വരുന്ന ഭൂപ്രദേശത്താണ്.
കുക്കികളും നാഗന്മാരും ഒക്കെ 90% വരുന്ന ഭൂപ്രദേശത്താണ്. 41% മേത്തീസും ഏതാണ്ട് 41% കുക്കികളുണ്ട്. 8% മുസ്ലിങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം അതിൽ വഴി നടന്നു പോകാവുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നാഗന്മാർക്കും മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ വഴിയിൽ തടയും. എങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. പാതിരിമാർ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച മണിപ്പൂരിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ്. എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത്. ഇത് വേറെയും പല സ്ഥലത്ത് ആവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുക്കണ്ട, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാണ് എന്നാളാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച അനേകം പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഫൗണ്ടേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന സഹായങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തലാക്കി. ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതൊന്നും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റിക്കോ ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾക്കോ എതിരായിട്ടുള്ളതല്ല. മഹർഷി വര്യന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം തുടങ്ങിയ വേദങ്ങളും, ആയുർവേദം, ധനുർവേദം, ഗന്ധർവവേദം, സ്ഥാപത്യവേദം തുടങ്ങിയ ഉപവേദങ്ങളും, മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും സ്മൃതികളും ശ്രുതികളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒന്നും ഖുർആൻ പോലെ തന്നെ ഇതര മതസ്ഥരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറയാത്ത ഒരു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഖുർആനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബൈബിളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഔറംഗസീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലാദ്യമായി മഹാഭാരതം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഗ്രേറ്റ് അക്ബറാണ്. കിങ് അക്ബർ 100,000 ശ്ലോകം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയാണ്. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ, രാജകുമാരന്മാർക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ സിലബസിൽ ശാന്തി പർവം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാഭാരതത്തിലൊരു അധ്യായം സിലബസിലുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാഷുക്കോവ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഔറംഗസേബിൻ്റെ ബ്രദറിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ധാരാഷുക്കോവാണ് 50 ഉപനിഷത്തുകൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. രാമകഥകൾ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്, ഇവിടെ മാത്രമല്ല രാമായണം. ഇവിടുത്തെ വാൽമീകി രാമായണവും തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആധ്യാത്മ രാമായണവും തുളസീദാസ രാമായണവും മാത്രമല്ല, രാമായണം അറബി ഭാഷയിലുണ്ട്. അതിമനോഹരമായി രാമനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രാമായണം ഈജിപ്തുകാരനായ കാമിൽ കൈലാനി അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ BA ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലോ മറ്റോ ആ കാമിൽ കൈലാനി എഴുതിയ രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരംശം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ്. എവിടെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളോട് വിരോധം? അവരുടെ എയർലൈൻസിന് പേര് ഗരുഡ എയർലൈൻസ് എന്നാണ്. അവരുടെ ബാങ്കിന് പേര് കുബേര ബാങ്ക് എന്നാണ്. അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് പേര് ഭാഗീരഥി എന്നാണ്. ഒരുപാട് രാമകഥകൾ, 300-ലേറെ കഥകൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ആരും അതിനെ തകർത്തിട്ടില്ല, എതിർത്തിട്ടില്ല. ഈവൻ ദ വെരി വേർഡ് ഹിന്ദു, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് പറയണേ. എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല, വേദം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ട് പറയണം. ഹിന്ദു എന്നുള്ള വേർഡ് പോലും ഇന്ത്യൻ അല്ല, ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു പേർഷ്യ. ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് പേർഷ്യക്കാരാണ്, അവരുടെ ഭാഷയിലാണ്. ഇറാനിലെ ഭാഷയിൽ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച്, നമ്മളതിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് കുറേ അകലെയാണ് എങ്കിലും ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് അന്ന് ഇന്ത്യ ഇല്ല, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരില്ല. ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സിന്ധു നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരായ നമ്മളെ ഇറാൻകാർ വിളിച്ചതാണ് ഹിന്ദു. എന്നാൽ അവർക്ക് സിന്ധു എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ, വിളിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ സ ആദ്യം വന്നാൽ ഹ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക. ജപ്പാനിലെ രാജാവിൻ്റെ പേര് ഹിരോഹിത്തോ എന്നാണ്.
സുരോ സുത്തോ എന്നാണ് ശരിക്ക്, അവരും ഹാ എന്നാ പറയുക. സുരോ സുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യസുതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം, സൂര്യൻ്റെ പുത്രൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഹിന്ദു എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ ലോപിച്ചു വന്ന് സിന്ധു ഉപയോഗിക്കാതെ ഹിന്ദു ആയി. വേദങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തിലോ ഒരു ഇതിഹാസങ്ങളിലോ ഹിന്ദു എന്നുള്ളൊരു വാക്കില്ല. പിന്നെ ആര്യവംശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എതിരല്ല. ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ആസ് പെർ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എവിഡൻസ്, ഹിസ്റ്ററി. ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററി, ആർക്കിയോളജി, ജനറ്റിക്സ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, ആന്ത്രപ്പോളജി തുടങ്ങിയ ഭാഷാശാസ്ത്രം, നരവംശാസ്ത്രം, ജനിതക ശാസ്ത്രം എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നു, എവിടെയുള്ളവരാണ്, നമ്മളിൽ എത്ര അംശം കസാക്കിസ്ഥാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ DNA പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആര്യന്മാർ, അവർ ഇന്ത്യയിൽ ആര്യന്മാരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം വന്നത് ഹരപ്പ മോഹൻജദാര സംസ്കാരം അവസാനിച്ച് 700 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അവരെല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. ഹരപ്പയിലും മോഹൻജദാരയിലുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ സംസ്കൃതി തകർന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എള്ള് എന്നാണ് പറയുക, എള്ളിന്. ആ എള്ളിന് നമുക്കും എള്ളാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ വികസിത സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയാണ്. ഇറാഖ്, ഈജിപ്റ്റ്, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സംസ്കാരവും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള സാധനം അവിടെ കൊണ്ടിരുന്നു, അവിടെയുള്ള സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്ത് മൈനോറിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്? മൈനോറിറ്റി ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം നാഷൻ ടു നാഷൻ. ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യനും മൈനോറിറ്റിയാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യനാണ് മെജോറിറ്റി, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മെജോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ നാഷനാവുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയും? ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ലോകത്തിലെ ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവാണ്. കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ കാനോഷിമാരില്ല, മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല പ്രശ്നം, അതിൻ്റെ കണ്ടൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈനോറിറ്റിയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയിലുള്ളതാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് 25-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വി ആർ ഫ്രീ ടു പ്രൊഫസ് എനി റിലിജിയൻ. അത്തീസവും ഒക്കെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും വി ആർ ഫ്രീ ടു പ്രൊപ്പസ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. 26B പറയുന്നത് മതകാര്യങ്ങൾ മതങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ്. 29 പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരവും തനിമയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാജ്വലി അത് ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ദർ ഈസ് നോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിഫോർ അസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇല്ല. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പറയുന്നവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കേട്ടറിവിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ നിയമങ്ങളാണ്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ പതാകയാണ്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ ദേശീയഗാനാണ്. അഡീഷണലായിട്ട് നാഷണൽ ആന്തത്തിന് പുറമെ വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനല്ലാതെ പറയേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. ഈ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളർന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്നുമല്ലാതെ ചണ്ടിയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ചേർന്ന്
നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മളോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോട്? പോർച്ചുഗീസുകാരോടും ബ്രിട്ടീഷുകാരോടും. പോർച്ചുഗീസുകാരോട് മരണം വരെ പോരാടിയവരാണ് മലബാറുകാർ. ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിക്രൂരന്മാരായിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കാൾ ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു. ആ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആ പോർച്ചുഗീസുകാരനെ ഇവിടുന്ന് അട്ടി ഓടിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ പോരാടി. നമ്മൾ എന്നും പോരാടിയത് തമ്മിലല്ല, വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടാണ്. അതിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടത്. ഹിറ്റ്ലറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചൊരു മലയാളിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയൂ? ഹിറ്റ്ലറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ച ഒരു മലയാളിയുണ്ട്. ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ മാപ്പ് പറയുക പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമാണ്. ആ ആളിൻ്റെ പേര് ചെമ്പക രാമൻപിള്ള എന്ന്. ഈ ബിലോങ്സ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം. ചെമ്പക രാമൻപിള്ള ജർമ്മനിയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നു, ജർമ്മനിയിൽ താമസിച്ച് ജോലിയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജർമ്മനി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകൻ സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ സഹോദരൻ ചതോപാധ്യായ. ഇവർ രണ്ടുകൂടിയും ചേർന്നിട്ട് ബെർലിൻ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജർമ്മനിയുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കി. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജപ്പാൻകാരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി പോരാടി. അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പേ ജർമ്മനി പോയി ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് രാമൻപിള്ള. ഗീബൽസൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ആ ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൻ്റെ പരമോന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ വർഷം ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ സ്ലേവ്സായി വരേണ്ടി വന്നത്. യു ദ ഇന്ത്യൻസ് ബിക്കെയിം ദ സ്ലേവ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബിക്കോസ് യുവർ റൂളേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ആര്യൻസ്. നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അടിമത്തം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇറങ്ങി. ചെമ്പക രാമൻപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ദേശാഭിമാനി ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഹിറ്റ്ലർക്ക് കത്തെഴുതി, 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം, എൻ്റെ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കരുത്. ഹിറ്റ്ലർ അത് ചെയ്തു. അധികം ആൾ കേട്ട് കാണില്ല. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ചൊരു മലയാളിയാണ്. പക്ഷേ ആ ഹിറ്റ്ലർ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിഷം കൊടുത്തൊക്കെ കൊന്നു, നാട് കടത്തി, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരുകാരിയായ ഒരു ലക്ഷ്മിബായിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത്. അവർ പിന്നെ അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു മരിച്ചു, ബോംബെയിൽ. അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ രേഖകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. ദേശാഭിമാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയ ആളുകൾ. അപ്പോൾ ആ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ കാലമായി നിലനിൽക്കും. നമുക്ക് ആ സെക്കുലറിസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഗവൺമെൻറ്റിന് മതമുണ്ടാകരുത്, നാട്ടുകാർക്ക് മതമാവാം. ആ ഭരണഘടനയുടെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഒരുമിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സമത്വം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദൈവം ഒന്നാണ് എന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും പറയുന്നുണ്ട്. ഏകം സത്ത് വിപ്ര ബഹുധാ വദന്തി. ഏക രണ്ടില്ലാത്ത വിധം ഒന്നാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ബൈബിൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ത്രിത്വം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും യേശുവിനോട് അനുയായികൾ ചോദിച്ചു, ഗുരു, മുഖ്യമായ പ്രമാണം എന്താണെന്ന്. മാർക്കോസ് 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 29, 30, 31 യേശു പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം ഏകനാകുന്നു. ആ ഏകനായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കലാണ് മുഖ്യ പ്രമാണം. അതുതന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രമാണവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദൈവം എന്ന വിശ്വാസമാണ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആരും പരസ്പരം കലഹിക്കരുത് എന്ന ഒരു മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ. പക്ഷേ പുതിയ കാലഘട്ടം സത്യാനന്തര കാലഘട്ടമാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയും. സത്യാനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ഒട്ടും വിലപ്പോകാത്ത, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. എന്തെങ്കിലും സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് സത്യം പറയാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ കഴിയാൻ സാധിക്കും.
സത്യം പറയേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ പോവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് അപകടത്തിൽപ്പെടും. സത്യം പറയാൻ പാടില്ലാതെ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ധാരാളമായി കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നപ്പോൾ അതിലെന്താ വേണ്ടത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണാനില്ലല്ലോ. പകർച്ചവ്യാധി പോലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശതമാനം കുറവാണല്ലോ, കുറച്ച് കൂട്ടണ്ടേന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള നുണപ്രചരണങ്ങളുടെ കാലമാണ്. മൈനോറിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം, അവകാശം, ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുണ്ട്, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അത് നിറവേറ്റാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സെമിനാർ ഫലപ്രദമായി എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ആൾ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome our chief guests especially from outside Kerala, especially our Markandeya Kadju Sahab. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരാകാനെത്തിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, എംബ്രേസിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് എംപവറിംഗ് മൈനോറിറ്റീസ്, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷവും അതിനിടയിലുള്ളവരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രജകളുടെയും ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും പുരോഗതിയും നന്മയും നേട്ടവും പുഷ്കലമായ ജീവിതവുമൊക്കെ ആകണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് ന്യൂനപക്ഷമായി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അപകർഷബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. മറിച്ചാകുമ്പോൾ, ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് എന്ന ഒരു ആഢ്യത്വമോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പല മതാനുയായികളും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും. ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സ്പഷ്ടമാക്കിയ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. വനുരീദു അൻ നമുന്ന അലല്ലദീന സ്തുദ്ഇഫു ഫിൽ അർള് വനജഅലഹും അഇമ്മതൻ വനജഅലഹുൽ വാരിസീൻ വനുമക്കിന ലഹും ഫിൽ അർള്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഐഡിയ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വനുരീദു അൻ നമുന്ന അലല്ലദീന സ്തുദ്ഇഫു ഫിൽ അർള്, നാട്ടിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഗുണം ചെയ്യാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും. വനുരീദു അൻ നമുന്ന അലല്ലദീന സ്തുദ്ഇഫു ഫിൽ അർള് വനജഅലഹും അഇമ്മ, ഈ പതിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ സാരഥികളാക്കണം, നേതാക്കളാക്കണം എന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം. വനജഅലഹുൽ വാരിസീൻ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, വനജഅലഹുൽ വാരിസീൻ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളെയും പുരോഗതികളെയും നന്മകളെയും നേട്ടങ്ങളെയും രാജ്യത്തെ സർവ സുഭിക്ഷതകളെയും അനന്തരമെടുക്കുന്നവർ അവരാകണം. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതികൾ, രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക പുരോഗതി, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഔന്നത്യം, എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള സിദ്ധികളെ, നന്മകളെ, ഗുണങ്ങളെ അനന്തരമെടുക്കുന്നവർ, അതിൻ്റെ അവകാശികൾ അവരാകണമെന്നുമാണ്. വനുമക്കിന ലഹും ഫിൽ അർള്, നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, വനുമക്കിന ലഹും ഫിൽ അർള്, ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനം നൽകണമെന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് ലോകത്തെ മഹാഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും മുസ്ലിമീങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, മറ്റു പലരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദം അല്ലെങ്കിൽ ആദാം ആണ് എന്നും
അവരിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം പെറ്റുപെരുകിയത് എന്നുമാണ് ഈ മഹാഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. തോറയും ബൈബിളും ഖുർആനും ഒക്കെ അതിന് സാക്ഷിയാണ്. മറ്റു പല മതങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി ഇവരോട് അരികെ ചേർന്നുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങൾ അവരനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു രാജ്യത്ത് വിവിധ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച വിഷയം പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. യാ അയ്യുഹന്നാസ് അല്ലദീ ഇത്തഖൂ റബ്ബക്കും അല്ലദീ ഖലഖക്കും മിൻ നഫ്സിൻ വാഹിദ വഖലഖ മിൻഹാ സൗജഹ യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദകരിൻ വഉൻസാ വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വഖബായിൽ ലിതആറഫു. നിങ്ങളെ വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ വിവിധ ജാതി വിഭാഗം ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നമ്മളാക്കി. സ്വാഭാവികമായ വിവിധ ശതമാനങ്ങളുണ്ടാകും. ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഉണ്ടാകും. 50% മീതെയുള്ളവർ, 75 മീതെയുള്ളവർ, 90 മീതെയുള്ളവർ. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ല. യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കൂടുതൽ. പക്ഷേ വിശ്വാസമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം ദൈനംദിനം കുറഞ്ഞ് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 12%, 10%, 14%, 9% ഒക്കെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ് ഞായറാഴ്ച തോറും ചർച്ചുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ചുരുക്കം. ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വതന്ത്രരാണ്, ലിബറലിസ്റ്റുകളാണ്. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ വിവിധ ശതമാനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ. നുവാക്സോട്ട് തലസ്ഥാനമായുള്ള യൂറോപ്പിൽ, ആഫ്രിക്കയിൽ മൊറോക്കോവിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള എന്താ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടുന്നത്, തലസ്ഥാനം നുവാക്സോട്ട്. അവിടെ 99% മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ 98, 97, 96% മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ മുസ്ലിം പേഴ്സൻറ്റേജുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, ആഫ്രിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭൂട്ടാനിൽ മറ്റു മതക്കാർ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് കണക്ക്. ഭൂട്ടാനിൽ ബുദ്ധമതമാണ്. മറ്റു മതങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ രാജാവ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, പ്രജകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റ് മതങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷം മലീമസമാകുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം മറ്റുമൊക്കെ വന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യർ വിവിധ തരക്കാരാണ്, വിവിധ വിഭാഗക്കാരാണ്, വിവിധ ചിന്താഗതിക്കാരാണ് എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം നാം വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൂടെ പെർസെൻറ്റേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് പക്ഷേ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അകൽച്ച സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനമല്ല, ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല എന്ന് പറയാനാണ്. പ്രവാചക തിരുമേനി മക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ മഹാഭൂരിഭാഗവും അമുസ്ലിങ്ങളും അവിശ്വാസികളും നിഷേധികളും ബഹുദൈവ ആരാധകരുമായിരുന്നു. മാറി 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 വന്ന് ഇന്ന് ചിത്രം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് സത്യമെന്ന് തോന്നുന്ന മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ഛൻ ജൂതനായിരിക്കും, അമ്മ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കും, മകൻ മുസ്ലിം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഷിൻഡോ മതം, ബുദ്ധമതം, താവോ മതം, ഏതെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ മതം, ഏതെങ്കിലും മതം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മൗറിത്താനിയ. മൗറിത്താനിയ, അതിന് തലസ്ഥാനം നുവാക്സോട്ട്. അവിടെ 99% മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ അള്ളാഹു പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും നിയന്താവുമായ മഹശക്തിയുടെ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, വിവേകം തന്നിട്ടുണ്ട്, വിവേചന അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ശേഷിയും തന്നിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് സത്യസരണി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഹദൈനാഹു നജ്ദൈൻ,
2 വഴി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം സജ്ജീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അതിലൂടെ അവന് മാർഗദർശനം നൽകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി. 2 വഴി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സന്മാർഗവും ഒന്ന് സന്മാർഗമല്ലാത്തത്. ഫലഖ്തഹമൽ അഖബ വമാ അദ്റാക മൽ അഖബ അവിടെ പറയേണ്ട അവസാനത്തെ സൂറത്തിലാണ്, അവസാനത്തെ ജുസയിലെ സൂറയിൽ. മനുഷ്യർ മാനവികമായ ഒരു ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഉദാഹരണമായി ഖുർആൻ്റെ അഭിസംബോധന തന്നെ മനുഷ്യരോടാണ്, മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആനിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ, അല്ലയോ മനുഷ്യ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏകവചനമാണ് ഇൻസാൻ, അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അന്നാസ്. യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ മാ ഗറക ബിറബ്ബിക്കൽ കരീം, യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ ഇന്നക കാദിഹുൻ ഇലാ റബ്ബിക കദ്ഹൻ ഫമുലാഖീഹ് ഫഅമ്മൽ ഇൻസാനു ഇദാ മബ്തലാഹു റബ്ബുഹു. ഇൻസാൻ, മനുഷ്യൻ, ദി മാൻകൈൻഡ്. ആ മാനവികതയോടാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ മാർഗദർശനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാവാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുമാകാം. അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ, ജോലിയിൽ, ഉദ്യോഗത്തിൽ, വിവിധ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടാവും. മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തമായി കൈപിടിച്ചുയർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് മൈനോറിറ്റികൾ. എങ്കിലല്ലേ അവരുടെ മാനവിക ശേഷിയും മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളുമൊക്കെ രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇസ്ലാമിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യ കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ്. മുഹമ്മദ് നബി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മതമല്ല ഇസ്ലാം, മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം, അതിനു മുമ്പുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ, ദി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്രിയേച്ചർ, ആരെല്ലാമാണോ അവരൊക്കെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കാഴ്ചപ്പാട്. അവരിൽ പലരുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അതീവ പക്ഷങ്ങളായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ. നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ, നോഹയുടെ കഥ, ചരിത്രം ബൈബിളിലുണ്ട്, തോറയിലുണ്ട്, ഖുർആനിലുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമാണ് വിശ്വാസികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠൻ അവരെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അവരെ ഉത്കൃഷ്ടരാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഉത്ബോധനങ്ങളും നടത്തി. അവരോട് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോഹ അല്ലെങ്കിൽ നോഹ നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രബോധനം നടത്തിയത്. യാ ഖൗമി ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കണം. ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ, അവൻ ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ യുർസിലിസ് സമാഅ അലൈക്കും മിദ്റാറ, നിങ്ങൾ കർഷകന്മാരാണ്, നിങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് അനിവാര്യമായ മഴ അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് വർഷിച്ചു തരും. യുർസിലിസ് സമാഅ അലൈക്കും മിദ്റാറ. നമ്പർ 1 തീർന്നില്ല. വയുംദിദുകും ബി അംവാലിൻ വബനീൻ, സന്താനങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടും സമ്പത്ത് തന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സഹായിക്കും. വയജഅൽ ലക്കും ജന്നാത്തിൻ, നിങ്ങൾ കർഷകരാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ കൃഷി ഉദ്യാനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല സുഭിക്ഷമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരും. വയജഅൽ ലക്കും ജന്നാത്തിൻ വയജഅൽ ലക്കും അൻഹാറ, നിങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് വെള്ളം നനക്കാൻ ആവശ്യമായ അരുവികളും തോടുകളും നദികളും അള്ളാഹു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരും. ഇതൊക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പഴഞ്ചനാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പഠിക്കാത്തവരാണ്, മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. ഇത് ഈ നോഹയുടെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതാണ്. ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സുഭിക്ഷതയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ മൈനോറിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനം ഉദാഹരണമാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചെയ്തു. പടച്ചവനെ, രാത്രിയും പകലും ഞാൻ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത്. ഇന്നി ദഅവ്തു ഖൗമി ലൈലൻ വനഹാറ, ഡേ നൈറ്റ് സർവീസാണ്. ലൈലൻ വനഹാറ ഫലം യസിദ്ഹും ദുആഇ ഇല്ലാ ഫിറാർ. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരൊക്കെ മൈനോറിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും അവരുടെ ഉത്കർഷത്തിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംവിധാനിക്കാനുമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് എന്ന്. അതിനവർ ചെയ്തത് വിദ്യയുടെ കൈമാറ്റമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. പ്രവാചക തിരുമേനിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാ പരിഷ്കർത്താക്കളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിന് കൈമാറുക. വിദ്യ എന്നാൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സിദ്ധിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. വമൻ യുഅ്തൽ ഹിക്മത ഫഖദ് ഊതിയ ഖൈറൻ കസീറ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പ്രവാചക തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു. ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഏതാനും കുറേ ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മക്കയിലെ വലിയ വലിയ വൻതോക്കുകളായ അവിശ്വാസികൾ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് വിമോചനം നൽകാൻ പ്രവാചക തിരുമേനി നിർദ്ദേശിച്ചത് നിസ്വന്മാരായ ആളുകൾക്ക്, സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, ദരിദ്രന്മാരായ തടവ് പുള്ളികൾക്ക് പ്രവാചക തിരുമേനി നിശ്ചയിച്ചത് മദീനയിലെ 10 വീതം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന്. സമ്പന്നരായ ആളുകളോട് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിയത് 3000-4000 ദിർഹമാണ്. 1500 കൊല്ലം മുൻപ് ആ സംഭവം. 3000-4000 ദിർഹം വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അവസാനം ദരിദ്രനാരായണന്മാർ മാത്രം ബാക്കിയായി. പണമില്ലാത്ത ദരിദ്രന്മാരായ ആളുകൾ, പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ബാക്കിയായി. അവരോട് പ്രവാചകൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും മദീനയിലെ 10 വീതം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയാൽ, അഭ്യാസം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടയക്കാമെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ 4000 ദിർഹം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ധാരാളം സംഘടനകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അതുതന്നെയാണ് വിശിഷ്യ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിന്, പൊതുവിൽ സമൂഹത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും അഭ്യുന്നതിക്കും പുരോഗതിക്കും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് KMEA, EMEA, MES, MSS, പിന്നെ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്, അതുപോലെ മറ്റു ഒരുപാട് സംഘടനകൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രൂപീകൃതമായ, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ശ്രമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണീയ വിഭാഗം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണീയ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കർശനമായി നിരോധിച്ച കള്ളക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, വിദ്യ കൈമാറുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തെ അഭ്യുന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ എന്നത് ഒരു അനിഷേധ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ചെമ്മാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും. 38 വർഷം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി 39ാമത്തെ വർഷത്തിലാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 8 സ്ഥാപനങ്ങൾ ദാറുൽ ഹുദയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. 2 വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നിച്ച്, ദാറുൽ ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 2 വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നിച്ച ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളത് മുഴുവൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്കൂൾ കോളേജുകൾ എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് യോഗ്യതയുള്ള, നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള, നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് കർശനമായ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകൃതമായി 1,65,000 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക രംഗത്ത് മാത്രം. ദാറുൽ ഹുദ 8 സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ്. അവിടെ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദയാണ്. മില്യൺ കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച്. അവിടെയുള്ള അധ്യാപകന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദ നേരിട്ടാണ്. അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം, മറ്റ് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദയാണ്. 2.5 കോടിയിലധികം ഉറപ്പിക്കുക ദാറുൽ ഹുദ ഓരോ മാസവും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണക്ക് പറയാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എന്തുണ്ടായി? സ്വാഭാവികമായും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകണം അതൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഉദാഹരണമായി ആസാമിലെ ദാറുൽ ഹുദ ക്യാമ്പസിൽ 29 കുട്ടികൾ 2 മാസം മുമ്പ് SLC പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി.
29 കുട്ടികൾ. അതിൽ 27 കുട്ടികളും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ദീനീ പരീക്ഷയിലല്ല, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ അവിടെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്. അതായത് ആൺകുട്ടികൾ 75%, ആൺകുട്ടികൾ 75%, പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് 55 ആണ് സമയം തന്നിരുന്നത്, 85 ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ 27 കുട്ടികളും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വാങ്ങി അവർക്ക് ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം സർക്കാരിൻ്റെ വകയിൽ പാരിതോഷികമായി നൽകപ്പെട്ടു. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആസാമിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു നേട്ടമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല സംഘടനകളെയും പോലെ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ദാറുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരാക്കാൻ കഴിയുമോ? കഴിയില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയ ആളുകളൊക്കെ ബോംബെ, കൽക്കത്ത, പൂന, പാറ്റ്ന, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ് നഗരങ്ങളിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ഏഴകളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, സംസ്കാരമില്ല, വയറ് നിറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല, സാമ്പത്തികമായി യാതൊരു കഴിവുമില്ല. അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ എംബ്രേസിങ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് എംപവറിങ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന ഈ പരിപാടി വളരെ സാർത്ഥകമായ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇതിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഒരു പുണ്യകർമ്മമാക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഗുഡ് ബൈ. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you present here. I feel very happy to see Malappuram. I have come here for the first time. And the hospitality I received from Shamsuddin Bhai and his team has been really excellent. I am so happy to see the students over here, the girls especially, and the people over here in the panel. I especially thank each one of you to be welcoming us, and I look forward for this kind of an interaction more often. Now, all of us have a different aspect, and all of us are speaking on different topics. How to kind of marginalize the power, the capacity of the minorities, how to empower them. That's a very big chapter, and in fact, each one of us in different zones have done their respective studies. So basically, I do not want to make everybody go off to sleep or, get bored after hearing my speech. I will try putting in my inputs in a small way. I hope all of you are willing to bear me for 15 minutes. So, being from the family of Maulana Azad, as the grandniece, I feel privileged and I feel happy to see all of you, because the main factor of Maulana Azad was education. And Maulana, being the family from, he was born and brought up in Makkah. His father, Maulana Khairuddin, was a Sufi saint from the Qadriya. I can speak more on his personal aspects and his personal life. Maulana Saab's mother, his mother was from the royal family of Medina Sharif. And Maulana Saab had 3 sisters, and he was the youngest of them. So Maulana Saab's 3 sisters, and he had 2 brothers. And his sisters were very well educated. His father gave them education in the house. Maulana Saab was a self-taught scholar in the house. He did his basic education in the house. The concept and the word Maulana did not mean only that he only knew the Arabic studies and the Quran and the Hadith. He was a Maulana in all aspects. Maulana knew 7 languages. I don't know whether people are aware of it or not. He knew how to speak English. He knew how to speak Bengali, French he was learning. He was learning Russian.
But he always stuck to the factor that he would speak in Urdu because that was that he felt that is the way to communicate with people and the way to kind of bring down the British regime. So his way of conduction was totally different. When Maulana Sahib was married to a family of a zamindar family who belonged from Bengal. So he was the Jamai of, the son-in-law of Bengal. So Bengal had a different kind of a connection with Maulana Sahib, and Maulana Sahib stayed with his in-laws' family. He never took the Gaddi Nashin of his family, his father Maulana Khairuddin, because he did not believe in that. He was a different kind of a soul who was really kind of interested for the freedom struggle of India with Gandhi, and that is how he associated himself with the, excuse me, with the movement of the Indian freedom movement. And for that, he did a lot of sacrifices. He had no family life, Maulana had no family life. His mother-in-law, Najmun Nisa Bibi, had a great impact on him, helping him to kind of establish the Al-Halal, the Al-Bilal, the publication, the books which, the journalism copies which he was bringing to the people, and it was banned by the British government because the British felt he was a revolutionary. So there were a lot of restrictions on him, but then he was a fearless fighter. He fought. His main reason was secularism. He believed in secularism and nationalism, and that is how we praise ourselves. And I feel very proud here when I see the girls over here and the people of Kerala who are giving a lot of effort for education. In fact, I, being the main person from Mafissa, which is Maulana Azad Foundation for Education and Social Amity, I look forward with the Al-Huda educational group to kind of join hands. We want to do a lot of work on Maulana and his basic education in the North Front. And we have very able people. We have Dr. Arshi Malik, we have Dr. Professor Manawar Khalid. Then, of course, under the guidance of Justice Karju, whom he always refers me as the Bengali girl. So I feel happy that, of course, I've been a part of the Bengal culture, and I want to bring forth the kind of legacies what Maulana has all over India, pan-India. So every state of Maulana's vision on education has to be implemented. We want Maulana back in the forefront because you see Maulana had a vision. His vision of education was totally different. He never believed in the in communal disharmony. He believed in harmony, secularism of the country. That was, many people took him wrong. They believed him that he was a showboy of Congress. But he was never the showboy of Congress. He had a voice, and he was a very quiet person because he never wanted attention. His way of working was something very different, because he led a very private and a confined life, and he did the Surah Al-Fatiha and his Surah Noor, which was written by him, and it has not been taken out. Inshallah, we would be trying to take out the publication very soon. Maulana, as for Maulana, we observe 11th of November, the National Education Day, as his birth anniversary. We also remember Maulana on the 22nd. But I think the Maulana is not only for 2 days. We cannot confine him for 2 days. We need him throughout the year because as we start our education today, the UGC we have, the IITs we have the Bharat Natak Academy, then we have the National Library, the IIT Kharagpur. We have a whole lot of educational institutions which have been founded with Maulana. And the best thing of Maulana was Maulana had founded the ICCR, which we make it as the Indian Center for Cultural Relations, where we kind of interact with the people from the other countries, where the scholars of different countries are kind of interacting with the people, their culture, their education. So this is basically, you see, we were trying to
he was trying to put a base to other countries, that is Central Asia, Middle East. So he has been a leader of not only of the masses, but of the world. We consider Maulana as the leader, as par with of Jawaharlal Nehru, Gandhi ji, and the other leaders, because he was into the making of the Constitution. And the Constitution was always, he has been taking part. B.R. Ambedkar was the one who drafted it, but it was Maulana and the others, they had a role in the Constitution making. So that is where we should not forget. Post Maulana's death, Maulana had written 30 pages of India Wins Freedom, which he said it would be kind of published after his death. Those 30 pages were published, were for the people, but then many pages were missing because there were a lot of hard truths which had been written about the people who wanted the partition and who didn't want the partition. Maulana was one leader who stood, and he did not want partition. He told the people, the Muslims, not to leave this country because he felt this leader, this country belonged to us as since we are born and brought up here, we have a major stake over here in this country. He begged the people not to leave this because he had a vision that Pakistan would do no good as compared to what people are facing there. People regret having country as Pakistan. We as Muslims of this country are proud of our lineage because this is a part of a country and we are a part of this institution of the Constitution. We have all kind of rights in this country. Nobody has the right to question our identity because we have made ample lot of sacrifices for the country. And we have different issues, agreed. Whichever government comes or goes, there has to be a person, a spokesperson from a community who needs to represent the problems of a community. We being the minority, but we are the majority. This needs to be understood. The Maulana never believed in the reservation of the Muslims because he felt the rights of the Muslims are same and equal as for other people. So I feel that there has to be a unity among a community, which is very important. We need to have a harmony among our people. Education is a must for a community. We need to have people in all fields, not only because, see, women are also a very big backbone for our society. If our women are educated, we will have leaders, we'll have bureaucrats in every houses. So I feel the girls need to be educated because if the girls are educated in the house, they can educate the nation, they can educate people all over. So women, of course, the people of Kerala, I see the girls are absolutely in front in the leading educational institutions. I did have a knowledge that they are in the bureaucracy, they are in everywhere. This should be the attitude all over the world. I don't know how many people would know that Maulana's museum is in Kolkata. People who visit Kolkata must visit the Maulana Azad Museum, must see the Maulana's personal belongings, the way he stayed, the house he stayed. Many people also do not know where Maulana's tomb is there, where he died, where he has been buried, and he has been buried in Jama Masjid in the Old Delhi. So I think that is how I sum up, because I just needed to kind of give a brief introduction of Mafisa. Mafisa is a trust which is owned by us, and I have been a part of the Ibadat Khana thanks to Justice Karju and IRA. We need to connect with people who want communal harmony. We need to connect with people who want absolutely a country where we do not hate, no discrimination among people. So like-minded people are always invited to be in our organization. We would love to have you people on board. At the same time, I like to thank everybody over here in the forum to at least bear and hear me. Thank you so much. Thank you very much indeed. Up next, Father Dr. T.I. James, National General Secretary, AI.
I didn't mention, we have a Mafissa website, and I will put up the IRA and the Ibadat Khana email ID as well. And I will put it all up in my phone number, so people who want to connect can connect with me directly, because I have the phone number, and Dr. Arshi is there. So Dr. Arshi would help and coordinate people who would want to join, right? That's it. Yeah, I will share it off. I will put it in board. It's like, if everybody is okay with it, I can share it. It's called husnarasalim@gmail.com. I will put the details, and Shamsuddin Bhai, of course, I think he'll help us. Thank you so much. Respected dignitaries on the stage, off the stage, my dear brothers and sisters, I bring greetings from National Council of Churches in India, NCCI, and my organization is a related agency of National Council of Churches in India called All India Sunday School Association. I thank the organizers for inviting me to be part of this blessed occasion. Al Huda Educational and Cultural Charitable Trustന്റെ 25ാം വാർഷികത്തിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. നിങ്ങളെ ദൈവം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എംബ്രേസിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് എംപവറിംഗ് മൈനോറിറ്റീസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. നാനാത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് വളരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല, അൽ ഹുദ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ അത്തരമൊരു പൗരബോധം ജനിപ്പിക്കുകയും ഒരു വലിയ അറിവിൻ്റെ സാധ്യത ഈ ഒരു സെമിനാർ വഴി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എംബ്രേസിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ്, acknowledging, accepting and appreciating diversities. വിവിധത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ വളരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൈനോറിറ്റി ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, വിവിധ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. മൈനോറിറ്റി എന്ന വാക്കും അതിൻ്റെ ചർച്ചകളും അതിൽ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന രണ്ട് തലത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറമായിട്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് കാണാതെ പോകുന്നത് ഒരുപാട് മൈനോറിറ്റീസ് വേറെയുമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാനാത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് വിവിധത്വം? ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പൗരബോധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. പോലീസ് എന്നാണ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റിന് പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പോലീസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പോലീസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് എന്ന വാക്ക്, ഒരു പോലീസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ബോഡി. ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരം പോലെയാണ്. അവരുടെ കഥ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മിത്ത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു സമൂഹം, ഒരു ദേശം ഒരു ശരീരം പോലെ വസിക്കണം. അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ആ കഥ ഇപ്രകാരമാണ്: ഒരു ശരീരം, ആ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, നാക്കുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന്, ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് കഥ ഇപ്രകാരമാണ് പോകുന്നത്, ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സമ്മേളനം കൂടി. അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് യോഗമായിരുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രം കൂട്ടിയില്ല, ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി. പവർഫുള്ളായ ആളുകളാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ണുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്. അവരെല്ലാം ശക്തരായ ആളുകളാണ്. അവർക്കിടയിൽ വന്ന ചർച്ച ഒരു യൂസുമില്ലാത്ത വയറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു യൂസുമില്ലാത്ത വയർ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അധ്വാനിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ
നമ്മളെല്ലാവരും അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഈ വയറിനാണ്. വയറാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ആ കഥ തുടരുകയാണ്. അവസാനം അവരൊരു സമരം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് അവൻ കഴിക്കണ്ട, ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം മുഴുവനും ഈ വയറിലേക്ക് പോകണ്ട. ഉച്ചസമയമാണ്, വിശപ്പ് തുടങ്ങിക്കാണും, എങ്കിലും ഈ കഥ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഈ വയറെങ്ങനെ നന്നാവണ്ട. സമരം ആരംഭിച്ചു, സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ആരും പ്രവർത്തിച്ചില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചില്ല. വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്കും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്കും അവർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. കാരണം മനസ്സിലായി, ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്രസക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന അവയവങ്ങളും ശക്തരെന്ന് തോന്നുന്ന അവയവങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പോയാലേ ഒരുമിച്ച് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് പോലീസിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന സോമ എന്ന വാക്കാണ് ബോഡി എന്ന വാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക്, ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സെയിൻറ്റ് പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്ന ബോഡി എന്ന ഒരു വാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ചിലതിന് മാനമുള്ളതാണ്, ചിലതിന് മാനമില്ലാത്തതാണ്, ചിലതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ചിലതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് മാത്രമേ ഒരു ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കാനാകൂ. അതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ ലെവലുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു മാക്രോ ലെവലിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമുണ്ട്, ഈ ഓയിക്കോസ് എന്ന പദം. ഗ്രീക്കിലെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് ഓയിക്കോസ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഓയിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഓയിക്കോസ്. ഓയിക്കോസ് എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്കിലെ അർത്ഥം ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വലിയ കുടുംബം, വലിയ ഭവനം, ഓയിക്കോസ്. ഈ ഓയിക്കോസിൽ നിന്നാണ് ഇക്കോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇക്കോളജി, പരിസ്ഥിതിയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതിയാണ്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തറവാടാണ്, നമ്മുടെ ഭവനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസംഗകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദാമിൽ നിന്ന് വന്ന സന്തതി പരമ്പരകളാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ റൂട്ട് വാക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദാം എന്ന വാക്ക് ഹീബ്രുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അദാമയുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ആദാം. ആദം എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് അദാമ. ആദം ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് അദാമ. അദാമ മീൻസ് എർത്ത്, ഭൂമിയാണ്, മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവർ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മണ്ണിലേക്ക് പോകുവാനുള്ളവരേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അപ്പം മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവരും മണ്ണിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഈ ആളുകളുടെ ലോകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിശാലമായ ലോകത്തെ ഈ ഓയിക്കോസ്, അത് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നു, പാരിസ്ഥിതിക ബന്ധം പറയുന്നു, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. അതിലേറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ പോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ചെറിയ വൈറസുകൾ പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ, ആളുകളെല്ലാം ഭവനത്തിലാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ, ഒരു പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടൊരു വീക്ഷണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഓയിക്കോസ് മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിൻ കൂടെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഡിസിപ്ലിനാണ് ഓയിക്കോസ് എന്ന് വരുന്നത് എക്കണോമിക്സ്. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് വേർഡ് വരുന്നതും ഓയിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ സമ്പത്ത് ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും, പിന്നെ വേറൊരുത്തൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ റിസോഴ്സസും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്. ഇതൊരു കുടുംബത്തിലെ പോലെ വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ളതാണ്, മെജോറിറ്റി ആയാലും മൈനോറിറ്റി ആയാലും. ഇപ്പോൾ ഓയിക്കോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഇക്കോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ഇക്കോളജി, 2 എക്കണോമിക്സ്, മൂന്നാമത്തത് എക്യുമിനിസം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. എക്യുമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐക്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഐക്യപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഒരു വൈഡർ എക്യുമിനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഹാർമണിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. മതത്തിനതീതമായിട്ടുള്ള ഒരുമയിലേക്ക് വരുന്ന അനുഭവവും ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐക്യത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മെ നടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ ഒന്നാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ന ഏക ഇന്ത്യ, അത് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. അതേ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവണത ഇന്ന്
വളരെ ഭയാജനകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഗുജറാത്തായാലും മണിപ്പൂർ ആയാലും മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അലയടികൾ, ഒരുപാട് റീസൺസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസിലൊന്നും ഞാൻ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ സംസ്കാരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തകർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ദേവാലയങ്ങളെയാണ്, മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ്. മതഗ്രന്ഥം കത്തിച്ചതുകൊണ്ടോ ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള നന്മയുടെ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതുകൂടിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തുചേരലിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബഹുസ്വരത ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ബഹുസ്വരത സ്വീകരിക്കണം, എന്നാലേ വളർച്ചയും സന്തോഷവുമുള്ളത്. കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മൈനോറിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെ മൈനോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കുന്ന ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത്തരം ഒരു മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഇൻവിസിബിളാണ്. മൈനോറിറ്റിക്കുള്ളിലെ മൈനോറിറ്റിയെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതും ഈ ഒരു മൈനോറിറ്റി ഡിസ്കഷനിൽ വരേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്പേഴ്സൺസ്, ഒരുപാട് അത്തരം മൈനോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുമാണ്. ലീവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലീവ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക, നമുക്കും ജീവിക്കുക. ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക, നമുക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്രകാരമുള്ള സമത്വ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉതകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹുദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റിന് എല്ലാവിധമായുള്ള ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ഏറെ ആദരണീയരായ യോഗാധ്യക്ഷൻ പി ഉബൈദുല്ല സാഹിബ്, ദ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഫോർമർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് മർക്കൻഡി കാർജുജി, other chief guest Husnara Salim, Dr. Munawwar Khalid, അഷദ് മാലിക്, ഫൈസൽ മാരിയാട്, അതുപോലെ മറ്റേ ഇവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള പി സി എസ് ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ്, മറ്റു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഒരു സംസാരത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ ഇതിനുശേഷം നടക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ബഹുമാനരായ കാട്ടുജി അതുപോലെ മറ്റതിഥികളൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സവിസ്തരം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി ഫൈസൽ മാരിയുടെ അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൈനോറിറ്റിയുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിഷയമാണ്. എപ്പോഴാണോ മൈനോറിറ്റീസ് എംപവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ രാജ്യവും ആ സമൂഹവും പ്രാപ്തി നേടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 127ാമതിലും അപ്പുറത്തേക്കാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്ന പല അളവുകോലുകൾ, ആ അളവുകോലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സംതൃപ്തരും അതുപോലെ സന്തോഷകരവുമായിട്ടുള്ള ആളുകളായി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മൈനോറിറ്റീസ് മാത്രമല്ല, ലോകത്തുടനീളമുള്ള മൈനോറിറ്റീസ് അൺഹാപ്പിയാണ്, അവർ സന്തുഷ്ടരല്ല. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ നേതാക്കന്മാർ മഹാത്മാഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സമാധാനപരമായി ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള മുൻഗാമികളാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശില്പികൾ, ആ ശില്പികൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനപരമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വാശി പിടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഇരയാവുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ്. ഇന്ന് മണിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ, ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും അതുപോലെ ട്രൈബുകളും, അവർക്കിടയിൽ ഇന്ന് ആഴ്ചകളോടെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വയലൻസ്. ഇന്ന് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു സംഘം അവിടെ ഇന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വേദനയാണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കാരണം ന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മതപരമായ ന്യൂനപക്ഷമല്ല. ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മതപരവും അതുപോലെ ഭാഷാപരവുമായിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നവരെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാം. അതിന് പല മാനേഴ്സുമുണ്ട്. അത് ഭാഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ മതവും മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സാധാരണ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ അപകടവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് കൊണ്ടുവന്നു. ആ പഞ്ചായത്ത് രാജ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം ട്രൈബുകൾക്ക്, ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് രാജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട അവകാശങ്ങളും നിയമ സംരക്ഷണമൊക്കെ നൽകാൻ ഗവൺമെൻറ് മുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. കാപ്പ് സമൂഹം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് പോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ അവിടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പരിരക്ഷ വരെ ഒഴുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെങ്ങല പോലെയാണ്. ആ ചെങ്ങലയിലെ ഒരു കണ്ണി പൊട്ടുമ്പോൾ ആ സമൂഹം മുഴുവനും ശിഥിലമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ നമ്മൾ ദേശീയമായി നമ്മളൊരു വയലൻസിലൂടെ അല്ല പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ വൈകാരികതയുടെ അല്ല പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് പോവേണ്ടത് ദൈക്ഷണികതയും പക്വതയും നിറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പോവേണ്ടത്. അതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കദാലിക ജഅൽനാകും ഉമ്മത്തൻ വസത, നിങ്ങൾ മധ്യമ സമൂഹമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മധ്യമ സമീപനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും വായിക്കുകയും ദൈക്ഷണികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായുള്ള മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനുള്ളൊരു വേദിയാണ് അൽഹുദ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to all. Respected Chief Guest, Markandeya Kadju ji, ആദരണീയരായ മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, and all the dignitaries on and off the dais, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അടങ്ങുന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സംഘർഷനിർഭരമായിട്ടുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ എങ്ങനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ ശാക്തീകരിക്കണമെന്നും കാലങ്ങളായി നാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നാം എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ആശ്ലേഷിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് റീക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാർ, ഒരു കോൺഫറൻസിലാണ് നാം സംഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ കൂടുതലായി യൂണിഫോമിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ മന്ത്രവും, അതുതന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ മോട്ടോയും. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാറി യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ലോ, യൂണിഫോമിറ്റി എല്ലാ രംഗത്തും യൂണിഫോം ആവണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങൾ, ഈ സംഘർഷങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടാം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ, ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്ത്യ, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റീക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മഹത്തായ ആശയം. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ മഹാനായ ഗഡ്ജു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതുപോലെ തുടർന്ന് സംസാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ,
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാവരുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും യൂണിറ്റി, അതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി, ജസ്റ്റിസ്, ഫ്രാറ്റേണിറ്റി, ലിബർട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടനയിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ ആശയത്തിനും ഇക്വാലിറ്റിയും അതുപോലെ ലിബർട്ടിയും ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം, അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാവട്ടെ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സംവിധാനം, ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹം, അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, അതിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഡൈവേഴ്സ്. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്നുമ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹം എന്നുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ രംഗത്തുമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷയാവട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാവട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആവട്ടെ, ഏത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വരുന്നാലും ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം യൂണിഫോമിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രശ്നകലുഷിതമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സംഗതിയാണ്. അത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തെ തന്നെ അത് ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഓരോ പൗരനും ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഇന്ത്യയെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വളരെ വൈകിയ വേളയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി കൂടെ ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നാം പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, അതുപോലെ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ പാർശ്വവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ വളരെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി അജണ്ടയോടുകൂടി പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു വേദിയാവട്ടെ, അതിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കമാവട്ടെ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘാടകർക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ ഇനി ആക്ഷനുകളായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഗാഡ്ജിയം മൂലം അതുപോലെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കളക്ടീവ്, ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഒരുപാട് നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഗാഡ്ജിയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു നടത്തുവാനും ആവശ്യമായ നേതൃത്വത്തിന് ഇതുപോലുള്ള അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിന് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എംബ്രേസിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എംപവറിംഗ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൈനോറിറ്റി, ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഡിജിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല. മറിച്ച് ന്യൂനപക്ഷം എന്നത്, അതിൻ്റെ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്, അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മതത്തിൻ്റെ, ജാതിയുടെ, ഭാഷയുടെ, വർണ്ണത്തിൻ്റെ, എത്നിസിറ്റിയുടെ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റീസ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമാകുന്നത് ഈ മൈനോറിറ്റി അസ്തിത്വം, മൈനോറിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നാഗരികമായി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷം, ഭൂരിപക്ഷം എന്ന വർഗീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പ്രശ്നമാകുന്നത് ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷവുമൊക്കെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഡൊമിനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്. മതത്തെയോ ജാതിയെയോ ഒക്കെ അധികാരം നേടാനുള്ള ഒരു ഏകകമായിട്ട് ഈ ന്യൂനപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന സ്വത്വം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നകലുഷിതമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം വളരെ ഗഹനമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായും
ചേരുകളായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണത്? ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സുഗമമായ ഗമനം സാധ്യമാകുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. വൈജാത്യങ്ങളെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ ജനതകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ലോകോത്തര മാതൃക ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണെങ്കിലും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളാണെങ്കിലും എന്തിനേറെ ഇന്ത്യൻ്റെ കറൻസി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെയാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ രാജ്യത്തെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അകറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശം എൻ്റേത് കൂടിയാണ് എന്ന ഫീൽ ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക്, ചിന്തകൾക്ക്, അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നാഗരികമായ സവിശേഷതകൾക്ക് ഇടം നൽകുമ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ്. ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, സമകാലികമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു തരം യൂണിഫോമിറ്റിയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ വൺ നാഷൻ വൺ പെൻഷൻ, വൺ നാഷൻ വൺ കോയിൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം വൺ നാഷൻ വൺ എന്ന ഏകസ്വത്വത്തിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് വിഭിന്നമായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരികിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ, ജനങ്ങളുടെ, ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ള കടക്കൽ കത്തിയാണ് വെക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ എംപവർമെൻറ്റ് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ, ഭരണകൂടമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷം സ്വത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ആവിഷ്കരിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിക്കുലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭരണ സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യത്ത്, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിൽ, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന് അന്തസ്സോടെ, അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെഡഗോജികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അൽഹുദ ട്രസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെഡഗോജി ഓഫ് ഹാർമണി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, സംവാദങ്ങൾ, സെമിനാറുകളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു സെമിനാർ, ഈ ഒരു വിഷയം ദേശീയ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റ രീതിയിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. വാഹിദ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പരിപാടി 2 സെഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ പര്യവസാനിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ തിരക്കിലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് 2 മണിയോടുകൂടി 2 മണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
കോൺഫറൻസാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ ദിവസങ്ങളായി കുറേ ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് സംവിധാനിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ സെഷന് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള ചുമതലയാണ് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന മുഖ്യാതിഥികൾ, അവർക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച പ്രസംഗിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അവരുടെ അഭാവത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റികൾ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉപസമിതികൾ, ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഉപസമിതികൾ, അതിൻ്റെ ചെയർമാന്മാർ, കൺവീനർമാർ, അതുപോലെ മീഡിയ പേഴ്സൺസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അതിന് വളരെയധികം സമയവും സന്ദർഭം എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസു ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ആശംസിച്ച് അടുത്ത പരിപാടി കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാന്യരായ അൽഹുദ ട്രസ്റ്റിലെ ഭാരവാഹികൾ, ഈ യോഗം കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹാരിസ് ഹുദവി, പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ PCH ഷംസുദ്ദീൻ സാർ അവർകൾ, മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആമുഖ സെഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഹാരിസ് സാർ സംസാരിക്കും. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷം നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ചകളാണ് നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ, ഈ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും, നമുക്കറിയാം സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം എംപവർമെൻറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൊസൈറ്റിയിൽ അതിൽ കൃത്യമായ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനുകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം. കൃത്യമായി നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ വ്യക്തമായ ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു യുവസമൂഹം വളർന്നു വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയുടെ ബാക്ക് ബോണായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് കൃത്യമായി അതിന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഹാരിസ് ഹുദവിയെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാന്യരായ ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ PCH ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ്, അൽഹുദ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം തുടങ്ങാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ഇന്ത്യ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജുമാ മസ്ജിദിന് ചാരെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് നീസ് നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഹുസ്നാര സലീം. ആസാദ് പാർട്ടീഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, മുസ്ലിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഡു യു റിമെമ്പർ I called you. You cut off my tongue. I picked my pen. You cut off my hand. I wanted to walk. You broke my legs. I tried to turn on my bed, and you broke my back. When the bitter political games of the last 7 years were at their peak, I tried to wake you up to every danger signal. You not only ignored my call, but revived all the past neglect and denial. As a result, the same perils surround you today, whose onset had previously diverted you from the righteous paths. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഗംഭീരമായൊരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഈ സദസ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സജീവമായി ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികളും പുരുഷന്മാരും അവരുടെ ഭാഗം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഇതാണ്. മുങ്ങിത്താഴുന്നൊരു കപ്പലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. എന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമുള്ളത്. പുതിയ തലമുറയിൽ പ്രതീക്ഷ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് എന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കാനും പുതിയ കാലം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി നേരിടാനും കഴിയുന്ന തലമുറയുമായി അവർക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഞാനൊരു വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ മിക്സഡ് കോളേജുകളിൽ പോലും
പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഠിക്കാൻ ആളുകളില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആളുകളില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാ സമുദായങ്ങളും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ആ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ആത്മവിചിന്തനം നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി അത് പ്രാവർത്തിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഏത് സമൂഹവും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരുമായി, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുമായി, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിശദീകരിച്ച നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഗവേഷണ പടുക്കളുമായി സംസാരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം, സെമിനാറുകൾ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമോ എന്ന്. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ചോദിക്കണം, സമരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമോ എന്ന്. ഇന്ത്യയിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരിൽ ദളിതുകളുണ്ട്, അവരിൽ പിന്നോക്കക്കാരുണ്ട്, അവരിൽ ആദിവാസികളുണ്ട്, അവരിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഭാഷാപരമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, സമരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട്, പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വലിയ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതുകളുടെയും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ആദിവാസികളുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന മൂഢധാരണ നമുക്കുണ്ടായി പോകരുത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട്, ഒരുപാട് മാതൃകകൾ. വിപ്ലവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹവും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ചുരുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് അവർക്കുയർത്തി വലിയ വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാനൊക്കെ ആർക്കും സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ആ അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത അധികാരത്തെ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നമായൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കണം. ആ സമൂഹം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിങ്ങൾ നാളെ ഈ സമൂഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 1400-ലധികം ഹൈസ്കൂളുകളുണ്ട്. എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുണ്ട്. അതിന് പുറമേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ അനേകമുണ്ട്. 100 കണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. അങ്ങനെ എത്രയോ സർവകലാശാലകൾ, ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട്, എജു പാർക്കുകളുണ്ട്, അക്കാഡമിക് സിറ്റികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ 3 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം വരുന്ന പോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയാൽ നാട് മുഴുവനും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വെച്ച് നാട് മുഴുവൻ അവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ ഹംദർദ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ആ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളുണ്ട്. ഒരൊറ്റ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ അവിടെ ഒരു വർഷം 34-35 ആളുകളാണ് സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് 46 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസുകാരൻ വരുമ്പോൾ അത് വലിയ സംഭവമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു, മതസംഘടനകൾ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു, നാട്ടുകൂട്ടായ്മകൾ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ രീതിയിലല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാകുന്നു, എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ താഴികക്കുടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ അവരാണ്. 31,69,000 സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം?
140 കോടി ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും മിനിസ്ട്രികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 31,69,000 ആളുകളാണ്. അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന സെമിനാറുകൾ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകൂ. അല്ലാതെ കുറേ സെമിനാർ നടത്തി, കുറേ പ്രസംഗം നടത്തി, കുറേ പേപ്പറുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത്, കുറേ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച്, കുറേ കൈയടിച്ച് അവസാനം ഉച്ചക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും വെട്ടി വിഴുങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. അതിനപ്പുറത്ത് ഫലവത്തായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചില മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം. അതെന്താണ്? കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. മലബാറിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ആകാശത്തോളം വളർന്നു പോകാൻ കഴിയും. അതിനവർക്ക് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുക്കണം. ഒരു 13 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പ്രഗത്ഭരായ ഹോവാർഡ് ഗാർഡനറെ പോലെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് ഇതിൻ്റെ പാരൻസ് അൽ ഹുദ ട്രസ്റ്റ് വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു മേഖലയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക, അവരുടെ കഴിവെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. +2 സയൻസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗും ഡോക്ടറേറ്റും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല നല്ല കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായിട്ട് പോയിരിക്കേണ്ടവർ, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കസേരയിലിരിക്കുന്നവർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. തഹസിൽദാറിന്റെ കസേരയിലിരിക്കുന്നവർ, ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കസേരയിലിരിക്കേണ്ടവർ, IG-യുടെയും DIG-യുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും കസേരയിലേക്ക് നമുക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ വലിയ വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. തൊഴിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു തൊഴിലും കിട്ടാതെ അരഞ്ഞു നടക്കുന്ന 10,000 സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ കൊണ്ട്, കോളേജുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അവർക്ക് കൃത്യമായ കോച്ചിങ് കൊടുക്കണം. 10ാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ വിജയിക്കണമെന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കണം. 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പോകേണ്ട +2-ന് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു +2-നും പോകാത്ത കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകണം. നേവിയുടെ സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളായ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ആ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത്, സാർത്ഥകമാകുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ യത്നങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകൂ. അതിനുള്ള പണി നമ്മൾ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്. മൈനോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കൊളപ്പുറത്ത് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്. 2 കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ നിന്നായിട്ട് എത്ര കുട്ടികൾ പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമേ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ റിസർവേഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹമായിട്ട് ഈ തലമുറയെ മാറ്റരുത്. സംവരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സമരം നടത്തരുത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭരണാധികാരികൾ നൽകുന്ന ഔദാര്യവും കാത്തുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ വഴിയാധാരമാക്കരുത്. ഭരണാധികാരികൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൊണ്ടുതരുന്നില്ല. ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഭരണാധികാരികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ 5 വർഷത്തേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത്. 5 വർഷത്തേക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചാൽ വീണ്ടും ആകാം. പക്ഷേ 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ സർവീസിൽ കയറുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 30 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 35 വർഷം സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെ ഒപ്പിടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫയലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട്, ഭരണാധികാരികളായിട്ട് മാറാൻ കഴിയും. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ജില്ലാ കലക്ടർ ഉണ്ടാകും. ആ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ പോസ്റ്റിൽ, ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അനന്തമായ അധികാരങ്ങളുണ്ട്. ആ ജില്ലയിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയും. ആ ജില്ലയിലെ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും.
ആ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന അനീതികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആ ജില്ലയിൽ വർഗീയ സംഘർഷം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും. ആ ജില്ലയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും. ഈ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ, സിവിൽ സർവീസിൽ, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ, ഇവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോട് ഒരു സജഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലും മണ്ഡലം തോറും 16 മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. 14 മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങുക. ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതുകൾ, പിന്നോക്കക്കാർ, ആദിവാസികൾ, SC/ST വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവർ, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു 8ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിട്ട് ഒരു 100 കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ 100 കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക. എന്നിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു കുട്ടിയെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവൻ്റെ അഭിരുചി സയൻസിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ISROയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സിലബസുകൾ എക്സ്ട്രാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അവൻ അന്ന് തൊട്ടത്തെ പഠിക്കണം. ഡൽഹിയിലേക്ക് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ 5 മണിക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൈതം കുട്ടികൾ മിനിസ്കേർട്ടിട്ട് കൊണ്ട് കൊടും തണുപ്പുള്ള ഡിസംബറിൻ്റെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലും അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നിറങ്ങും. ആരെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റോ അവൻ്റെ അമ്മയും മാപ്പിയും പറയും അവിടെ തന്നെ കിടന്നിറാറി. ആ സമയത്ത് ഡൽഹിയിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി കുട്ടികളെ അവർ അതിനു വേണ്ടി നേർച്ചാക്കിയ പോലെ ഒഴിഞ്ഞിടുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരിക. 8ാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇനിയുണ്ട്. എത്ര വർഷം? 5+2 7+3 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കേണ്ട സിവിൽ സർവീസിന് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കോച്ചിങ് തുടങ്ങും. ISROയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് അവർ 8ാം ക്ലാസ് നിന്ന് കോച്ചിങ് തുടങ്ങും. നമ്മളപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കൂല. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങണം. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ തുടങ്ങി നോക്കൂ. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിൽ തുടങ്ങി നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി ജന്തർ മന്ദറിൽ കടന്ന് മുദ്രാവാക്യം തൊണ്ട കൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടി വരില്ല. മറിച്ച് ഭരണാധികാരികൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം, അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരായി നിങ്ങളുടെ ഭാവി മാറ്റരുത്. മറിച്ച് ഓഫീസുകൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറണം. അതിനാണ് നിങ്ങളെ പടർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ സ്വന്തം തോളിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുക. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുതൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് തറവാട്ട് സ്വത്ത് കിട്ടിയതല്ല, പഠിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളതാണ്. അത് പഠിക്കുവാനുള്ള സിലബസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ എത്രയോ നിയമ സർവകലാശാലകളുണ്ട്. കൽക്കത്തയിലെ സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ച 500 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയുടെ കോടതികൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സുള്ളവരാകണം, അതിന് അധ്വാനിക്കണം. നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലേന്തണം, അപ്പോഴേ നമുക്കതിന് സാധിക്കൂ. അത് എത്രയോ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് ഒരു ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ആ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കടന്നു പോകുന്നു. സച്ചാർ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. സച്ചാർ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദളിതുകളെക്കാളൊക്കെ പിന്നിലാണ്. പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നം പറയാൻ ആരും മടി കാണിക്കണില്ല. അപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ഞാൻ ആ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഇന്ത്യയിലെ ദളിതുകൾ, ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒക്കെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കാ സംശയം? എല്ലാവർക്കും ആ വിഷയത്തിൽ ഏകാഭിപ്രായമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ അതന്നെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പരിഹാരം എന്താണ് കൂട്ടരെ? പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാണ്. ഹോളോകാസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തിയ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നാസിപ്പടക്ക് വിധേയമായ ജൂതന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ഇന്ന് ജൂതന്മാര് ലോകം ഭരിക്കുന്നു. അമേരിക്ക എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, ജൂതന്മാരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷ് ഒരു സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.
ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ വന്നൊരാൾ മന്ത്രിച്ചു, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജൂതനായ ഡിക് ചെനി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു തുരങ്കത്തിനടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിരുന്നു. പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ പരിഗണന ലഭിക്കപ്പെടുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജൂതനാണ്. എന്താ കാരണം? എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുന്നത്? ജൂതന്മാര് ലോകത്ത് വലിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയേൽക്കപ്പെട്ടവർ, സംവത്സരങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടവർ. എങ്ങനെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം. ഞാൻ ഈ അടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി. 922 ആളുകൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയതിൽ 222 ആളുകൾ ജൂതന്മാരാണ്. ലോകത്ത് ജൂതന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ 1% താഴെയാണ്. പക്ഷെ ആ ജൂതന്മാർ 22% നോബൽ പ്രൈസ് സയൻസിൽ, ശാസ്ത്രത്തിൽ, കെമിസ്ട്രിയിൽ, ഫിസിക്സിൽ, മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അവർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു, അവർ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ എന്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഗുണ്ടകളെ സൃഷ്ടിക്കുക, തമ്മാടികളെ സൃഷ്ടിക്കുക, വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക, ഇതിനൊക്കെ ഭരണാധികാരികൾ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിയിലും ഇസ്രായേലിലും ഒക്കെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അവരിപ്പോൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊന്ന് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ്. അവർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യരെ സ്കാൻ ചെയ്യുമോ, അതിനെ പറ്റുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ചൊവ്വയിലേക്ക് ആളുകൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സാമ്പ്രദായികമായ പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ ഇപ്പം തുടർന്ന് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ആകെ ഈ ഒരു സമ്മേളനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുക ഉച്ചക്ക് നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാകും. അത് മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിപ്പിക്കരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടൊരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം. ആ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ മത നേതൃത്വത്തോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സമുദായ നേതൃത്വത്തോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ചോദിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു പദ്ധതികളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അവർ നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കണം, ഈ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമോ എന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. അവസാനിക്കാത്ത തേടലുകളിലൂടെ, അവസാനിക്കാത്ത വായനകളിലൂടെ, അവസാനിക്കാത്ത പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ സമൂഹവും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാം. സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബിറല്ലാഹ്. പ്രൗഢമായ ഒരു വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രഗനായ ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ്, സുഹൃത്തുക്കളായ വേദിയിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ആമുഖങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടാതെ പെടുന്നതിനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരിയ ചില സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേരളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷാപരമായ അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരുതരം ഏകദാനത പുറത്തെല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമുക്ക് കാണാനാകും. കേരളം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ധാരാളം രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പെരുമയെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പിന്നോക്കമായ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി കേരളീയ ജനതയോട് സംവദിക്കുമ്പോഴും വലിയ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാണാറില്ല. അതിന് മനോഹരമായൊരു തുടക്കമാകട്ടെ ഈ ദിവസം എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ബാന്ധവം പണിയേണ്ടത് ആദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു തന്നെയാണ്. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ, ചിലപ്പോൾ ചാരിറ്റി തലങ്ങളിലൊക്കെ
ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു ചിന്തയുടെ കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകൾ വളരെ അനിവാര്യമാണ്. പലപ്പോഴായി വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ, ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയാണെങ്കിലും തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും ആസാമാണെങ്കിലും ഡൽഹി ആണെങ്കിലും വലിയ വിഭവങ്ങളുണ്ട്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹെക്ടർ കണക്കിന് പരന്നു കിടക്കുന്ന വഖഫ് സ്വത്തുക്കളും വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളുമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, സാമൂഹിക രംഗത്ത്, ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്വത്തുവകകൾ വഖഫ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പൂർവികരെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും നോർത്തിലൂടെയുള്ള ചെറിയ എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഗ്ദാദിലെത്തിയാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും അവിടെയുള്ള സ്വത്തുവകകൾ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലൊക്കെയുള്ള വഖഫ് ആയിരിക്കും. പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വഖഫ് ചെയ്തത്, ഒട്ടകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വഖഫ് ചെയ്തത്, മൃഗസംരക്ഷണത്തിനും മൃഗങ്ങളുടെ ദാഹജലത്തിനും അവരുടെ വിശ്രമത്തിനുമൊക്കെയായി വഖഫ് ചെയ്ത ഭൂമികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട്, വ്യക്തതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാലങ്ങളിൽ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബോംബെയിലെത്തിയാലും ബൽഗാമിലെത്തിയാലും, ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയാലും ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ മസ്ജിദുകളെ കാണും. കൊർദോവയെ പോലെയുള്ള മനോഹരമായൊരു പള്ളി ഗുൽബർഗയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അന്ന് കുർത്തുബ ഭാവനയിൽ കണ്ട് ഇവിടെ നൈസാമുമാർ അന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ മസ്ജിദുകൾ, ചുറ്റിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ഹെക്ടർ കണക്കിന് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്യാധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാർമണി വേണ്ടത്, നമ്മുടെ സൗഹൃദം വേണ്ടത്, കേരളവും വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാന്ധവം വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാകും എന്ന ആലോചനക്കാണ്. രണ്ടാമത് വളരെ ഉചിതമായ ഒരു ചിന്ത വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികമായൊരു സ്വത്വബോധത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വൈജ്ഞാനികമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കാം എന്നതാണ്. മൂന്നാമത് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ധാരാളം ആളുകളുള്ള, മതപരമായ വിജ്ഞാനം നേടിയ ധാരാളം ആളുകളുള്ള കേരളത്തിലെ വലിയ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെ തലത്തിലാണ് സമസ്ത അല്ലെങ്കിൽ അഹ്ലുസുന്ന. ഈ പണ്ഡിത ലോകവും ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമായുള്ള ഒരു സാമീപ്യ സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമതായി വേണ്ടത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിനുമുള്ള തുടക്കമായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ ഉച്ചയിലെ ചർച്ചയും ആലോചനയും എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പോന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായി ഉള്ളത്. ധാരാളം ഫൗണ്ടേഷനുകൾ, മൈനോറിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ, അസാദ് ഫൗണ്ടേഷൻ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന്, നവോത്ഥാനത്തിനുതകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇതിനെയെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനികവും സാമൂഹികവുമായ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവികൾ ഉപയോഗിച്ച് സംവദിക്കാനാകും. അതിലൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, എനിക്കോർമ്മയുണ്ട്, അധ്യാപകൻ എന്ന് ദയ എന്നെഴുതുന്ന ദാ കൊണ്ട് അധ്യാപകൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിപ്പോന്ന ഒരു കാലം. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ധനം എന്ന ദാ കൊണ്ടാണ് അധ്യാപകൻ എന്നെഴുതുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതം എന്നാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്ന കുറുക്കുവഴിയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പലരും നനച്ചു വെച്ചത്. ഇത്രമേൽ കുറുക്കുവഴിക്ക് പണമാർജിക്കുകയും ആസൂത്രിതമായി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഖജനാവ് തന്നെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കോലത്തിലേക്ക് പല അർത്ഥത്തിലുള്ള തിരിമറികളും ചിലപ്പോൾ
വിദ്യ എന്നത് ഏറ്റവും വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഒരു സത്യമായിരിക്കെ വ്യാജമായ തലത്തിൽ അത് ആർജിക്കുന്ന കോലത്തിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലും ആ വിധത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കേരളം ഒരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നെഗറ്റീവിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ഉണർത്താൻ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറുകൾ ഉപകരിക്കും. അതുവഴിയാകട്ടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് കഴിയും. മൈനോരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് സാധ്യതയും സാഹചര്യവുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് കഡ്ജുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മെസ്സേജുകളിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭരണഘടനാനുസൃതമായല്ല, രാഷ്ട്രീയപരമായി മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നേരത്തെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന, ബ്രിട്ടന് മുമ്പേ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ നീക്കിവെച്ച ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അന്യാധീനപ്പെടുകയോ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ ചിലപ്പോൾ നിസ്സംഗമായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം മേഖലയെ തുറന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ മതിയാകും ഈ മൈനോരിറ്റിക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ എന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വഖഫിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നൊരു വസ്തുതയാണ്. ബോംബെയിലും ഡൽഹിയുമായി അന്യാധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമികൾ മൈനോരിറ്റിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നീക്കിവെച്ച വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ, അവയെ തിരികെ ചോദിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം പലപ്പോഴും തെരുവുകളിലെ പാർശ്വവൽകൃതരായി കഴിയുന്ന സമൂഹമായവർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നവരുടെ അനന്തരവന്മാരെ, നൈസാമുമാരാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെയാണെങ്കിലും അവരുടെ അനന്തരന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. മൈസൂർ പോയാൽ മൈസൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരെ കാണാം. ടിപ്പുവിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മൈസൂർ രാജാവിൻ്റെ സ്വത്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ടിപ്പുവിൻ്റെ സ്വത്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നീക്കിവെച്ച ഈ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകാൻ ആലോചന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ പോലും ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തരിശായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തയും ഭൂമിയും എന്നൊരു വസ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ തരിശായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെയും ചിന്തയെയും ഉണർത്താനുള്ള വലിയ സംവാദങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം നാന്ദി കുറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാകണം ഇത് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. നിയമവിദഗ്ധന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണകർത്താക്കളും സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളവരും ചേർന്നു നിന്ന് നഷ്ടമായതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പാർശ്വവൽകൃതരായ സൊസൈറ്റിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഉണർത്തുന്ന ചിന്തയും വലിയ വിപ്ലവം വിതയ്ക്കുന്ന ആശയവുമായിരിക്കണം ഇത്തരം സെമിനാറിൽ ഉയരേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിനെക്കൂടി കുറച്ചുകൂടി ബൃഹത്തായ ഒരാശയം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗേൾസാണ്, വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ്. ഭരിക്കുന്നവർ പോലും കരയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഏക സിവിൽ കോഡ് പോലും ഇന്ന് ഒരാശയമായി പ്രചാരണ മുഖത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും തമാശ തോന്നുന്നത്, ഞങ്ങൾ പണ്ട് കൈതമില്ലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാനും ഒരു സംഘടന ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ മതത്തിലും അതിൻ്റെ ദർശനങ്ങളിലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിൻ്റെ നിയമാവലികളിലും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരും നീതിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരോട് പോലും ഇന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൺപക്ഷം ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനുപാതികമായ ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയിലധികം വരുന്ന
പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയിൽ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിനായ ആളുകളിൽ പകുതിയിലധികം വരുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയാക്കി ഒരു ഏകത്വമാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പല സെമിനാറുകളിലായി പലതായി ചർച്ച ചെയ്തു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പോലും കൈവച്ച ഒരാശയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൈനോറിറ്റിയിൽ ആനുപാതികമായി വരുന്ന സ്ത്രീ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവരർഹിക്കുന്ന അർഹമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി രാജ്യത്ത് കഴിയുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വിലപേശാൻ ഒരു സാമൂഹിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. അന്ന് നെഹ്റു എന്തിനാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കോൺഗ്രസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈതമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ അർഹമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്നുവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനോടടക്കം വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സംവിധാനം വേണ്ടേയത്. മുസ്ലിം സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്ന് അർഹമായ അവകാശങ്ങളോടെയും താത്വികമായി അവലംബിക്കാവുന്ന നീതിയോടും കൂടി ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമായിരിക്കും. അതിനാകട്ടെ ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒരു ബാന്ധവം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രഗത്ഭമതികളായ പ്രശസ്തരായ ധാരാളം പേര് ഇന്ന് വെസ്റ്റേണിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലും പോലും കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ മോദിയോട് US വെച്ച് ചോദിച്ചത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിനായി വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിയ സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നത് അലോസരപ്പെടുത്തിയ ഒരാശയമായി പിന്നീട് നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര അധികം ആളുകളുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കളായി രാജ്യത്തു കടഞ്ഞ പൂർവികരായ പലരുടെയും പിന്മുറക്കാരായി രാഷ്ട്രാന്തരീയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കത്തിയേരിയുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളും. US-ൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ്. US-ൻ്റെ മനുഷ്യ അവകാശത്തിൻ്റെ UN-ൻ്റെ അടക്കമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് മണിപ്പൂർ വല്ലാതെ ആയപ്പോഴാണ്. നിരന്തരമായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റേത് ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ UN-നെ ഉണർത്താൻ പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങളുടെ സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആശയമായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയായി അരങ്ങേറേണ്ടത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരു സംഘശക്തിയായി ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും മലബാറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കാറുണ്ട്. അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോലും എത്ര അളവിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ മീഡിയയിലും പത്രങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖങ്ങളെ വലുതാക്കാനായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരച്ചു വെക്കാറുണ്ട്, അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി എത്ര അളവിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ UN അടക്കമുള്ള വലിയ ശക്തികളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയെയും ഭരണാധികാരികളുടെ ബോധത്തെയും ചെറുക്കാനും തിരുത്താനുമുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ചിറക് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിറകടിച്ചുയരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നോർത്തും സൗത്തുമായുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ പാലം പണിയേണ്ടത് അനിവാര്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മൈനോറിറ്റിക്ക് ധാരാളമായി ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പ്രധാനമായി വലിയ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. 2, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയ സംഹിതകൾ രാജ്യം ഭരിച്ചവർ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളായിരുന്നു നേരത്തെ. അങ്ങനെ മുന്നണികൾ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അவ்விധത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പാർശ്വവൽകൃതരായ ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രാന്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് ഒരാശയ സംഹിതയാണ്. വ്യക്തമായ അജണ്ടയുള്ള ഒരാശയ സംഹിത രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിട്ട് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു ആശയ സംഹിത രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ചില അളവിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അതിലൊന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുമായുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ബാന്ധവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആലോചന. അതിലെന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് നിരന്തരമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എവിടെയും ഒരു തുടക്കം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ആസാദി മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ പടവുകളിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു. തത്തുല്യമായ അളവിൽ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സംഘശക്തിയായി സന്ദേശമുയർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഈ വലിയ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിചാരം കൂടി ഈ സമയത്തുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലെയുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം. അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുത്തങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ മുഖത്തെ പലരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഈ വലിയ ചിന്തക്ക് തുടക്കവും ഈ വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ നാന്ദി കുറിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന ആമുഖമായി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന കേവലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു തുടക്കത്തിനാകട്ടെ നമ്മുടെ മാർക്കണ്ഡേയ കട്ജു അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെല്ലാം ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പാലം പണിയുന്ന ബാന്ധവത്തിൻ്റെ തുടക്കമാകട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണും ആകാശവും അവകാശപ്പെട്ടത് നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി ഇത് മാറും. അന്ന് നമുക്കനുകൂലമായി നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും വെള്ളവും നമ്മുടേതാണെന്ന് പറയാൻ കൂടി നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാകാം. 5 നേരങ്ങളിൽ ഈ മണ്ണിനെ ചുംബിച്ചെഴുന്നേൽക്കുന്നവൻ്റെ പേരാണ് മാപ്പിള. ആരാധനയുടെ പാരമ്യമാണ് സുജൂദ്. സുജൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ചുംബിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ്. മണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നവൻ, മണ്ണും മനുഷ്യരുമായി ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നവൻ, അതാണ് മാപ്പിള എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ഈ മൈനോരിറ്റി എന്ന് അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കമാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസയും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഭിവന്ദ്യരായ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഹുദ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് PC ശംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പ്രഗുമ പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ സദസ്സിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, ചിന്തകന്മാർ, 23-ാം നൂറ്റാണ്ടിനോട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സംവദിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്ന തലമുറകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു യുവപണ്ഡിതനായ വ്യക്തി എങ്ങനെ കാലത്തോട് സംവദിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഹ്രസ്വമായ സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊരു കോൺഫറൻസിന് നിദാനമാകുന്നത് തന്നെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അവകാശങ്ങൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയും
അത് അർഹരായ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ്? What is the predominant reason behind this one? Why should have to be gathered here? എന്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം? എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസുകൾ? എന്തിന് പ്രൊമിനൻ്റായ വേൾഡ് റിനോഡായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലെക്ചറുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം? As a research student, according to us, that's our responsibility to recognize and realize what is happening surrounding of us. നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിട്ടിരിക്കണം. As an Islamic scholar, whether in women and men, അതൊരു ആൺ പണ്ഡിതനാവട്ടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതയാവട്ടെ, that is not based on a religion, ഒരു മതത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല. മൈനോറിറ്റി കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പോലും കൃത്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എവിടെയോ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഇടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. In which place we have denied our rights and resolution. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത്? അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ അണ്ടിൽ ദ ഡൂംസ് ഡേ, അന്ത്യനാൾ വരേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകും. നമുക്ക് വേണ്ടത് സൊല്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ തേടുന്നതും പരിഹാരങ്ങളാണ്. ആ പരിഹാരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതല്ല. സോ that is my word, that the solution and the remedies, we should have to research for that, and we should have to take this one into the society. ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക്, നമുക്കിടയിലേക്ക് ആ പരിഹാരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചുമതല നമ്മൾക്കാണ്. ആ ചുമതല നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. കാലത്തോട് സംവദിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ചരിത്രം ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ വക്രീകരിക്കപ്പെടുകയും കറുത്ത കരങ്ങളാൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നുകിൽ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏക സിവിൽ കോഡാവട്ടെ, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളാവട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിം, ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കലാപം പോലെ, ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് മുസ്ലിമിനെ മാറ്റുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ ശത്രുവായിട്ട് ഹൈന്ദവനെ മാറ്റുമ്പോൾ, ഇതൊന്നും ഒരു വിവരമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നതല്ല. ഇസ്ലാം മതം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമാധാനമാണ്. ഇസ്ലാം മതത്തിലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിലോ എവിടെയും ഒരു മതത്തിനെ പരിഹസിക്കുകയോ ഒരു മതത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ കാണുന്ന സമയം ബഹുമാനിക്കണം, അതിനെ പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ. അതേ അർത്ഥത്തിൽ രാമായണത്തിലൊക്കെയും ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെയും പുരാണങ്ങളിലൊക്കെയും മറ്റു മതസ്ഥൻ്റെ കണ്ണുനീരിന് ഒരാൾ നിദാനമായാൽ, കാരണമായാൽ, അയാൾ എത്രമേൽ പാപമുക്തി നേടിയാലും മായ്ക്കപ്പെടാത്തവനാണെന്ന് രാമായണവും മഹാഭാരതവും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിന് ക്രൈസ്തവതയുടെ ബൈബിളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാലും സ്നേഹമാണ് മതം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്കിടയിൽ? അന്യനായ ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറക്കുന്നവൻ വിശ്വാസിയല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ അന്യൻ്റെ മതം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ജാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈനോറിറ്റി നമുക്കിടയിൽ അവകാശ ലംഘനവും അർഹതകൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറുന്നത്? നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരാവണം. നമ്മുടെ പഠനം അത് പുസ്തകങ്ങളിലോ സിലബസുകളിലോ ഒതുങ്ങാതെ, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത്, നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരല്ല എങ്കിൽ
നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചില അല്പജ്ഞാനികൾ നമ്മളെ മണ്ടന്മാരാക്കി ഈ ലോകത്ത് വലിയ രീതിയിൽ വാഴുന്ന ഒരു കാലം അതിവിദൂരമല്ല. നമ്മളെ ഒരാൾക്ക് പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അവകാശം ഒരാൾക്ക് ലംഘിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു യഥാവിധി ബോധം നമ്മൾക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഹിജാബ് ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി അമേരിക്കൻ വിധി നിർണയത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാനലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. പഠന സമയം ആ കുട്ടിക്ക് എൻട്രൻസ് പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിഖാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ലോ എൻട്രൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ആ നിയമം പോലും പാലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തിപ്പെട്ടു. ഈ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ദ റിയൽ സ്റ്റോറി ഓഫ് കേരള ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ട് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളടക്കം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ബിഫോർ 2 days ഒരു മംഗല്യം, ഒരു കല്യാണം നടന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഹൈന്ദവനും മുസ്ലിമും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കണം, ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്ന സമയം സ്നേഹവും സമാധാനവും ഐക്യവും മാത്രം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, നേരത്തെ നമ്മളോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമർ ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോടതി മാർക്കണ്ഡേ കട്ജു സാറിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഖുർആൻ കത്തിക്കപ്പെട്ട സമയം സ്വീഡനിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു കീപ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ആൻഡ് പീസ്. നമ്മൾ വയലൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ സമാധാനത്തോടുകൂടെ പെരുമാറണമായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു പോവുകയാണ്, ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ തങ്കത്താഴിക കുടങ്ങൾ തല്ലി തകർത്ത സമയം ദ വൺ ഓഫ് ദ ലെജൻഡ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ദ വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് മർഹൂം ലേറ്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന ആ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ ഒരമ്പലത്തിൻ്റെയും ഒരോട് പോലും തകരരുത്, മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളാവട്ടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാവട്ടെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് മുറ്റത്ത് കാവൽ നിൽക്കണം. ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരമ്പലത്തിൻ്റെ ഓടും തകരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ഫോർമർ ജഡ്ജ് കട്ജു സാറിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ എനിക്കോർമ്മ വന്നത്. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവണം. കേവലം ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ നിയമപാലകരിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മൈനോറിറ്റി കടന്നു വരണം. ആസ് എൻ IAS ഓഫീസർ ഒരാൾ ഒരു സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്താൽ, സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസറായി മാറിയാൽ, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പദവി എത്രത്തോളമാണ്? പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ട് ആ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പോലും ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈനോറിറ്റി കടന്നു വന്നാൽ അവിടെ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈലൻ്റാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല. കോൺഫറൻസുകളാവട്ടെ, കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാവട്ടെ, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്ന, അതൊക്കെ വേറെ ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയർക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ നാട്, നമ്മുടെ സമൂഹം, ഈ ലോകം തേടുന്നത് സമാധാനവും സ്നേഹവുമാണ്. അതൊരാൾ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നതല്ല, നമ്മളാൽ നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. സോ നമ്മൾ ഉണരേണ്ട സമയം എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ബി അലേർട്ട്. നമ്മൾ അലേർട്ട് ആവണം. ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻ, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അലേർട്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അലേർട്ടാണ്. 2, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്ഡേഷനാണ്. ഇന്ന് വായിച്ചതല്ല നാളെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നതും കാണുന്നതും. മിനിറ്റുകൾക്കകം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾക്ക് വേണം. 3ാമത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഡെഡിക്കേഷനാണ്, സമർപ്പണമാണ്. ഇത് 3ഉം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഈ മൈനോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസ്, ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ I would like to indicate to you that the 3 terms that I have to inform you. First of all, alert. നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പഠനം. സെക്കൻഡ് വൺ അപ്ഡേഷനാണ്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. 3ാമത് വേണ്ടത് ഡെഡിക്കേഷനാണ്. ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി, സമുദായത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് വേണ്ടി, ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അതിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ മറ്റുള്ള അധികാരങ്ങളോ മോഹിച്ചിട്ടല്ല. അങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവാനും നമ്മൾ സന്നദ്ധരായാൽ
നമ്മൾക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കോൺഫറൻസുകളുടെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നന്ദി, നമസ്കാരം. കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമർ ചിന്തും ശോഭയോ കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമാലിയത്തിന്നൊളി കമൽ രാജധാനിയോ കമർ ചിന്തും ശോഭയോ കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമാലിയത്തിന്നൊളി കമൽ രാജധാനിയോ കമാനീയമീ സന്നിധി ഗുരു നബിയേ സയ്യിദിയോ നരകാരമെടുത്തുള്ള നിരാഹാര ഭാവമോ നരകത്തി തണുപ്പിക്കും കുളിരിൻ പ്രവാഹമോ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കരുണയുള്ളൊരു നദി കരമൊരുൾ ഗുണനിധി കമർ ചിന്തും ശോഭയോ കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമാലിയത്തിന്നൊളി കമൽ രാജധാനിയോ ചുവപ്പിൽ വെളുപ്പിൻ പൊൻതരി ചൊടിത്തുമ്പിലെന്നും പുഞ്ചിരി സുഖത്തെ നിലാവിൻ അമ്പിളി ശുഭഭുവനത്തിൽ പൈങ്കിളി ചുവപ്പിൽ വെളുപ്പിൻ പൊൻതരി ചൊടിത്തുമ്പിലെന്നും പുഞ്ചിരിയോ തുടിക്കുന്ന കൽബിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൂമുത്തേ അടുത്തൊന്നു വന്നോട്ടെ അതൃപത്തിൻ പൂമുട്ടേ രാജരൂപമിഷ്ടിൻ്റെ രാഗമൊന്നു കേട്ടോട്ടെ രാപ്പകൽ പൊന്മതികിൻ്റെ ഹാരമൊന്ന് കോർത്തോട്ടെ ഹാരാപ്പകൽ പൊന്മതികിൻ്റെ ഹാരമൊന്ന് കോർത്തോട്ടെ ആശിഖായ ഗുരുവാശ വീട്ടുമൊരു നിമിത്തം ഇവർക്ക് പൊരുത്തമരുൾ തരൂ കമർ ചിന്തും ശോഭയോ കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമാലിയത്തിന്നൊളി കമൽ രാജധാനിയോ കമാനീയമീ സന്നിധി ഗുരു നബിയേ സയ്യിദിയോ നരകാരമെടുത്തുള്ള നിരാഹാര ഭാവമോ നരകത്തി തണുപ്പിക്കും കുളിരിൻ പ്രവാഹമോ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കരുണയുള്ളൊരു നദി കരമരുൾ ഗുണനിധി കമർ ചിന്തും ശോഭയോ കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമാലിയത്തിന്നൊളി കമൽ രാജധാനിയോ കമർ ചിന്തും ശോഭയോ കവിൾ തങ്കരേഖയോ കമാലിയത്തിന്നൊളി കമൽ രാജധാനിയോ. The non-hub of its rich diversity, graced by multitude communities, is still suffering for its minorities. Traversing through the existing regime, a period of countless despites,
suspended upon a community that is globally glorified and locally marginalized. So now, on this session, when we rewind, Muslims have a rich heritage in our nation. It starts from the Delhi Sultanate and comes through the Mughal Empire, and aftermath we can see it from the freedom struggles too. So now, however, over time we lose our influence, we lose our power, then also we are trying to survive. So defiling and disfiguring the holistic existence of the Muslim minority, India is still being celebrated as the world's largest democratic nation. So here, I am Muhammad Rabi Karat, coming from Darul Huda Islamic University. We are here on the venue of National Minority Conference organized by Al Huda Education and Charitable Trust. This is the second and final session of today. We are going with Darul Huda Students Union, DSU. We have a great panel here to discuss over the topic. Here we know, from margins to mainstream, charting the path of political empowerment for the Muslim community in India. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for our chief guest, Sir Markandeya Kadju, to the podium. And it's our pleasure to join on this panel Arshi Malik sir. So please put your hands together for Arshi Malik sir to the podium. Okay, as you all know that they are well known for their Dr. Arshi Malik, and also we know that former Supreme Court Justice Markandeya Kadju is here. Inshallah, soon later, the guest of Husnara Salim will join with us, and also Dr. Munawwar Alam will also join with us. It's very delight to honor this session, this panel, with our guest Izdani Firoz to join with us on this panel. Please welcome. So I think that so many of our audience will be the fan of Allama Muhammad Iqbal. So I'm going my first point with Allama Muhammad Iqbal's one of great speech at 1930 at Allahabad. He outlined the clear difference between communalism and community consciousness and urged Muslims to adopt a pattern of community conscious politics. The same may be identified as identity politics to an extent. Iqbal views that communalism is to antagonize the other communities and assaulting their ideologies, while community conscious politics aim to bring about the development and progress to his own community while respecting the culture and customs of others. So my question is that, in the current political state of India, where any approach of community conscious politics from the part of Muslims may be depicted as communalism by the majority, and any attempt of Hindutva politics always break the barriers of tolerance, would it be successful to perpetuate the same idea of community conscious politics, or would it be harmful? Okay, in one of the speech of Allama Muhammad Iqbal, Iqbal outlined the communalism and conscious politics, and he said to Muslims to follow a type of adopt a pattern of community conscious politics. And he said that communalism and conscious politics is different, and he outlined it very clearly. So in the current situation of India, what will be if we follow these types of conscious politics? Hello, can you hear me now? First of all, let me tell you about Allama Iqbal.
Allama Iqbal was in his youth a patriot, secular nationalist when he wrote his poem Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. He wrote it in 1904. He was born in 1877. So he was 27 years old when he wrote that famous song Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. At that time he was a patriot, secular and nationalist in 1904. In 1905 he went to England. He was given a scholarship, I think, to Cambridge University. He spent 4 years in England. By the time he came back, he had become a British agent. Let me explain this to you. You see, this was a typical British technique that they would see young patriotic people and they would approach them and say that, look, either you now become communal and become a British agent, or we will send you to jail for 20, 30 years and you will rot in jail. The same was done with many Hindus also, like, for example, Veer Savarkar. Savarkar was in his youth patriotic, but the British came to him and said, you become a British agent and become anti-Muslim, otherwise you will. He was in fact sent to Andaman Islands. And when he came out, he had become a communal person. Same thing happened with Allama Iqbal. When he returned from England after 4 years, from being a secular and patriotic and nationalist person, he became a highly communal person. And he wrote that poem. What is the name of that poem? I'm forgetting it. And also Shikwa and others, which were totally communal. And in his speech in Allahabad in 1930, he propagated the two-nation theory, that Hindus and Muslims are two separate nations. All this nonsense. So I dislike Allama Iqbal. Whoever is in favor of promoting hatred between Hindus and Muslims, I hate him. Whoever is in favor of partitioning in India, I hate him. Don't get any wrong impression about Allama Iqbal. He was patriotic in his youth. But later on, I think when he was in England, some British Secret Service agent must have come to him and told him that you better give up all your this patriotism and secularism and nationalism and become our agent, otherwise we'll make you rot in jail. This the British did with many people, both Hindus and Muslims. Many people who were patriotic and genuine secular people in their youth, they later became communal, because the British technique was turn these youngsters who are, in youth you have, lot of hot blood and hot passions. All these people were very carefully converted to and made communal. So Allama Iqbal became a highly communal person. So please don't talk about Iqbal. I dislike the man. He wrote good poetry, no doubt. I don't think you know much Urdu, but he wrote good poetry, but he became a highly communal person. Okay, sir, we can back to you. Arshid sir, we have a question for you that we have witnessed significant transformations in Indian politics over the years, including events like partition, instances of corruptions, the rise of crony capitalism, communalism, Hindutva, such like. These factors have greatly influenced the default settings of our Indian politics. So, alongside we have so many developments too. However, it is very important to evaluate the level of political empowerment among the Muslim community and delve into the reason why discussions about Muslim political empowerment continue to persist even 75 years after independence. Why are we still grappling with the question
of how to empower ourselves. Exactly where we failed and what we have lacked. First of all, Assalamu alaikum everyone. My thinking about Muslims is that the way they are lacking and why they are lacking is because they have a certain mindset, and that certain mindset has to change. For a modern Muslim to become a modern Muslim, you have to become a modern Muslim. You have to get out of the cultural taboos that you have imposed on yourself. So this is my thinking. First of all, we have to look on ourselves. We have to work on ourselves. Then we can criticize any other person. First, I think we have a long way to go now. So firstly, we need to look to ourselves and the community changes. We have to really work very hard on ourselves and be a little more modern in thinking. That's what my thinking is. Over the decades, we lost something such like one of the point, as you mentioned, some of the society, something missed in between all the 75 years. As we know that we have so many history backups to say, but unfortunately, at the current situation, we are still running with the petrol of history. So that's why I'm asking you that what types of instructions can be given to the society to make it empowered? Oh, so what we can do first is that everyone has to be more educated in that sense. And education doesn't mean that you just have to study in madrasa and everything. You should have some knowledge of science and technology. That is the most important thing. And that will definitely change the thinking of a person, the perception of the world which we are living in right now. So, so as I said before, that we have to change ourselves, and then we can face what the world is asking for. The world is changing very fast. And I'm not talking only about the Indian Muslims. I have lived in Middle East for 15 years, and before that I was in the United States for 10 years. So I have seen Muslims there, and Muslims there are changing themselves with time. I went to Saudi Arabia in 2008 and worked there for 15 years. And at that time, when I went in 2008, the things were very, very primitive, I would say. But with time, like I'm talking about 2023 now, they have changed. And they adapted to the Western world. I must say that should be acceptable to the world. So here in India also, or in subcontinent as a whole, we are still not following even what Saudi Arabia is doing now. So at least let's go on their footsteps first, and then we can progress a little more. I think that you are from the morning here at our Kerala atmosphere. What do you feel at this atmosphere, about this ambience which we created here? Wonderful, wonderful audience, wonderful people around. And I think wonderful crowd we have. As we were talking to Kaju sir also, he loves this place of yours. Everything is perfect here. Thank you so much. You. So now we can go to Munawwar sir. So the concept of the vote bank holds immense sways in Indian politics, compelling political parties to tailor their policies in order to secure votes and gain power. However, there exists a significant concern among the Muslim community that they are being utilized merely as a vote bank, devoid of any substantial bargaining power. In light of this, what steps can the community take to establish itself as a formidable force with a dignified influence in Indian politics? Well, thank you so much. As my colleague Dr. Arshi has already answered, the only way is empowerment through education. I'm an educationist basically. And the question which you have actually put, it is only because of lack of awareness. And also, they have not understood their own strength. And that will only come through empowering themselves. If we, right from the beginning,
Yeah, I can give you an example of Aligarh Muslim University where I studied, the Minto Circle, the educational institution which starts right from the schooling, right from very, pre-primary level to primary level. And something like 40 years, 50 years back, those people who have passed out that, the basics have been, everything was so clearly and it has been taught to them, their basics, and for that it was all the subjects have to be studied by them. Whether you want to go for Arabic later or whatever, but science has to be an integral part of it. Mathematics has to be an integral part of it. Politics has to be integral, geography. So all these subjects which during that formative stages when you study, so it makes your base so strong, and then they have excelled. You can see we are sitting here and so many of, such colleagues, all over the world. And if you look back into the passed out people and then just have a fact check, you'll find that most of them have attained their highest achievable goals. They are representing the country in international arena in very good positions. So basically, the question which you have put is political. I'm not the right person to answer that basically. But as an educationist, I can say that empowerment through education is the only way out. Okay, thank you, sir. Snara ma'am, thanks for joining with us on this session. Very much thank you. When we delve into the subject of from margins to mainstream, mapping the journey of political empowerment for the Muslim community in India, I would like to hear your perspective on defining empowerment. As we know, ma'am, that you are the great-grandson of prominent Indian freedom fighter and are currently spearheading a movement in his honor. So, how you define the empowerment? Now, that's a very good question, what you've asked me. When we mean empowerment, we don't mean empowerment of a person in respect of work. We mean empowerment for women, I'm talking about. The girls, they need to be nurtured in the house properly. The nurturing comes basically from the parents, the kind of atmosphere you are. When your mother is the best example, A mother can break a house, a mother can make a house. So the mother is the binding force for everyone. Being a mother myself, I feel, it's being very honest that I have been a father and a mother to my children. I have 2 sons. And, due to some reasons, I'm just sharing a personal experience of myself. My husband wasn't keeping too well. So I had to take the burden of the house to take care that my family is run smoothly and it is not disturbed. Now, as a woman, I felt that it was a duty because when it is an interactive session, one needs to be very clearly conscious of the fact that you need to put yourself in that atmosphere and then think about it, and then how you want to change things. That's how you implement, right? So I was a daughter-in-law of the house. Now I was playing a double role. So as a daughter, how I would perform, and as a daughter-in-law, how I would perform, it's of 2 different things. A woman, she's a very hard nut. It's how it is. Like, people try to break you, but it is you how you want to take it, whether you break down or whether you make it up. So I always feel that women, whoever all of you are here, it is very essential, whether it is your vernacular schools you are going, whether you're going to a convent school, whether you're going to a big institution, you need to educate yourself so that if you are educated, your children is educated, the society is educated, and that is how you're going to grow in all respect, not only in the field of education. You can do anything. Women can do wonders. So I feel another thing is, I would request all the girls, all the women,
marriage is a very basic essential of all women in our Quran. We have to follow the Sunnah. I agree to it. But at the same time, you try to be a bridge between a good daughter-in-law, a good daughter, a good mother. Yes, I'm not saying you make sacrifices, because women is not only supposed to make sacrifices. There are times when you are facing hardships, but then one has to put a foot down and say, no, I cannot take this. I have my own identity. I want to retain that identity with izzat, with Allah Ta'ala's, all the things you have to follow. I feel that the women must be financially independent. If independence means you need to have a shelter of your own, that is very important for all women, I agree. Let it be one house, one room, one whatsoever, but then it is yours. Finally, it is yours. You don't make sacrifices always. You think about yourself, but be financially, economically independent, which is very important in today's day. Why do you need to be dependent on your husband? Why do you need to be dependent on your sons, your father, your brother? You have your own identity, so please do not lose that identity. It is very important for all of you. And I feel when I came to Kerala, I'm so happy that the girls over here are so educated. And I feel there's such a massive response over here. How they are interacting, the way, the culture. You have maintained dignity, you have maintained the Sunnah. You are following everything. And that is what is important. And I really want that if I could do something like this in my state, but I am a most secular person, yes, where my religion is concerned, conservatism is there, but definitely secularism is my aspect, because I follow a leader who believed in brotherhood, who believed in communal harmony. And then after being that also, we are being checked about nationalism, our kind of how we are responsible as a Muslim to help in building the nation. So I think I sum up by saying that, yeah, more women empowerment. I want to make women join, the people join, and of course, I have IRA as one of the mainstreams, Ibadat Khan of Justice Karju. He has been really wanting that we all youngsters must take up this, and this is a very big forum where all of us can join and help in nation building. That's it. Thank you. Yeah, thank you, Husnara ma'am, for having your opinion on this. Now, Karjusa will add some points related to the empowerment of Muslim community in India. I think you asked about Muslim empowerment. Yeah. Not about women's empowerment. Yes. All right. But he asked about Muslim. Okay, it's fine. Now listen. Please listen to me. Do you know that every second child in India is malnourished? He doesn't get enough to eat. We have slipped from position number 101 to 107 out of 121 countries surveyed by Global Hunger Index. See, why keep talking of Muslim empowerment? What about Hindu empowerment? They are also suffering. Hindus are also suffering from poverty, unemployment, malnourishment. We have the same problems. You keep screaming, mar gaya, mar gaya, mar gaya, Muslim mar gaya, Muslim mar gaya. What about Hindu? Wo bhi to mar gaya. You forget, let Hindus perish, only Muslim must be empowered. What is this? We are one country. We have to join hands together and fight against this present system where vast masses are kept poor, hungry, unemployed, malnourished, without proper health care, without proper education. Do you think only Muslims are suffering? Hindus are not suffering. See, have some balance. Don't keep shouting and screaming Muslim empowerment, Muslim empowerment. Whole country
needs to be empowered. Not only Muslims, even Hindus, they are also suffering from terrible poverty, terrible unemployment. So we must unite, not keep screaming Muslim mar gaya, Muslim mar gaya. What is this? Think about the whole country. I mean, develop some national feeling instead of just Muslim feeling. All of us are suffering. So I appeal to you, please start thinking of the whole nation, not just about Muslims. Everybody is suffering. So you must develop bigger minds. Think about the nation, how we can solve the problem of poverty, problem of unemployment, problem of malnourishment. All these can be solved only by powerful, united people's struggle, historical people's struggle, which will take 10, 15, 20 years. It won't be successful in 1 or 2 years. It will take 15, 20 years. Because there are powerful forces which want to keep you poor and backward, as I told you in my earlier speech. So you have to make great sacrifices in this struggle, and it must be a united struggle. Hindu and Muslims all must join hands. You have a common problem, which is poverty. See, there's nothing worse in life than poverty. And the test of every political activity or political system is one and only one. And that is, does it raise the standard of living of the people? Does it give the people better lives? You know, some people started saying, let us vote for Congress, BJP oppresses Muslims, Rahul Gandhi will solve our problem. So I told them, look, this is short-sighted thinking. Do you think if Congress party come to power, poverty will be abolished? Unemployment will be abolished? Nothing. It is just from Tweedledum to Tweedledee, from the frying pan into the fire. There's no substantial change. So you have to start now thinking of the whole nation, how we can abolish poverty, abolish unemployment. These are the big, massive problems before the country, not just Muslim, Muslim, Muslim. We must talk about Indians. All of us must join hands and launch a powerful united struggle, which is going to take a long time, 10, 15 years at least. Thank you. Zanisa will add some points on it. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, I like to continue the answer. You should have asked the question how a Muslim community can empower and contribute in the nation building. This should be a correct question, I think. So I will, thank you. Yeah, definitely. Yeah, I will mix my answer in both English and Urdu language. Are you comfortable in Urdu? Yeah, thank you very much. So, first of all, there are two aspects. One, if I can tell how we can empower a Muslim community and the community can contribute in the nation building. First, we have to be in education. Number one, we are the community who are the least and poorest educated religious community in India, according to Sakshar Committee. So, our first education minister was Maulana Abul Kalam Azad. And what is the status of Muslim now? So, we have to develop a system, how a child brain, we have to start education system from the birth of a child till the balaghat, till the age of balaghat. So, the science have proved the brain of a child, once the child take birth, till the birth up to 3 years, the mother touch is required. From 3 years to 7 years, the age of language, that is the age of language. You can master your child into 3 languages. Science has proved this. And from 7 years to 11 years, the new cortex is about to develop. This is the age of physics, maths, science. You can put on the small theories and all to your child. ये जो साल होता है ये आपके बच्चे का मैथमेटिक्स की एज होती है एंड विद 11 to 13 ये जो एज होता है ये आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है. यहाँ आपके बच्चे जो रीजनिंग्स करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और बड़े
आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो आपके बचपन से लेकर ये 13 ईयर्स तक की मैंने जो बात की ना, यहाँ पे हमें पीरियोडिकल चेंज एजुकेशन सिस्टम जो है ना, यहाँ पे हमें लेकर आने पीरियोडिकली चेंज एजुकेशन सिस्टम। ये जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ये तो है, हमें अपने बच्चे तैयार करना है, वी हैव टू डेवलप आवर चाइल्ड। अब बात आती है फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। यस सर। Okay, thank you very much. First, we have to be in. Okay, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry. First, education system we have to develop, periodically change education system. We are working on it. Second, we have to solve the bigger problem. We Muslim community come into solving a bigger problem. We have to come into intellectual warfare. We have to detect the problem in the society and solution and take out the solution out of it. I, Mohammad Yazdani Firoz, I have developed a venture capital firm in North India, and we have near about 1,500 startup with us. They are Muslims, there are Hindus founders, there are Muslim founders. I like to tell two of these stories. One of the Muslim founders, Mr. Faisal from Bangalore, he has developed a clean tech company, a machine which can suck carbon dioxide from the atmosphere in 1 year. जितना 3,500 पेड़ जितने सक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो 1 मशीन सक करता है। एंड विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड वो मशीन के अंदर वो रेडी हो जाता है टू सेल देम टू दी कोको कोला कंपनी और दी पेप्सिको कंपनीज। ये एक कंपनीज हो गई जो मुस्लिम कम्युनिटी इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। वी हैव मेनी कंपनीज। वन ऑफ द कंपनीज जो सॉइल इरोशंस पे काम कर रहे हैं, आज साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि सॉइल जो है हमारे पास वो फर्टाइल नहीं रहेंगे आफ्टर 70 ईयर्स। They have come up with a solution जहाँ पे हम उसको एलोवेरा के साथ ट्रीट करें, एंड अगेन द सॉइल जो इनफर्टाइल लैंड है वो 250 ईयर्स के लिए फर्टाइल हो जाते हैं। सो हमारे पास वी हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन, वी हैव टू कम अप विद अ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। दीज आर द थिंग जहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं और ग्रेटर नोट पे लेकर जा सकते हैं, और इकोनॉमिकली हम अपने नेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। वेदर इट इज़ बिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट, वी हैव टू अचीव एंड वी मुस्लिम हैव टू कंट्रीब्यूट इन इट। थैंक यू वेरी मच। So, okay, thank you, sir. So now it's time for you guys to engage in this panel discussion. You can ask your questions, you can clear your doubts. So if you raise your hands, the volunteers will share you the mic, and you can also engage in this session, okay? So come on, let's start now. Those who have questions can raise your hands. Assalamu alaikum. I would like to raise my question to Sir Kadju sir. You have talked about how we are only conscious about our own community. Why just Muslims? So I would like to mention that there were instances or events in historical times when everyone unitedly resisted or stood in resilience against all the invasions or all the corruptions. But later on these times, when our forefathers were excluded from all these reputations, especially in the Mapela Lehla, the 300 personalities were excluded from the freedom strugglers. No one raised a sound for us. So all we have left is just us. And in the matter of Allama Iqbal, as about the Shikwa, you have mentioned that as it was completely communal, and you have compared Savarkar and Allama Iqbal. I beg to differ on that point, because given the situations, to engage, to address a special community is not raising communalism, it's raising awareness about the self, awareness about their own identity when they were in the threat. I don't see how it is being communal or being self-conscious or selfish. 1 minute. Do you support partition of India? No, that's not my point. 1 minute, stop. In 1930, Allama Iqbal gave a speech in my town, Allahabad. I'm from Allahabad, as the president of the Muslim League. And he said, we must have partition of India. Then you are supporting him, a traitor, Gaddar.
Whoever supports partition is a Gaddar, and if you support him, you are also a Gaddar. Allama Iqbal supported, read his speech, it is in Google. In 1930 speech, as the president of the Muslim League, he gave in Allahabad. Please go on Google just now and read it. You, without knowing anything, you are talking. Listen, you have a right to talk only when you have read. You have not read, you must start giving lectures. First, develop some modesty, some humility. First study. You don't believe in studying. You believe in talking only. This is your problem. Don't talk rubbish now. You don't know anything. You have not read that 1930 speech in which Allama Iqbal said that there should be... In fact, he was one of the strong supporter of Jinnah, who gave that Lahore resolution. Allama Iqbal was a strong supporter of Jinnah, that India must be partitioned between Hindus and Muslims because we are two separate nations, two hostile nations. Allama Iqbal was a supporter. So you don't know anything, you are talking rubbish without knowing. Listen, first develop some modesty and humility and start studying and learning before giving lectures. You don't know anything. Okay, fine. We can back to some others. Can you have some questions, please? You can raise your hands. Volunteers will share you the mic. I would like one of these young ladies sitting here in burqas to put some questions. Ask them to see. Listen, Okay. let me tell you one thing. An intelligent person asks questions. A dumb person remains dumb. So I want to know whether you are intelligent or you are dumb. If you are intelligent, ask questions. Then come on, show your courage. It's time for you. Okay? If none of you girls ask questions, I will regard all of you to be stupid. We cannot allow that. Okay, there is a... Very good. Hey, you have to ask questions. Otherwise, you are a stupid person not asking questions. Hello, sir. I am Fatima Shiva, coming from Al Huda Residential Campus for Girls. My question is, Kadju sir, as you mentioned in the previous section, Hindu community and Muslim community both are considered as minority community. Do you think our society treat them equally? What is the attitude of one minority section to another minority section? You please brief it and please be clear about the question. I did not hear what... Sure. Okay. What were you saying? I'm sorry, I did not hear what were you saying. You can repeat it in brief. As you mentioned in the previous section, Hindu community and Muslim community both are considered as minority community. Do you think the society treat them equally? What is the attitude of one minority section to another minority section? What is the question? I can't understand. What is the question? No. Hindus are a majority, they're 80%. Muslims are only 16%. Hindus are the majority. Hindus are not minority. So can you please clear the question? What are you saying? I can't understand head or tail of what you're trying to say. Please be clear. What do you want? Hindus are not a minority, they are a majority. Then you can Fatima pass, ji. someone can help her. But you are a brave person, you at least asked a question. These other girls are... Okay, come on, please. If anyone have questions, please raise your hands. Okay, there a girl is waiting for. Come on, another girl. Come on. Is here. Very Okay, good, after very that we good. can. I'm very happy when I want girls to progress, to rise in life. You can do it when you ask questions. If you don't ask questions, you will remain stupid all your life.
Sir, I'm Romana from Al Huda English Medium, study at 8th standard. The minority to achieve equality of status and opportunity as a matter of right, to counter claims racial and cultural superiority, how we can fight against the exclusionary policies of the state and central government, how can we bring these changes in our society. Listen, see, I told you that while the constitution says that India is a secular country, but the ground reality is very different. Ground reality is that there is a lot of communalism in India, and it was so even before the BJP came to power. After the BJP came to power, it has, of course, increased a lot. Religious polarization. Now, my own thinking, this is my thinking, is you cannot fight alone. You have to join hands with the enlightened sections among the Hindu community. Like, for instance, we have our organization, Ibadat Khana and IRA. You join these organizations. We have to launch a powerful struggle against communalism, which can't be done by these politicians. See, these politicians, they will use you as a vote bank and take advantage of that. They have no genuine concern for your welfare. So we have these organizations which are not political organizations, Ibadat Khana and IRA. I recommend you join them. Husnara ji and Dr. Arshi are here. They are the office bearers. They will tell you. In fact, I have suggested to them that you create a Kerala chapter of both IRA and Ibadat Khana. Definitely. Like in many states, they have created chapters. So that is how you should operate. You must remember, you can't fight alone. You will get isolated. You have to join hand with the enlightened section among the Hindus. There are many enlightened people among Hindus also. You have to join hands with them and jointly fight against this evil of communalism. Thank you. Thank you. This volunteers, here is a girl. Yes, this girl has stood up. Yeah. Oh, these girls are brave girls. I thought they were not brave, but now I'm... Accepted the challenge. I think so. They accepted the challenge. Accepted the challenge. Very good, very good. Hello. My question is for Dr. Arshi Malik. Sir, in your previous session, you said that we are Muslims for empowerment. We need to change ourselves. We need to adopt the Western culture and all. But then my question is, when did the Western culture become modern? Why can't the Muslim culture become modern? Why should we opt the Western culture? So it's a very good question that you have asked. And I never said that Muslim culture is anyway back. I'm myself a Muslim, right? So why would I say Muslim culture is back? What I am saying is, in the current situation that we are in right now, the Western culture is doing a lot of progress. Muslims used to do progress centuries back, but now it is the Western world who has taken us ahead. And that's the truth. I'm not telling any lie here. So we should not say what are Muslims and Christians or any, I'm talking about any Western people. There might be Muslims there also in the Western people, and they're progressing. We should take what progress they are doing and accept them and implement on us. So not divide, not just for fighting's sake, say that why we are saying that Western culture should be kept at the back and the Muslim culture we should accept them and we should learn from them and go forward. That's my thinking. And I don't want to really push the Muslim culture back. I want that they should come ahead, but we have to learn from somewhere, right? Whoever is progressing, we have to take from them and learn from them and go ahead. That's what my thinking is. I may also be permitted to answer this. See, there is a hadith of the Prophet that for knowledge
go even to China. Have you heard of this? But China is a metaphor. It really means go anywhere, wherever knowledge is available. This is what the great prophet said. And because of this, at one time, Arab countries made a great progress in science. In various sciences, they made great progress in the maybe 11th century, 10th century. But later on, Muslims, they ignored that dictum of the Prophet. Now, you see, you have to develop, come into the modern age. You can't, sometimes, the Muslims, they misunderstand me. I have said, now listen to me carefully. Nowadays, there is a lot of talk by BJP of Uniform Civil Code. You must have read of it. Abolition of Sharia and Uniform Civil Code. BJP will only talk about it. They will not actually do it. They will not implement Uniform Civil Code. If I had been in power, I would have implemented it. I'm a strong supporter of Uniform Civil Code, and I want to tell you why. See, law reflects social conditions at a particular historical stage of a society's development. And therefore, when society changes, the laws must also change. How can you have a law made in 7th or 8th century in Arabia today in the 21st century? When society is completely changed, can you have Manusmriti today? Manusmriti said, no freedom should be given to women. Can you have it today? You can't. Society has changed. And those who say that if Sharia is abolished, Islam will be abolished, they are talking nonsense. Because when Hindu law was abolished, see, the old Hindu law was almost totally abolished in 1955 and 1956. Before the Hindu Marriage Act of 1955, the Hindu law, which was not made by parliament but written by the commentaries of jurists, that permitted a Hindu male to marry unlimited number of wives. In Islam, there was a restriction only 4 wives. But in Hindu law, there was not even that restriction. You could theoretically marry 100 wives. Of course, if you can afford it. Hindu Marriage Act abolished that. It was made in 1955 and introduced monogamy for Hindus. Monogamy means treating men and women as equals, giving equal respect to men and women. This is the real meaning of monogamy. And it should be introduced in Muslim law also. Only 1 wife, not 4 wives. I'm a strong supporter of that. Monogamy is a modern concept. At one time you can have only 1 wife. And that Sharia law must be abolished. It's outdated. Just as Hindu law was abolished. Hindu law was abolished in 1955 by Hindu Marriage Act and in 1956 by Hindu Succession Act. But Hindus still go to temples. Hindus still do puja. Was Hinduism abolished by abolition of Hindu law? No. So if Sharia is abolished, Muslims will still be going to mosques. They will still be saying their namaz. Islam will not be destroyed. So this is nonsense to say that if Sharia is abolished, Islam will be abolished. It is all humbug. See, I'm telling you that all modern countries have uniform laws. You have to have one law for everybody. So I'm a strong supporter, but BJP will only talk of it. They will not do it. I would have done it. Thank you. So there is a man. My question is to with respected Markandeya Kadju sir.
we all know that the education is an essential thing to the progress of this society, all the Muslims and Hindus, everyone. So the recent NEP policy, National Education Policy, gives a kind of significance to the ancient India, while it marginalizes or it removes the medieval part, as it has happened in NCERT books. I know, as an Indian, I do respect the ancient India. I do respect the Mauryan Empire, Gupta Empire, everything. But where a kind of marginalization is done in this academics. So, as well, we know that a kind of superstitions also celebrated in the mainstreams. The Pushpaka Vimana. It will be very good if you brief your question to have. Okay. So the question is, there is a kind of superstition, and we are improving in scientific field also. So how we can reconcile with the superstitions like the Pushpaka Vimana theory and the current modern science? How we can reconcile both these things? Can you please clear your question by briefing it? My question is that there is a significant push towards both the superstitions like the Pushpaka Vimana theory, that Hanuman went to Lanka or something like that. Can you please introduce about that theory? Yeah, it's about Ravana went to Sri Lanka by through Pushpaka Vimana. This has been celebrated. This has been celebrated in academia. So how we can reconcile both the science and this kind of things? Listen, let me tell you about this. There are many genuine great achievements of our ancestors. But there are also many false claims. For example, the claim that in ancient India we had aeroplanes, in ancient India we had atom bomb and guided missile, and Prime Minister Modi said that they would head transplant and genetic engineering, which is all false. It is nonsense. Everybody in the world knows that the first aircraft in the world was invented in America by the Wright brothers in 1903. If you go on Google, you can read it. Every child knows it. And you see, it is true that in Ramayana there is mention of Pushpak Viman. And it is said that on Pushpak Viman, Lord Ram took Sita ji from Sri Lanka to Ayodhya. Now, but remember one thing. This Ramayana, Mahabharata, these are epic poems, Mahakavya. And a poet has what is known as poetic license. He has the right to exaggerate. So don't take it literally. When it is said that Lord Ram took Sita from Lanka to Ayodhya on Pushpak Viman, don't take it literally. This is all metaphorical. Because a poet has a right to exaggerate. When it is written that when Arjun fired an arrow, the whole sky became dark. It is not, don't take it literally. These are all metaphors. This is all figurative. Not to be treated literally. It's poetic license. Poets have, because Mahabharata and Ramayana are epic poems, and a poet has a right to exaggerate. So don't take it literally. We did not have any aeroplanes or atom bombs or guided missiles in ancient India. To say that is nonsense. Nor did we have head transplant surgery. It was said that Lord Ganesh's head was cut off and an elephant's head was placed. This is all exaggeration, not to be treated
taken seriously. There was no such thing as head transplant or genetic engineering in ancient India. This is all nonsense. Don't take it serious. Yes, there were some very great achievements in ancient India. For example, the greatest scientific discovery was the invention of the decimal system, which was invented by Indians. You see, for example, the ancient Romans, who built a very great civilization, the civilization of Caesar and Augustus, they used to write their numbers in alphabets. Like, for example, 1 they would write I, 5 they would write V, 10 they would write X, L was for 50, C was for 100, D was for 500, and M was for 1000. There was no alphabet representing a higher number than M. So if an ancient Roman had to write 2000, he had to write MM. If he had to write 3000, he would have to write MMM. And if he was asked to write 1 million, he would have to write M 1000 times. He would go crazy. So ancient Roman felt very uncomfortable with numbers above 1000. Whereas we invented the zero concept of zero. And you keep adding zeros, you can reach astronomical numbers. For example, 1000, 1 with 3 zeros is called Sahasra in Sanskrit. You add 2 zeros, it becomes 1 lakh. Another 2, add another 2 zeros, it becomes 1 crore. Add another 2 zeros, it becomes 1 Arab. Add to another 2 zeros, it becomes 1 Kharab. Add another 2 zeros, it becomes 1 Padm. Add another 2 zeros, it becomes 1 Nil. Add another 2 zeros, it becomes 1 Shank. Add another 2 zeros, it becomes 1 Mahashank. So we could write astronomical numbers in very short, in very brief. Whereas the ancient Romans did not have any concept of zero. You see, these numbers 1, 2, 3, 4 really don't exist. What exists is 1 table, 2 chairs, 3 men. These exist in the objective universe. 1, 2, 3, 4 is a pure abstraction. It does not exist in the physical universe. And the concept of zero men, 0 trees, 0 tables, this the Europeans could never achieve. They could never conceive of zero. So we in India invented it, Arabs copied it from us, and then the Europeans copied it from the Arabs. See, I went to Dubai. Let me tell you this. All these languages, Urdu, Persian, Arabic, they are written from right to left. But if you ask any Urdu writer, I don't know whether any of you are write in Urdu. Dr. Arshi, do you write in Urdu? Urdu mein likhte hain aap? Yes, sir. Acha. Ask any Urdu writer or any Persian writer or any Arabic writer to write any number, say 124. He will write it from left to right. Now his language he writes from right to left, but a number he writes from left to right. It is very strange. When your language you write from right to left, then numbers also you should write from right to left. But am I correct? When you write a number in Urdu, you will write it from left to right, not the language you write from right to left, but the number you write from left to right. Now, what does it indicate? It indicates that these numbers were taken from a language which was written from left to right. They are not originally letters of the Arabs or numbers of the Arabs. It was from India. That is why when I went to Dubai and I went to my hotel, I saw the number written from left to on my room, outside above the door of my room, from left to right. The Arabs write their numbers from left to right. Their language they write from right to left, like Persians, like Urdu writers. If you have any Urdu writing friends, you ask them to write any number. At random, you choose any number, 255 or 3026.
He will write the number from left to right, but his language he writes from right to left. Why? It is because these numbers are taken from a different language. They were taken from Sanskrit. The Persians and others who came here, they copied it from Indians. So this was the greatest scientific achievement in the world, this creation of the decimal system, and that was done by Indians. So these are genuine great achievements. Plastic surgery was invented, sutures and all, by Indians. But then to say that we invented aeroplanes, we invented atom bomb, this is all nonsense. These are false claims. You are mixing up the truth with falsehood. The truthful claims and the false claims. You know, I went to in Delhi, there's a temple called Akshardham. So once I went there, I don't know whether you people have gone to Delhi. If you go there, there's a big temple called Akshardham temple. So I went there, and they take you on a boat ride, you know, underneath. And then they have Sushrut, they have Aryabhat, Patanjali, and so on, which is correct. Those are correct, truthful. Aeroplane being invented by Indian. So I went to the head priest of that Akshardham temple. I said, why are you mixing up truth with falsehood? It is totally false to say that ancient Indians invented the aeroplanes. Just because in Ramayana Pushpak Viman is mentioned, you say that Indians... See, because if there were aeroplanes in ancient India, then aeroplane runs on engines, then there must have been engines in ancient India. And if there were engines, then why should they go on chariots? They should have gone in tanks and all that. It is all nonsense. You are mixing up truth with falsehood, which is very often done. Thank you. Last 3 questions. Okay, there is. Please share the mic. There is a fellow. Hello. I have a simple question that is democracy is the solution to everything, and what are the obstacles in progress in our country? And one more thing is that China got independent after India, but they are very better than us in almost all the fields, and why are we still back in all the developments? My question is to R.C. Malik sir. What's the question? I didn't even hear. Sir, sorry. What is it? Is the democracy a solution to everything, and what are the obstacles in progressing our country? And China got independent after India, but they are very better than us, almost all the fields, but we are still back. The first part I will answer that democracy, your question is democracy is the solution to everything, right? Yeah. Well, I don't think so. Democracy as of now is a solution for everything. We being a diverse country, we really need someone who can do something modern with us, like modern dictatorship will be a good idea to go for. Democracy will not be the right time for us. And the second thing was China. Yes, China is ahead of us. China is doing a lot of things ahead of us. And what was that about, the China? China got independent after India, but they are very better than us in all the fields, in developments, but we are still back. Well, we don't. Well, I don't feel that China has taken over us, but we are also progressing in the same way. Yeah, we are on the way. Listen, let me clarify certain things. Democracy in India means caste and communal vote banks. Now, casteism and communalism are feudal forces, backward forces, which have to be destroyed if India is to progress. But parliamentary democracy further entrenches them, further strengthens them. So I am not in favor of democracy. Democracy means majority rule, and majority people are casteist and communal. Do you want to
be ruled by casteist and communal people. I don't want to be ruled. I want to be ruled by modern-minded people. But parliamentary democracy really means casteism and communalism. So how can you say it is the solution to everything? Is casteism and communalism the solution to everything in India? What are you talking? You talk without thinking. I am not in favor of democracy. Let me tell you. Democracy in India means majority rule, which means casteist and communal rule. And these politicians, they take advantage of your backwardness. Most 80-90% people in India are casteist or communal. This is the truth. I'll tell you, I was once invited to Dehradun University. Listen, you girls, listen, you are talking, you are gossiping when you should be listening. I was invited once to Dehradun University to give a talk on the Constitution. And there was a huge hall. On the front row were these professors of Dehradun University, some of them with PhD from Harvard, some from PhD from Yale or from London School of Economics, and wearing lovely ties, and lady professors wearing lovely saris. Second row were associate and assistant professors, and behind them there were 300 or 400 students, and more than 100 were standing, all jam-packed. You can hear my speech on YouTube. Just type Justice Kaju Dehradun. Among the many things I said these professors sitting in the front row, all having PhDs from Harvard University in America, Yale University, London School of Economics, and wearing lovely suits and ties. I said, in 2 minutes, I will prove that the head is full of cow dung. I said this. Sir, mein gobar bhara hai. I said, I will prove it in 2 minutes. I am not impressed with these PhDs from Harvard and Yale. I said, ask these people, these professors, if their daughter wants to marry a Dalit boy, will they give consent? Not one will give consent. Many will order the honor killing. They will get both of them murdered. I said, I have proved my point. They may be having PhDs from Harvard or Yale, but the head is full of casteism. They look down on Dalits. Is that not the truth? I said, I did not take even 2 minutes to prove that. Khopade mein gobar bhara hai. In the head, they have cow dung. So, don't talk of democracy. These 90% people in India are casteist, they are communal, backward, and you want them to rule you. I am not in favor of this democracy. As Dr. Arshi said, I would prefer a modern-minded dictatorship like Mustafa Kemal, who modernized Turkey. This too much freedom is also bad, because then it is used for spreading hatred, polarizing society. I am not in favor of giving too much freedom. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Arshad from Bustanlum Arabic College, an affiliated college of Darul Huda Islamic University. And I'm not sure how close we are to the subject embracing diversities, empowering minorities. So my question is to Alex Sir, sir, you have said that you have seen Muslims in US and other countries as they have updated and embraced Western culture, even in Saudi Arabia, and thus they have been embedded or mostly like they have been recognized as they have studied from the Western culture. And I don't know if you have noticed in Islamic culture there is something like Asianization of Islam and Islamization of Asia, and the Maqasid Sharia like that. So why not we promote our own culture to our communities? As you said earlier, we have to study from the Western culture as they are the upcoming, they are the more developed culture. But why not we promote our own culture along with them? Very good question. I would like to answer this. And I would say
a better person to answer this will be my friend who is sitting here, Yazdani. And what you said, and we have discussed together about this, and I think he can tell you in very brief what we are thinking of how to take the community ahead. And if you can brief for a second, I'll give mic to Yazdani. Yeah, thank you very much. Actually, the answer is to come into a bigger fight, we have to be intellectual superior. हमें बड़े क्वेश्चंस का आंसर करना है. जिस तरीके से बताया वेस्टर्नाइजेशंस के तरफ हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि आज जो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पे चल रहे हैं दैट इज़ वेस्टर्न कंट्री. हमें अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि वो बड़े क्वेश्चंस के आंसर लेकर आ पाए. हमें छोटे छोटे मसले पे फंसा दिए गए हैं, फ़िरक़ेवारियत एंड ऑल ये सारी चीज़ों पे. हमें इससे उठकर जो बिगर प्रॉब्लम्स है ना सोसाइटी के, जो बिगर प्रॉब्लम्स हैं आज नेशन के, जो बिगर ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनके सॉल्यूशंस लेकर आने हैं. एंड सबसे बड़ी चीज़ हमें, हमारे पास जो किताब है कुरान, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल किताब है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की किताब आप कह सकते हैं. इसमें अगर हम बात करें, अगर वी कैन डिग आउट, जैसे आपने अब्बासिड खिलाफत की बात की, जहाँ पे 8 to 14 सेंचुरी वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, जो सुपर पावर भी कहलाते थे एंड जिन्होंने दुनिया को लीड किया. हमारे ही स्कॉलर्स अगर आप आलिम को कन्वर्ट करेंगे, आलिम को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो वो साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट, यस. तो उन लोगों ने कुरान से आयतों को डिग आउट किया, हदीसों को मर्ज किया और कई सारे ऐसे सॉल्यूशन लेकर आए, चाहे एस्ट्रोनॉमी के सॉल्यूशन हो, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन हो, और ऐसे कई सारे इन्वेंशंस मुसलमानों ने किए. तो आज भी ये ज़रूरत है कि हमें जो कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर कही गई है ना, कि हमें पॉन्डर क्यों नहीं करते, हम फ़िक्र क्यों नहीं करते, हम गौर फिक्र करें. तो हमें रिसर्च माइंडसेट के होने चाहिए. जितने भी आज बच्चे हमारे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रिसर्च माइंडसेट के होने चाहिए. हमें कुरान में रिसर्च करने चाहिए, हमें डिग आउट करने चाहिए बिगर आंसर्स जो आज मुआशरे की, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है. तभी हम दुनिया को ये बता पाएंगे, तभी हम दुनिया को ये दिखा पाएंगे. देन ओनली वी कैन, दुनिया को हम ये बता पाएंगे कि जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वो बिगर प्रॉब्लम्स को जब सोल्यूशन करती है. आज भी दुनिया में कई सारे ऐसे लाइक इजराइल, वो बिगर प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रही है, तो पूरी दुनिया उनके ताबे है, पूरी दुनिया उनके नीचे है. तो आज मुस्लिम कम्युनिटी को भी बड़े प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए और उनके सोल्यूशन लेकर आना चाहिए. तो इन कमिंग 5 to 10 ईयर्स अगर हमारे बच्चे आज से करना शुरू करें, तो इन 5 to 10 ईयर्स हमारे सारे लोग ये कहना शुरू करेंगे, ये जो कम्युनिटी है, हमें इनकी तरह बनना है. तो वी शुड कम अप विद दिस आइडियाज एक्चुअली. होप द आंसर टू द क्वेश्चन. Okay, we can go with the final question of this session. With all respect, I want to ask Mr. Kadju sir. Sir, you says that you are supporting uniform civil code. Sir, what is the benefit or the advantages of UCC, the uniform civil code, to implement here in the great Indian society? You know that respects all community, all religions. And sir, you know that UCC, it has been opposed by the Muslims on the ground that it would violate the provisions of their personal law and would also violate the right of minorities to practice and profess any religion. Sir, we obey our religion, and after that we obey our country, because the country will change it as according to the rulers, but our religion is settled, very settled. Sir, I am asking you, what is the benefit, what is the advantages of the UCC in this situation of our country? Hello. Now tell me, do you agree with the Sharia that if a woman commits adultery, she should be stoned to death? Do you agree with that? No, sir. Do you agree with that? No, sir. Then Sharia has to be abolished. No. How can you have... Listen, don't talk nonsense. In the modern age, can you stone a woman to death because she has committed adultery? If she has committed adultery, let the husband seek a divorce. How can you stone her to death? Sir, where is the problem with our Sharia? Where is the problem with our religion? It is performed listen. centuries. I'm answering you. Listen, you don't know your religion.
You don't know let me tell you your religion. Islam spread from Indonesia to Spain because of the great message of equality. I praise Islam because it treated everybody as equals. It was a great leveler. And in almost all countries, like in India, there were Dalits who were suppressed. Islam gave social emancipation to the suppressed sections of society. That was a great contribution of Islam, of creating equality. You don't know this. You are talking nonsense. But what will you talk? You will talk of stoning a woman to death. Listen, if you abolish Sharia, Islam will not be abolished. Hindu law was abolished in 1955 and 1956. You are not aware of it. Hindu law was abolished in 1955 and 1956. But does it mean Hindus don't go to temples anymore? Do you mean that Hindus don't say puja anymore? So similarly, by abolishing Sharia, Islam will not be abolished. You will still be going to mosque. You will still be going to doing namaz. Sharia was made in 7th century in Arabia. Society has changed in these 14 centuries. How can you have a law today when society is totally changed? But because when society changes, law also has to change. You can't have Manusmriti today. Manusmriti said women should not be given any freedom. So should we have Manusmriti today? You can't, because society has changed. So you people talk nonsense without knowing anything. You keep on talking on and on. Okay, I think there are so many questions still remains. Because of these mementos, they can watch to put here. Okay, one more question, please. Please share. Please hand over the mic. Okay. Good afternoon, son. I am Muhammad Asil from 8th standard. My question is to Dr. Arshi Malik. The main problem of minority people is the identity. If a minor community participates in a major community organization, they may face discrimination in several situations, even they have enough qualification in education and employment field. How can avoid these situations? How can we, I couldn't hear you. How can we? Avoid these situations. Avoid these situations. How can we fight this situation? Avoid. Avoid. Avoid what situation? What is the question? Once more, I am telling the question. Yeah. The main problem of minority people is identity. If a minor community participates in a major community organization, they may face discrimination in several situations, even they have enough qualification in education and employment field. How can avoid these situations? First of all, I would say, I might be wrong, but try to understand what I'm saying, that don't consider yourself as a minority or a majority. Consider yourself as a human being, and you are in one, whatever you are fighting for personally for your growth. If you want to grow yourself, I myself being a minority, I have grown myself a lot, you know. It doesn't mean that, that you have to leave all your customs and cultures that you practice. You do that is your personal belief. But once you are going for a job or you are getting discriminated, see what reasons why they are discriminating you. Try to fight them and achieve your goal. Don't just blame others. I don't think so blaming will ever help in any place. Either in your personal life or in your work life, don't blame. Think of yourself. If you can do better, leave rest to God. All right? Thank you. This is the last question, I think.
Okay, fine. Okay, my name is Mohsin. I'm from PMS Wafi College, Kadalangadi. My question is to Mr. Kadju sir. With huge respect, sir mentioned before that the comparison between BJP government and Congress party, with some comparison. So my question is, who is the problem here, and what is the problem, and how can we change this situation? If democracy is not the proper way, then what is the proper way in this country? And what should Indian citizens we have to do in this country? Told you already, but I have to repeat. Please understand, the basic problems of the country are massive poverty, massive unemployment, massive child malnourishment, almost total lack of proper health care and good education for the masses, skyrocketing prices and so on. This affects not only Muslims, it also affects Hindus. Hindus are also suffering from poverty and unemployment and so on. So we have to find out a way how to abolish these great social evils. For that, a powerful historical people's struggle has to be launched, in which all people, Hindus, Muslims, all unite. But that is going to take time. In the meantime, what you can do is you join Ibadat Khana and IRA, because these are organizations which are sort of already leading this struggle. So you please contact Husnara ji and Dr. Arshi and become members of these organizations and join in the struggle. This will later on develop into a much bigger people's struggle for major changes in our country. Thank you. I am from PMSA Wafi College. Sir, as you said, sir, Mr. Kadju, sir, you are the supporter of the UCC and you would have implemented the UCC if you are in the place of government. Let me ask you some questions. It is right that there are some superstitious beliefs in some religious beliefs, sir, but putting aside that superstitious beliefs, let me ask you, if you are implementing the UCC in this state, which we know it is prescribed under Article 44, under DPSP, and we have some religious rights, such as fundamental rights. So I am asking, the question is, what measures will be taken to ensure that the implementation of a UCC doesn't violate the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution, such as right to freedom of religion and the right to preserve one's culture and heritage? And the second question is, how will the implementation of a UCC address the concerns and protect of the rights of minority communities, especially those whose personal laws are deeply rooted in their religious beliefs and practices? He answered that abolition of Sharia and introduction of UCC will not abolish Islam. Muslims will still keep going to mosques and saying namaz, just as abolition of Hindu law in 1955 and 56 did not abolish Hinduism. Hindus still go to temples and say puja and all. So this is a total misconception that by abolishing Sharia you will abolish Islam. Please be clear on that. You will still be saying namaz, you will still be saying, going to mosque, saying your Friday prayers and so on, just as Hindus are still going to temples, although Hindu law was almost totally abolished in 1955 and 1956. So there is no such apprehension. You see, actually, I'll tell you one thing. This has been raised by BJP more as a political move, because the 2024 elections are coming. They only want this to become a communal issue. They are not serious about it. They are not going to implement it. BJP will not implement UCC. I would have done it, because I don't want your votes, let me tell you. I am not seeking Muslim votes.
Muslims should be very clear. I don't want to make you happy. I have no desire to get your votes. I'm not a politician. I don't care whether what I say pleases you or hurts you. I will keep saying 2 plus 2 is equal to 4, whether it pleases you or whether it hurts you. I will not say 2 plus 2 is equal to 5 to please you. So I have no desire to please Muslims. Make sure. I want you to prosper. I want both Muslims and Hindus to prosper. But I'm not going to do it by this appeasement of trying to please you. I have no such desire. I will never stand for elections. I don't vote. I don't believe in this democracy, so I have no desire to please you. So don't think that I am here to try to please Muslims. I have criticized both Hindus and I have criticized both Muslims for their backward practices, and I will continue doing it, because your main enemy is backwardness. You are backward people, both Hindus and Muslims, and that is why you are kicked around. People who are backward and poor are kicked around in the world. You are never given respect. You will get respect when you become prosperous people. Thank you. But, sir, I think the framers of our constitution put the right to religious beliefs and practices in the fundamental rights, and this UCC in Article 44 DPSP. DPSP means when the society is acceptable, when the society accepts that as we can implement UCC upon us. It only, I think it is only applicable in our society. I've already answered you. See, if you were prohibited from saying namaz, if you were prohibited from going to mosques, that would be violation of your fundamental right. And I will then support you. I'm a strong supporter of religious freedom. Whoever wants to say namaz, whoever wants to go to mosque should have the freedom to do so. I'm a strong supporter of that. But don't mix up two issues. I will oppose any move to prohibit saying namaz or going to mosque. I will oppose that. But abolition of Sharia is a different thing. It is not the core part of Islam. Core part of Islam is saying your namaz, belief in Allah and all, that will continue. So, I mean, you people don't understand. How many times am I going to repeat? Listen, I'm not going to keep on repeating. If you don't have brains, I can't give anybody brains. Let me tell you. I've once or twice explained my position. You are not able to understand. I'm sorry, I can't do anything more. But sir, in Islam, there is not only the namaz and other things, fasting only, but the Sharia and the rules in the Islam, that is the Sharia. So we have to, if we are a Muslim, we have to follow the Sharia, and I think we have to do it. So Sharia, therefore you say that a woman who commits adultery should be stoned to death. Sangsad, 1 minute, that is what the Sharia says. That if a woman who commits adultery must be stoned to death. If a person commits theft, his hand should be cut off, feet should be cut off. Do you support that? How can you support it? In fact, the British abolished it. In 1861, Indian Penal Code said, no, you can't do it. Sir, you will be hanged if you stone a woman to death. The British said, we will hang you. It is murder. You can't have Sharia. You will be hanged if you follow the Sharia by stoning a woman to death. When we are implementing, you can't have it. Listen, now I'm not going to carry on if you keep on persisting. Not only the women are stoned to the death, but also the men also stoned to the death. If he goes to like this. Listen, I'm not going to keep talking nonsense. So if you want to keep talking nonsense, carry on. I'm not going to share in this nonsensical debate. I have expressed my point of view. You don't agree? Well, that's your opinion. I'm entitled to my opinion. I have told my opinion. I believe all this is rubbish. You have got cow dung in your head. I can't remove cow dung from your head. Sorry.
Okay, sir. Sir, let me. Question as sir stands for his point of view, you can remain on your point of view too. So you can share to someone else to ask some questions. I am coming from Al Hidayah Islamic Academy. And sir, I would like to clarify my beloved sister's questions. Sir, this is a conference on minority issues, and our moderator Rabi Karat asked you that how Muslims would be empowered, and you said why only Muslims? You are always talking about Muslim mar gaya, but also there are many Hindus are also included in minority, like they are also being malnutrition. Sir, my clarified question is that do you think that whether the empowerment is required for Muslims and Hindus equally? That is my question. Thank you. I did not exactly understand what you said, but see, I told you already that the basic problems of Hindus and Muslims are the same. That is massive poverty, massive unemployment, massive malnourishment of children, lack of health care. The same problems are affecting Hindus also, which are affecting Muslims. The basic problems. Yes, there are some additional issues which are specific to Muslims, like for instance, sometimes atrocities are committed on Muslims, like some Muslims were lynched for allegedly eating beef, killing cows, or some were beaten for not saying Jai Shri Ram. That is true. But the basic problems are the economic problems. There's massive poverty, unemployment, price rise, lack of proper health care. This is affecting everybody. So we must join hands. Hindus and Muslims must join hands instead of just talking of Muslim empowerment. We want Indian empowerment. All Indians should be empowered. Muslims and Hindus both. We should be made prosperous. So we should start thinking on those lines. How we can take our country forward and make it a modern, prosperous country. Thank you. Sir, I would like to add a quoting to that the backwardness related to the Muslim community not like the backwardness related to the Hindu community, because as we the Muslims are the most supporters and the most prominent freedom struggles for India. And if you look to that point, we can say that history made Muslim, or the many of freedom struggles made Muslim in backward block. And related to that point, I repeat my question, is empowerment is required for Muslims and Hindus equally? Yes, I said because the problems are the same for both. The basic problem are, see, let me tell you one thing. As I had said in my earlier speech, this is a country of great diversity. So many religions, so many castes, so many languages, so many ethnic groups, so many cultures and so, because this is broadly a country of immigrants, which I explained earlier. Now, there's nothing to worry about if there's diversity. Like for instance, if in a garden you have flowers of different colors, that will be more beautiful than a garden which has flowers of only one color. So the fact that they are Hindus, Muslim, Christian, no, there's no problem. The problem is if there is animosity between them. Let me give you an example. USA is also a country of immigrants like India. But what happened in USA, that people from different countries came, from England, from Germany, France, Russia and so on. Later on from Asia and Latin America, Africa also. And all these people from different countries brought their own technical skills, their knowledge and all. All this was pooled in, so this led to very rapid progress in USA. People from different regions, different countries came, bringing their own technical skill, their knowledge, their culture.
This led to rapid progress because there was no hatred. So, diversity can be a good thing and it can also be a bad thing. It is a good thing if there's no animosity, you help each other. Like up till 1857, there was no communal problem in India. Note that down. 1857 is the most important date because before that, Hindus and Muslims were living in great harmony. Hindus would participate in Eid and Muharram and all. Muslims would participate in Holi and Diwali. The Nawabs of Awadh would organize Ram Leela. Mughal emperors were almost all secular, although there's a controversy about Aurangzeb. But before him and after him, Mughal emperors were all very secular. They would participate in Holi, Diwali and so on. So, although we had different religion and so on, up to 1857 there was no communal problem. The problem arose after the Great Mutiny of 1857, because in that mutiny Hindus and Muslims jointly fought against the British. And after suppressing the mutiny, the British decided the only way to control India is divide and rule. Make Hindus and Muslims start fighting each other. And you will get details about this in that article called History in the Service of Imperialism. Please, have you noted it down in on your mobile phone? Have you noted it down? On Google, History in the Service of Imperialism by B.N. Pandey. B.N. Pandey was a professor of history in Allahabad University, and then he became governor of Odisha. So he gave a speech in the Raj Sabha, which is on Google, in which he has quoted the letters which came from London, from the Secretary of State for India, to the Governor General in India, that you make Hindus and Muslims fight each other. The dates of the letters, the names of the Secretary of State, all are mentioned in that article. You can please read it. How deliberately this policy came after 1857 of making Hindus and Muslims fight each other. British collector would secretly call the Hindu Pandit in the night, give him money and tell him that from tomorrow start speaking against Muslims. And similarly, he would call Maulana and give him money and tell him to start speaking against Hindus. And agent provocateurs were hired. You kill a cow, throw the dead body of the cow in the night in a Hindu temple and write on the wall, Allahu Akbar. So in the morning, the Hindus will get up and they will see this and they will think that all Muslims are wicked people. Or kill a pig and throw it into a mosque and write on the wall, Jai Bajrang Bali. So all in the morning the Muslim will get up, they will think all these Hindus are wicked people. All this was deliberately done. In 1909, the Minto-Morley reforms, separate electorates came, all this. So, this was, you see, what I mean to say is this, Hindu-Muslim hatred was artificially created. It was not inherent. It was not, in fact, before 1857, there was no communal problem. No, you will not hear of any communal riots before 1857. It all starts from 1857. Artificially created. So, we must understand this, that Hindus and Muslims have been living peacefully. In your state, Kerala, I'm so happy you live in such harmony, Hindus, Muslims. In fact, you know, a few years back, I wrote an article. You can see it on Google. Maybe 4 or 5 years ago. Just check up on Google that Keralites are the real Indians. I wrote an article, just see in which year, and I wrote an article, Keralites are the real Indians. Because, you know, India is a country of great diversity. And Kerala is a microcosm which reflects the diversity. There are Hindus, there are Muslims, there are Christians, all living in harmony. So you are the real Indians. I praised you. And you know, I got, see on Google, in which year was that article? Just type, Justice Kaju, Keralites are the real Indians. India Today?
2016. Just check up. You know, I got hundreds and hundreds of emails and text messages from Keralites, so good of you to praise Keralites. And I got a letter from the Chief Minister of Kerala. Who was the Chief Minister then? Just see, your Chief Minister, I think the same present Chief Minister, or is it a different one? He thanked me. Your Chief Minister wrote a letter thanking me. So, you know, you people, because you embody the essence of being Indians. That is all people living in harmony. As I said, there's nothing wrong in diversity. In fact, if a garden has flowers of different colors, it will be more beautiful than a garden with flowers of only one color. Diversity is a part of nature. Even in identical twins, you know the meaning of identical twin? You can see it on Google. Even identical twins will, when they grow up, they will behave in different ways. One will become a doctor, one may become engineer or something, lawyer, whatever. They will not be the same. In fact, even a single individual has diversity within himself, because sometimes he thinks in one way and behaves in one way. At other times he thinks and behaves in another way. So diversity is a part of nature. Nothing to be afraid of that India has so much diversity, so people are afraid. Nothing to be afraid of. There should not be hatred. There should not be animosity. You go to temple, you go to mosque. I personally am an atheist. Let me confess before you. I don't believe in Bhagwan or Allah or anything. I believe in science. However, that is my personal opinion. You are entitled to your opinion just as I am. In fact, you know what happens? Let me tell you in lighter way, and these ladies would appreciate it. My wife is very religious. I am not at all religious. I am an atheist. But there has to be peace in the house. So when she tells me, come on, we have to go to Hanuman Mandir. I said, all right, let us go to Hanuman Mandir. There she says, Namaste karo Hanuman ji ko. He said, Namaste Hanuman ji. Pair छुआ Hanuman ji ko. हमने पैर छू दिया. She said, put your head on Hanuman ji's feet. I put my head on Hanuman ji's feet. Arey, what have I to lose? And what I have to gain is that there's peace in the house. What do I lose? I respect my wife for her religious belief. She's entitled to her religious belief. I don't share it. I'm an atheist. But she sometimes takes me to temple. I say, all right, thank you, Namaste Hanuman ji, Namaste Ramchandra ji. हम नमस्ते कर देते हैं. What do I lose? And there's peace in the house. So this is my personal, by the way. So we must respect each other. I respect my wife. I don't share her religious belief. As I said, I'm a scientific person. I'm an atheist. But she is entitled to her opinion. That is what must be done. Thank you. I think that if the last point which shared by our Kadju sir was shared at the first of the session, some of the questions may be briefed in between all of you. I think so. So one last question. Time is so up. I am Muhammad Zammas. My question is to Sir Arshi Malik. As you mentioned here, we have to adapt to Western culture and to be a modern Muslim. As we understand in the Western aspects that they have gathered up here are so dangerous, such as gender neutrality, liberalism, feminism. These upsets against Islam and even gender neutrality cause mental dysphoria. Then how we can to adapt to Western culture? You are saying, first of all, I didn't understand much of your part, but you told that, I told you that you should adopt to Western culture. And their practices, as much as I can understand, you are saying they are against Islam. That's what you are saying? Yes. So, my dear brother, I don't say that you accept all the qualities of Western culture. Just take the good qualities of Western culture and leave the bad qualities. Right? Okay, thank you. That's fine? Thank you.
Assalamu alaikum. I'm Muhammad Sinan studying at DHPG. Husnara ma'am, my question is, in India, Muslims, comparing to other religions, Muslims are minor. And inside the Muslim society, the women are minority. And for that sake, I strongly believe that when woman is kept under a hijab, or they are dressing well dressed, only if they are dressing well, they can live here, especially in this modern world with safety and security. When we compare in India to Western countries and America, there is when they reveal their body in front of the men, or when she is undressed in some parts of their body, the rape is increasing day by day. In every 60 seconds, there happen a rape in America. So what kind of empowerments do you suggest for especially Kerala women for their safety and security in this modern period? Hello, I have not been able to understand your question properly. Kindly I only want answer for the empowerments. What kind of empowerments do you suggest for the security and safety of the women in Kerala? Kerala. Security. In this modern time. Security of what? Women. I think Kerala is a very well secured place, and it is a very safe place for women. Every place where the government is doing really constructive work, and a place like Kerala where I find crime rate, I was just checking with somebody last night, I was saying how secure is the women over here in Kerala. So he said, ma'am, it's very secure. There is crime rate, of course. There is murder, there is robbery at times, but the women are safe. So I feel that means that the Kerala women can take care of themselves, and they know how to take care of themselves, so it's good enough. So when a woman is safe, that means the state is doing good work. May I add here, because it was asked how to give security to women. Well, my suggestion to young ladies, if your husband slaps you, give him 2 slaps back. Don't tolerate nonsense. This is your best security. Don't put up with nonsense. Yes, give respect to your husband, but don't accept nonsense from him. Thank you. To Kadju sir, that you said that firstly we have to address so many social problems. Okay, definitely we have to address such problems. So my question is that we are watching a problem, continuously watching that so many minorities are being victims of state. They didn't get justice from the state, even from the court. There are so many examples. The latest example is from Kerala Maidani. As a human, putting aside he is or criminal or not, we have to, state have to give him a consideration as he is a human being. So as a previous Supreme Court judge, what is your opinion upon this? I could not understand what you said. So, minorities being victims of state, even the victims of court. The latest example is Maidani. Do you know? I can't follow head or tail of what you are trying to say. Please be clear. What are you trying to say? Talk in simple language. They are asking that there are some problems related. There are some problems, and they have no hope. Even the minorities losing hope over Supreme Court and the court system, judiciary system of the country because of some recent verdicts of the court. So how you replace this is it's just a matter to concern, or it's just a talk? What is it saying? I can't understand. I'm sorry, I'm not able to understand you. In recent times, there are so many courts verdicts. Which court verdict? Supreme Court, at last we hear about the Ayodhya issue.
Babri issue. Listen, on Ayodhya issue, I have already written an article, you can see it on the internet, that it was a wrong verdict by the Supreme Court. Because on the one hand, Supreme Court says that demolition of the masjid was a criminal offense. At the same time, in the same judgment, they say it should be handed over to the Hindu organization. I said this, in fact, I said it was the blackest judgment in the history of India after the Misa judgment of 1976. After that Misa judgment which said that citizen has no right to life or liberty during emergency, this was the blackest judgment in the history of the Indian Supreme Court. You can read my article, it is there on Google. You just type Justice Kadju Ayodhya verdict. So I have strongly criticized the Ayodhya verdict. What else did you mention? Which other verdict did you mention? Huh? Sorry? Which burning issue in Kerala? Huh? Abdul Nasser Maadani issue in Kerala is Abdul Nasser Maadani issue in Kerala. About Abdul Nasser Madani, I had come to Kerala. In fact, I attended a function and I said he should be released immediately. Because see what happened, I'll tell you a very interesting thing. See, he was a religious preacher. I think he was from Trivandrum or someplace, South Kerala. In his when he was a young person, he must have given some fiery speeches like young people gave. And he was arrested in 1998 in the Coimbatore bomb blast case and kept in jail for 9 years, from 1998 to 2007. In 2007, the court found him innocent and released him. But he had already spent 9 years in jail. 3 years thereafter, in 2010, there was the Bangalore bomb blast in which some people died, and he was arrested for that also. And for 12 years, he was kept under arrest. Even now, he's under house arrest also. So what I said when I came to Kerala last time, you hear this very carefully. See, criminal investigation is a science. If you've read the stories of Sherlock Holmes, I read a lot in my childhood, how Sherlock Holmes goes and investigates, gathers the ashes, fingerprints, blood stains and so on, and he solves the crime. Or if you go on YouTube and read about crimes being solved in America, you see how in America the police scientifically solves a crime by going on the spot, collecting the evidence, which means the fingerprints, blood stains, ashes, fibers and so on, and taking it to a laboratory. Fingerprints are fed into a national database, and there's DNA testing and so on. Then the crime is solved. In India, our police does not know scientific investigation. They are not taught scientific investigation. And yet the pressure on them is, you must solve the crime, otherwise you will be suspended. So what does the poor daroga do? Supposing there's a robbery in the village. Now that police daroga has to solve the crime, otherwise he will be suspended. So what does he do? He asks, who does these kind of robberies in this area? Somebody says, Kallu does these kind of robberies. He says, catch hold of Kallu, bring him. And poor Kallu is brought and given danda after danda. And ultimately he said, please don't beat me anymore, I can't bear the pain. And I will confess to whatever. You see, torture is such a terrible thing. You will confess to everything under torture. Joan of Arc confessed to be a witch under torture. And the crime is solved. Similarly, if there's a bomb blast anywhere in India, now the real culprit is never caught because the police doesn't know scientific investigation. They don't know how to catch. They have not been given the training.
They have not been provided the equipment, the scientific equipment of solving crimes. And yet the pressure is you must solve the crime, otherwise you will be suspended. So what does the Daroga do? He says, who does bomb blasts? It is Muslims who do bomb blasts. Muslims have nothing to do in life except throwing bombs. Muslims are the terrorists. So catch hold of some Muslim, particularly if some young Muslim had given a speech, you know, young people are more fiery, that lot of injustice is being done to Muslims. In some meeting he gives this speech, and secret CID agent in plain clothes, he notes down in his diary the name of the speaker. And whenever there is bomb blast, this poor fellow is implicated. He must have committed the bomb blast. And then evidence is manufactured against him to put him in jail for 20 years. This is how crimes are solved in this country. Because the police doesn't know how to solve the crime. You know, solving crime is a science. You have to be given scientific training. You have to be provided scientific equipment. All that is not given to scientific training is not given to the policeman. Scientific equipment is not provided to him. And yet the pressure on him is, you must solve this crime, otherwise we will suspend you. So what does he do? Oh, these Muslims are all terrorists. They all throw bombs. So pakad lo Musalman ko. Dr. Arshi ko pakad lo. He must have thrown the bomb. That poor Abdul Nasir Madani, I doubt. You know, in fact, he was arrested in 2010 in the Bangalore bomb blast case. I was a Supreme Court judge. In 2011, that means next year after this bomb blast, Are ruko bhai, hato. Are I'm talking, you are disturbing. In 2011, the bail application came before me. I was a judge of the Supreme Court. It had been rejected by the High Court. Then it came to Supreme Court. I was the senior member of a two-judge bench. Along with me was a lady judge called Justice Gyan Sudha Misra. So I said bail should be granted because, I mean, you know, Abdul Nasir Madani had only one leg. One leg had been, blown out by an earlier accident or something. And he's on a wheelchair. I said, what danger can he be, a man who's had one leg and he's in a wheelchair? But my sister judge, Justice Gyan Sudha Misra, great lady, she said, no, these are terrorists, we can't grant them bail. So I alone could not have granted, in a two-judge bench, both the judges have to sign the order. Alone my signature will not do. So I had to send it to the Chief Justice that nominates some other bench, what could I do? And God knows, but nothing was done. He was in jail for 12 years and now he's under house arrest in Bangalore. So I said, listen, this today, Abdul Nasir Madani is not only one leg, he is a diabetic. His eyesight has almost failed. His kidneys have failed. He's, I think, on dialysis now. He's got so many medical problems, he'll die. I said, have some on compassionate ground, really. What danger can he be? The man is on wheelchair, his kidneys have failed, his eyes have failed. So what I did, I wrote a letter. I got the email ID of the Chief Minister of Karnataka. And I personally sent an email to the Chief Minister of Karnataka saying that please recommend to the governor to pardon, even forgetting the judicial case. I said there's a power of pardon. He should, irrespective of the case, because the case is still pending. For 13 years the case is going on, not being decided by our great judiciary. So I said, at least release him by giving him pardon. The poor man will die. I sent the email to Chief Minister Karnataka, copy to Chief Secretary Karnataka, copy to your Chief Minister Kerala. And then I sent a message to Chief Minister Kerala that please telephone the Chief Minister Karnataka to release this man, he will die. He's in such a terrible medical condition. I don't know what happened thereafter.
Any of you have any idea what happened? Because I did my maximum. What else could I do? Then it was for your chief minister to follow with the chief minister of Karnataka and tell him to recommend to governor to pardon Madani. But what happened then? Do you have any idea? Huh? Who? No, I am asking, did your chief minister of Kerala telephone the chief minister of Karnataka saying that release him? Because you know, in Karnataka the political situation has changed. Earlier there was BJP government, now there is Congress government. So Congress would be more willing to, release a Muslim. BJP will not release a Muslim. Sorry, if you are a Muslim, you can't be released. But there's a BJP government now, change of government. So you should tell your chief minister of Kerala to contact chief minister of Karnataka to get him released. I don't know what you people are doing. Okay, fine. Now time is up. We need to conclude our session. Thanks for our audience and thanks for our panel. And I would like to say you one thing to my audience, that please take all these words such like as an inspiration for you to go on with the hope, and we need some more to do. And also I would like to suggest the panel one thing, that in such like conferences when we are handling with these like issues, we all are saying about the issues which were caused in the minority in the society and all. Now here itself we are just sharing poverty, education and all. Other than that, let us please, we can talk about how the education might be and how we need to empower through the education. What is mean by how to go through the education and how to clear the poverty and all. So that thank you for the audience and thanks for our panel. We will meet again later. Thanks for my part, from my part and from Darul Huda Students Union. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Kadju sir, for being with us, guiding us, and scolding us like a father. And I would like to give some clarification to you. You got more questions about Muslim empowerment. It's not because we are racist people. It's because we want to improve ourselves first. Then only we can poke our nose on others. Listen, one thing let me tell you. It is my firm belief that a society which does not give respect to its minority is not a civilized society. Unfortunately, both India and Pakistan do not give respect to their minorities. Unfortunately, in India, the Muslims are a minority. They are not being given equal respect. In Pakistan, Hindus are minority. They are not being given equal respect. So I regard both India and Pakistan to be uncivilized. A civilized country is one in which minorities are treated with dignity and respect, in which minorities can live with dignity and respect. So, I don't regard India and Pakistan as civilized societies, because in both of these countries, minorities are not given dignity and respect. That is the duty. See, I'll tell you one case. When I was a judge in Allahabad High Court, there is a village in UP in which the majority are Muslims. There were just 3 or 4 Dalit Hindu families. The remaining 40, 50 families were Muslims. Although all over UP, Hindus are in the majority. Only 18% are Muslims. But in that particular village, the Muslims were in the majority, Hindus were in the minority. And what happened was that some Muslim boys, they gang raped one Hindu girl. And the case came before me.
And I said, see, you Muslims were in the majority in that village. It was your duty to see that Hindus can live with dignity and respect. But instead of doing that, you gang raped this girl. So I gave harsh punishment. But in the same judgment, I also wrote that if the majority had been Hindu and they had gang raped a Muslim girl, if Muslims had been minority, I would have given those Hindu boys also the same harsh punishment. Because it is a hallmark of a civilized society that minorities can live with dignity and respect. So that is a reported judgment of mine. Thank you. And today we are going our CDC Community Development Center. It's a joint effort of my health system to improve the living standard of our people and to support them in education and medical and all. Dr. Harris sir will be explaining about CDC and Mr. Kadju sir will be launching the CDC today. Assalamu alaikum. Community Development Center is a solution for all the problems. We are always complaining about the problems, issues, and demands. But as a society, what we can do for this solution? They are thinking about Al-Huda Charitable and Education Trust. They are thinking to solve the issues by empowering the community members, by educating the students. So education is the key factor behind all the empowerment. So that is the purpose of this Community Development Center. They will take students and give them orientations for examinations, coaching centers, and they will make them capable to attend the UPSC and PSC examinations. For all this purpose, they are making a development center. That is the Community Development Center, which is going to be inaugurated by the Mr. Justice Markandeya Kadju.
Well, I feel privileged to give the vote of thanks, especially on behalf of, all our revered speakers, eminent guests, and my colleagues, you from Afisa, and Justice Kadju Saab, and all our people over here. We are grateful to Al Huda Educational Society and Charitable Trust, and to all of you for giving us such a wonderful welcome and the hospitality which we have received. We are thankful to all of you for giving us this opportunity to meet you. And it's a very long list. I cannot take the names, but right from the morning session, all those people who were here from Al Huda, working president, then MLAs, then Sayyid Abbas Ali Sahib Tangal, and so many people here. So who were here, and I'm really grateful to all of you. And honestly speaking, I would like to just share a few words. That the interaction which we had during this panel discussion, the way the students have come forward to ask so many questions, it is a testimony. And I'm really happy, and we all are happy on behalf of my whole, the team over here, that you are coming up with the questions. It is a sign of an ignited mind. It is a sign of an ignited mind that you are coming up with your questions, you are asking. So it is, this particular conference is a testimony that we are moving towards a change. We want more change, we want to upgrade, we want to empower that. And I would like to just close that, especially for Al Huda Educational Trust. And I would like to dedicate this to you with a couplet, that because the great work which Al Huda Educational Trust is doing, for you I would like to say, I will close with one couplet. एक शजर आंगन में ऐसा भी लगाना चाहिए. You know the shajar is tree. एक शजर आंगन में ऐसा भी लगाना चाहिए जिसका साया दूसरे के घर में जाना चाहिए. So that means you should plant a tree in your courtyard whose shadow and fruits should be of help to your neighbor. Thank you so much.